Okay, so good. So good morning, everyone. Welcome to this 165th edition of the Zak World of Façades conference series. My name is Ahmed. I'm part of the organizing team here at Zak. I'll quickly introduce the event to those who are attending first time around. This is our second time in Sweden, and this is the 165th edition. As I said, we've organized this event in 43 countries around the globe as of now. These are the events for 2025 all across the globe, right from New Zealand up until Canada. The way facades are designed, engineered, installed in all these countries are very different. No two countries are same. No two regions are same. You know, Europe, America, it's all about carbon control. Middle East is going berserk with some crazy facade designs, complex geometries, and unbelievable projects. Asia Pacific is more about cost control. So it's very different the way they look at facades. It's not always the same in every region, but we try to curate content which is relevant to that respective region and ensure that the storytelling of the day is well appreciated. These events are courtesy our event partners. I'll just take a moment to acknowledge all of them. So starting with our associate partner, Cosentino. Cosentino has an interesting non-combustible, sustainable cladding product called Decton, which is being now used very popularly on the facade. It was earlier an interior product, and they've now engineered the same product with a good ventilated system to be used on the external facade as a cladding element. Elval Color from Greece they have non-combustible aluminum cladding products. Euromax from Belgium, so they've got coil coating solutions for the whole cladding and roofing segment. Fischer from Germany, they've got fixing tools, fire stop, ventilated cladding systems, and a lot of accessories for the facade. Florum from Italy, they've got a sustainable non-combustible ceramic cladding product in a ventilated format. Obex from the UK, they've got breather membranes, vapor barriers, and other value-added products to seal and bond your facade. Pole from Germany, global leaders in metal fabricated solutions. They can fabricate any metal of any kind with some great finishes. Procter Group from the UK, membranes, vapor barriers, products to keep moisture from coming into the building envelope. Rotoblas, again, very popular in the mass timber segment. So they've got pacifier protection products. They've got fall protection products, timber-related products, complete accessories for the whole building envelope. So these were our associate partners of the event. We'd like to thank all of them. They all have a booth outside, so please do network with them in the networking breaks. Just next few events, so we go to Casablanca, which is in the extended region, if not exactly here. That's our second time going to Morocco. There's a lot happening in Morocco. And of course, our events in mainland Europe for next year. So we go back to Madrid, Copenhagen, Milan, Paris, London, Frankfurt, Birmingham, and experimenting to new places. We're doing Athens, and we're doing Tbilisi in Georgia. Again, never thought we would ever go to a country like Georgia to do an event there, but there's lots happening there. A lot of European architects are doing projects in Georgia, and some crazy designs are being executed there. So these are our events for the European segment, and of course, we've got a big list of events all across the globe, almost 32 events in 2025. So I hope you enjoyed today's storytelling from our speakers. We've recorded today's event, so you will get a YouTube link a week from now where you can watch the presentations in case you missed. So that's it from me. I'd like to call upon today's event host and convener, Jannice Steijner. So she's going to be hosting you and taking you through until the end of the day. I hope you all enjoy today's event. Thank you. Tack så mycket, Ahmed. Och god morgon Stockholm, god morgon Epicenter. Det är första gången för mig som jag modererar här. Och god morgon till alla er som har tagit er hit för att få en hel dag av fasadinspiration. Välkomna! Jag kommer att prata på svenska hela dagen och hoppas att det är okej. Några av er pratar engelska. And to those of you speakers who speak English, I will of course address you in English. Annars blir det svenska som blir mitt första språk. Jag heter Jannice Johansson Steijner. Jag är utbildad arkitekt och har jobbat i ungefär 30 år med arkitektur. Jag har varit på Concept flera år
Och de flesta känner nog mig som partner på Tengbom. Det var flera år. Efter det var jag vd på 2 kontor, men nu kör jag eget sedan 5 år och ägnar mig nästan enbart åt nästan managementtjänster. Så att jag jobbar i mötet mellan arkitektur och företagande och branschfrågor idag kan man säga. Men när jag var 16 år så satte jag mig i en buss och drog till Paris. Och mötte Centre Pompidou som var, tror jag, mitt kanske första ganska starka fasadminne. Och som jag tror kanske också påverkade mig att bli arkitekt. Jag blev ganska starstruck av, men ni ser ju själva, rören, färgerna, tekniken. Det är så mycket häftiga grejer och också platsen framför. Jag minns jag stod där som 16-åring på det där torget och kände in. Och när jag tänkte på den här upplevelsen så tänkte jag det är mycket också i den här fastigheten som kopplar till vad vi ska prata om idag. Alltså både kring arkitektur och stadsbyggnad, hur fastigheten möter rummet med det där som vi kommer till senare i eftermiddag. Men också all teknik, allt underhåll, allt långsiktigheten i ett hus, materialen, estetiken. Jag kan hålla på länge med alla ämnen som jag tycker relaterar till den där. Så det var min startfasadbild för dagen, så får vi väl se ett antal till under dagen tänker jag. Vi ska strax dra igång, men det är 4 grejer som jag vill att ni tänker på under dagen, så lyssna lite extra nu. Det första är det som precis hände då. Se till att ni har hela telefonen på tyst. Kolla det så att ni slipper skämmas under dagen när det händer nästa gång. Det kommer vara ett tajt schema. Vi har nästan back-to-back på föreläsarna, så att vi kommer inte att hinna göra några frågor från er i pauserna. Jag hinner kanske ställa någon kort fråga, men annars får ni ta dem i pausen direkt med talaren. Passa också på då såklart i pauserna att gå upp och besök montrarna, som Ahmed sa. Och mitt sista medskick är lite mer personligt. Jag vet att många av er känner många andra här, men försök i varje paus att säga hej till en helt ny person. Prova det. Jag lovar, det blir jättekul. Ja, det var nog det som jag skulle säga här i början tror jag. Vi har 3 pass. Första passet håller på från nu till 11:15. Då tar vi en kort paus, sen kör vi igen fram till lunch och sen är vi kvar här ungefär till 3:30, 3:45. Bra, det ser ut som att alla är med. Toppen. Då är jag klar med mitt första kort redan och vi kan gå och dra igång med talare 1. Och då välkomnar jag Anders Olausson, Senior Lead Architect på Wingårdhs. Välkommen upp. Och du har döpt ditt tal till det vackra ordet förväntningar. Välkommen, scenen är din. Tack så mycket. Ja. Apropå förväntningar på husfasader. Alltså jag börjar med att visa ett Stockholmsprojekt. Och det är inte något av våra. Det här är Stockholms slott, Tessin den yngre. Och det här är i formen av en gravyr som Karl XI tryckte upp 800 ex av för att skicka runt Europa i slutet av 1600-talet. Och avsikten med det var att understryka vilken tung spelare Sverige ändå var i sammanhanget. Och då valde kungen alltså att svinga en husfasad. Och det är lite tänkvärt. För det finns många olika sorters förväntningar på oss när vi ska formge fasader. För å ena sidan så absolut, i grund och botten så är fasaden i ett klimatskal. Alltså membranet som skiljer utsidan från insidan. Så fasaden måste vara ett tekniskt underverk som hushåller med värme, kyla, vatten, luft, ljus. Fasaden förväntas att prestera tekniskt. Och vi förväntas bevisa det med hårda siffror. Och det blir en större och större del av vårt jobb tror jag. Många av oss upplever och det kommer att visa sig under resten av dagen. Men å andra sidan så finns det alltid ett spretigt gäng förväntningar till. Och det är förväntningar på vad huset ska uttrycka, vad det ska berätta. För vare sig man vill eller inte så kommer ett hus alltid att uppfattas berätta något om de som har beställt det eller bor i det eller använder det. Och som ett första exempel på hur viktiga den sortens förväntningar kan vara så ska jag börja med att visa ett uppdrag som vi fick från Kurdistan Innovation Institute som är en science park i Erbil, huvudstaden i det kurdiska självstyret i norra Irak. Så vi pratar om enormt oljedominerade ekonomier och därför pratar vi också om ett enormt behov av att hitta alternativa näringar. För själva syftet med en science park är just det. Att man ska föra samman kompetens från
universitet, utbildning, akademi, med näringsliv och med myndigheter för att tillsammans ska kunna skapa förutsättningar för nya näringar. Och vi hade ett första möte med beställaren och sen började vi rita fasader som var förankrade i 8000 år av mesopotamisk tegelkultur. Men en vecka efter inlämning så ringde beställaren. Då hade han visat förslaget för premiärministern och premiärministern hade sagt att det där var ju inte mycket att hänga i julgran. Beställaren var bekymrad. Premiärministern hade sagt att ja, det här är det som händer varje gång som vi vänder oss till västerländska arkitekter. De ger oss mer av det vi redan har. Men en sån här byggnad, det kan inte vara vilken byggnad som helst. Den måste visa mod och optimism och den måste slå an en ton hos det kurdiska folket som får dem att känna sig delaktiga och stolta. Så det var bara att snabbt ta nya tag. Och då visade vi vår beställare en halvfärdig idé kan man säga, som vi hade utvecklat bit för bit i olika sammanhang, men som av olika anledningar inte hade blivit genomförd än. Och det var egentligen en idé om en geometri för det perfekta klimatskalet. Man kan säga att vi utgick från en sån här traditionell rätvinklig kontorsvolym med ett centralt atrium. Och det är en kontorstyp som vi har projekterat många gånger, många varianter av. Men sen ifrågasatte vi den geometrin från 3 ganska banala energihushållningsperspektiv. För det första, en rundad form är det som ger det värmeekonomiskt optimala förhållandet. Största möjliga inomhusyta till minsta möjliga fasadarea. Alltså, vi rundar till planformen. För det andra så är det så att man vill gärna släppa in mycket dagsljus. Men man vill ju inte släppa in en himla massa solvärme. Så idealt så skulle ett kontor bestå av bara norrvända fönster. Och det är svårt att leverera oftast. Men vad vi kan göra är att vi kan väcka en fasad till en lång serie lokala små burspråk som allihop riktar sig bort från södersolen. Och för det tredje, gör vi det här så blir det ju förstås ändå bäst resultat mot söder. Bäst resultat mot norr och sämre mot söder. Så därför ökar vi volymen mot norr. Vi staplar fler våningar mot norr, färre våningar mot söder och då uppstår ett takplan som sluttar neråt mot söder och därmed blir en utmärkt effektiv solfångarpark. Och i det allra mest solbelastade läget mot söder, som hur vi än vrider och vänder på det blir ganska uselt för kontorsytor, så grävde vi ut ett entrétorg under en skuggande takskiva. Och sen för att göra fasadgeometrin lite ytterligare självskuggande så förskjuter vi kuggarna lite grann varannan våning så att de kragar ut över varann i ett stigande mönster. Så här långt så är det egentligen ett strikt geometriskt resonemang som syftar till att släppa in så mycket ljus som möjligt men ändå filtrera bort så mycket sollast som möjligt. Men den form som har uppstått nu, den för ju också tankarna till bergsformationer. Och för det här projektet så var det bästa som kunde hända. För om man söker efter berättelser och symboler och bilder som har en djup resonans i den kurdiska självbilden och historien, så återkommer man hela tiden till de kurdiska bergen. Zagrosbergen med sina stolta snöklädda toppar, sina mjuka gröna kullar och sina meandrande floder längst ner i dalgångarna. Det finns ett talesätt som dyker upp om och om igen när man läser om kurder och kurdernas historia. Och det talesättet lyder: inga vänner förutom bergen. Och det säger en del. Så vi baserade vårt andra konceptförsök för den här Science Parken i Erbil på bilden av ett destillerat kurdiskt landskap med 3 höga toppar sammanbundna av mjuka gröna kullar och ett meandrande vattendrag. Och den här gången så träffade det helt rätt hos premiärministern faktiskt. Så projektet har rullat på och i förrgår så fick jag veta att man planerar det ceremoniella första spadtaget redan före jul. Och för den som undrar så kan jag säga att det här är den mest komplexa geometri som vi hittills arbetat med. Vi projekterar i Revit och vi är väldigt tacksamma för att den här nya funktionen Rhino in Revit fungerar så bra. Den fysiskt byggda fasaden, den kommer att vara en fullt moduliserad curtain wall, alltså uppbyggt av förtillverkade tredimensionella veckade fasadelement som kranas på plats och hängs på bjälkrockskanterna. Och vi har samarbetat med den lettiska fasadtillverkaren UPB,
sitter här framme, för att validera principerna. Och de geometriska randvillkoren resulterar i fasadelement som är unika nära på allihop. Men under processen att formge dem så är de parametriskt uppbyggda och styrda av en gemensam parametrisk spökform programmerad i Grasshopper. Och utan den kontrollmöjligheten så hade det varit en skrämmande geometri att jobba med. Man kan säga att byggnaden är organiserad som en vulkan. I mitten så är det en social öppen yta, ett centralt atrium som är som en glödande lavakammare, och den är insvept i ett hårt skal av effektiva hårda arbetsytor längs fasaderna. Men man får komma ihåg att den södervända fasaden blir också en fasad här, till och med en glasfasad över det centrala atriet. För den branta södersolen är relativt lätt att filtrera bort, så det gör vi med horisontella solpaneler som täcker hela taket. Och på det sättet så kan vi öppna våningshöga genomblickar mellan solpanelerna som ger en ganska dramatisk utsikt över landskapet. Och det här centrala atriet är alltså tänkt som en reaktor för möten mellan olika kompetenser på det sättet som en science park syftar till. Det finns också spännande supportprogram inbäddade i de här gröna kullarna. Och den mest spännande fasaden är då den här auditoriefoajén som reser sig upp ur gröna kullen. Den är sluten och lite mystisk sådär på dagen. Men på kvällen så blir det en glödande lykta som berättar om en plats att samlas i en gemenskap. Foajén, den omsluter det som är själva auditoriet, och foajén syftar till att presentera auditoriet så vackert som möjligt. Så utsikt härifrån skulle egentligen vara en distraktion. Den här fasaden ska främst sila in ett vackert ljus som inte bländar, utan som snarare kan vänja ögat gradvis vid dunklet inne i själva auditoriet. Och för att hela foajéfasaden ska kunna skina som en lykta så behöver ju hela fasaden vara translucent. 360 grader, alla väderstreck, och samtidigt så är solstrålningen helt obarmhärtig. Så vi måste ju filtrera kraftigt där. Jag har beräknat att kanske 85% av strålningen måste filtreras bort. Men 15% av det här starka ljuset, det räcker gott för ljusbehovet i foajén på dagen. Så vi undersökte olika lager av solameller i olika skikt utanpå en glasfasad, men det blev ju ohyggligt komplicerat när man vägde in att det skulle vara öppningsbart för underhållet. Så tänk vad skönt om man kunde hitta ett vackert sätt att lösa den här 85% filtreringen i en vanlig isolerruta. Man kan sitta i ett vanligt fasadsystem. Och det finns ju ett sätt att modellera ljus som har djupa historiska rötter just i den här regionen. Alabaster är en ganska speciell stensort som är ljusgenomsläpplig om man skivar den i tillräckligt tunna skivor. Det användes till exempel i medeltida kyrkor i Bysans och i Spanien, för det var billigare att fylla fönster med i kyrkorna än målat glas. Och de äldsta exemplen på alabaster överhuvudtaget som man tagit från Zagrosbergen finns ju såna här skulpturer från 3:e årtusendet före Kristus. Rafael Moneo, han har använt alabaster i några fina projekt, men det har ju krävt, på högra bilden där, stora byggda stödsystem för att skydda och svalka alabasten, för den är känslig för många grejer. Om den utsätts för värme högre än 60 grader så frisätts vattenmolekyler i den kemiska sammansättningen. I princip övergår den till gips. Den blir gråvit och mindre genomskinlig. Och utsätter man den för fukt så är den lätt att böja sig. Men modernare projekt, andra projekt som den här kyrkan i Schweiz, har visat att det finns också marmorsorter som, om man bara skivar dem tillräckligt tunt, så släpper de också igenom ljus. Men tyvärr så är det ju så att ett klimatskal på några centimeter sten presterar inte värmetekniskt som vi önskar idag. Men i ett projekt som blev färdigt så sent som i fjol i New York så visade Rex Architects att det går att laminera in tunn marmor mellan glas som man sen kan bygga in i en vanlig isolerglaskassett. Så vi hoppas i det här läget att vi tillsammans med beställare, glasleverantör och fasadtillverkare ska kunna hitta en lokal natursten att exponera i vad som kan bli en ganska fantastisk fasad. Som ett exempel på just nya kurdiska näringar i en science park som syftar till just precis att visa nya kurdiska näringar.
Arturas på UPB har inte lovat någonting säkert. Än. Så för att sammanfatta så visade sig förväntningarna i Kurdistan inte vara att vi skulle smälta in i befintlig kontext, utan snarare att vi skulle höja oss över vardagen och poetiskt återkalla en nästan mytisk natur. Men i nästa exempel som jag tänker visa så var förväntningarna 100% de motsatta. För det projektet, det handlar om intervention i en befintlig stadsmiljö och om att förhålla sig superlojalt till karaktären på just den stadsmiljön. Och det här handlar om ett område i Köpenhamn där den gamla bryggerijätten Carlsberg tidigare höll till. Och det här är bilden på en av ingångsportarna till området. Och den fungerar bra som illustration av arkitekturen i gamla Carlsberg. Det är varmt färgade tegelmurverk, soliditet, tyngd, den är rik på textur och detaljer. Detaljplanen för området, den var mycket uppmärksammad för det vinnande tävlingsförslaget från Entasis, den innehöll 9 höga slanka torn i Köpenhamn, där höga och slanka torn i princip inte har siktats tidigare. Ett torn är ju kontroversiellt just för att det är visuellt högljutt. Det gör anspråk på sin skyline. Och vilken rätt har tornet att göra det? Ni ser här under bilden på tornet så ser ni ett diagram som vi återkom till genom hela processen. För att motivera sin plats i staden så behöver tornet en berättelse som är anpassad till att funka på olika avstånd, alltså i olika skalor. För om man ska vara högljudd så ska man ha något relevant att säga. Och det brukar ett torn ha. På julotten så packar man ner familjen i släden, där jag kommer från i alla fall, Norrland. Packar man ner familjen i släden bakom hästen för att ta sig genom natten till kyrkan. Och det här var inte bara före kartornas tid, det här var till och med före vägarnas tid. Så det finns goda skäl till att kyrkor byggdes på kullar och med höga torn, för de var kartnålar byggda i verkligheten, precis som fyrtorn. De hade något mycket viktigt att säga, de förklarar staden. Så på långt håll från andra platser i stan så berättar alla 9 torn gemensamt som en kör av vad som är speciellt med just deras stadsdel, det tidigare bryggeriområdet Carlsbergs by. På avstånd så är de först och främst en familj som representerar sitt hud. Tornen skulle framstå som homogena, ungefär som tornen i San Gimignano här till höger som var en ständig referens. Och på det här avståndet, på långt avstånd, så uppfattar man främst egenskaper som färg, materialitet, övergripande former och proportioner. Detaljplanen, den omfattar ungefär 150 sidor med bestämmelser om att färger skulle vara dova, röda, bruna eller gråa. Ytor skulle vara matta och patineras med tiden. Fönster skulle framstå som hål i vägg, inte vara ihopkombinerade till långa, stora glasytor. Och texturen skulle vara rik på ljus och skugga. Och karaktären, den skulle vara präglad av tyngd, inte av lätthet. Så det verkar för oss som man använder massor av ord för att exakt beskriva historisk tegelarkitektur utan att någonsin använda orden historisk tegelarkitektur. Och när man sen kommer närmare, inne i en stadsdel, då måste arkitekturen erbjuda något mer. Nu måste tornen börja sticka ut som individer inom familjen, för hur ska man annars kunna läsa stan? Du måste kunna se om du är på väg till kyrkan eller till stadshuset. Homogen arkitektur i den stora skalan måste dämpas med en individualitet i den mindre skalan som blir läsbar på närmare håll. Och tegelarkitekturens rikedom på till exempel runda eller fyrkantiga eller spetsbågiga eller tunna eller breda fönster fungerade precis på det här individualiserade sättet. Den historiska tegelarkitekturen med sina konstruktivt helt naturliga pilastrar och fönsteromfattningar ger också en självklar visuell tyngd som man nu för tiden måste vara ganska påhittig för att uppnå. Förr var det supersvårt att bygga en platt och slät fasad med fönster i fasadliv, och nu är det tekniskt svårt att göra vad som helst som inte är en platt och slät fasad. Och till sist, tornen behövde vara slanka. Och därför var det tillåtna fotavtrycket väldigt litet redan i utgångsläget. Så för att bevara så mycket boyta som möjligt så behövde vi göra en fasad som var så tunn och lätt som möjligt. Så man ser ju att det fanns ju argument för att hitta plåt som en lösning här. Tunn plåt att klä fasaden med. Men en plåt som respekterar kravet på färg, yta och paternering som liknar murverk.
och som dessutom gav oss möjlighet att skapa en textur som kunde tillföra det här spelet av ljus och skugga över fasadytan. Och då är väl cortenplåt den enda plåt som bockar av alla de här rutorna med helt rätt kulör, stofflighet, matthet, patinering. Och cortenplåt i fasader måste ju också vara relativt tjock, oftast 2-3 mm. Men i samarbete med skandinaviska glassystem, Stefan som sitter här någonstans, så fann vi att den här extra tjockleken gav oss också möjlighet att bocka ut kanterna på fasadplåtarna för att skapa en sån här skuggande textur istället för att skruva på ett helt extra skikt bara för texturen. Och slutligen, när man är helt framme vid byggnaden, så ska förväntningarna uppfyllas om en unik och karaktärsfylld plats i stan. Så här ställs ju ännu högre anspråk på detaljnivån i ögonhöjd där man faktiskt upplever stan med kroppen. Och det här är också en detaljeringsnivå där tegelarkitektur har en bara helt självklar fördel. För en tegelsten är ju extremt kroppslig. Den är ju dimensionerad under tusentals år i ett enda syfte. Att vara helt perfekt för att hålla med en hand. Och det här, runt om i Karlsbergsbyn som man utnyttjat just det här väldigt skickligt i de moderna tilläggen också. Men dimensionen hos en plåt har inte alls samma självklara koppling till kroppen. Så här behöver vi skapa en textur i ytterligare finare skala. Och den här detaljeringen är faktiskt egentligen en antigraffiti-lösning. Som kommer från att kunderna helt rimligt var oroliga för att cortenstål är väldigt känsligt för skrapmärken. Och det är också svårt att rengöra utan att det lämnar spår i ytan. Beställarna ville egentligen att pelarna skulle ha ett annat, mer lättskött ytskikt längs de 2 första våningarna. Och vi trodde att det skulle vara rätt deppigt att se det här muskulösa stålet rasa ner från 120 meters höjd utan att det fick landa i marken. Så vi föreslog att lägga till ett extra mönsterperforerat cortenlager utanför ett slätt och platt cortenlager. Och tanken var att det här perforerade mönstret skulle också göra det lite svårare att tagga en tydlig tagg på ytan. Förhoppningsvis skulle inte så jättemånga försöka än, så gjorde de det, så skulle det vara ganska enkelt att byta ut det yttersta skiktet ändå. Så i det här projektet Karlsbergsbyn, ja, där var förväntningarna att vi skulle destillera essensen i en kontext, förstärka den och visa upp den vida omkring. Men så kan det vara precis tvärtom på andra sätt också. I våra tredje exempel här så fanns det istället en stark förväntan på att berättelsen medvetet skulle bryta med sin kontext. Och det här är verkligen det är ett litet och väldigt personligt projekt. Det är en vårdcentral. Vår beställare är läkare, och 2009 när svenska regleringen ändrades så att det blev tillåtet att driva privata vårdcentraler, så öppnade han och några vänner en privat vårdcentral i en förort till Göteborg som heter Bergsjön. Det var många som höjde på ögonbrynen över det beslutet, för att Bergsjön är nog känt som den mest stigmatiserade förorten i Göteborg. Och det här var en jättespännande resa att få göra med beställaren Christer Andersson. Byggnadens mest omtalade fasader är antagligen de här invändiga fasaderna mot de smala ljusgårdar som är fyllda med regnskog och som omsluter det centrala väntrummet. Men redan vid det allra första mötet som vi hade med Christer så underströk han också att han ville göra ett färgstarkt och optimistiskt statement. Han hade en stark vilja att den här byggnaden skulle vara en djärv och positiv symbol i totalt trots mot alla negativa attityder som finns mot Bergsjön och dess befolkning. Och han var bekymrad över de här negativa attityderna som ungdomarna i Bergsjön möter varje dag. Vad det gjorde med deras självkänsla när de jämförde sitt grannskap med vad som verkade pågå i andra stadsdelar. Och Christers sätt att ta upp det här, att signalera högt och tydligt att det finns människor som tror på Bergsjön och människorna där och som därför är villiga att satsa på Bergsjön, det var att be oss om en färgstark byggnad, för det tyckte han saknades. Och på den tiden så hade jag en sorts go-to-metod som jag använde för att diskutera färg. För jag var och är fortfarande väldigt intresserad av målaren Maha. Och jag gillar att använda målningar av honom som utgångspunkt, så den här gången gick jag till stora Rothko-boken och valde 4 målningar av honom som jag kopierade till overhead-film som man hade på den tiden. Jag vet inte, det finns någon årsgräns här för folk som vet vad en overhead-film är. Men de var väldigt praktiska att bygga modeller av. Jag vände dem i sidled och skar ner dem till fasadproportioner som jag limmade fast på en
liten superenkel balsamodell i dubbla lager, lite förskjutna från varandra för att understryka att de här Rothko-målningarna har en ganska speciell disig och lite undflyende karaktär. Och den här modellen tog jag med mig till mitt andra möte med Christer. För det är så här att förutom färgerna så är det en sak till som vi ville lära oss av Rothko. För lika mycket som hans målningar handlar om färgfält så handlar de också om den här illusionen av djup och ett sorts skimmer som han skapade på sina platta dukar. Och vid den tidpunkten då Rothko blev känd så sågs han som en del av den minimalistiska scenen som pågick i New York på 60-talet. Men på ett sätt var han totalt annorlunda. För andra konstnärer, vanligen i den scenen, så gjorde man sitt bästa för att dölja alla spår av hantverk. Helst skulle allt se industriellt ut, slätt, jämnt och neutralt. Men Rothko gjorde tvärtom. Han använde gamla renässanstrick som att skimra, att måla med nästan helt torr pensel så att färgerna blir bara ett tunt raster och prickar när du drar penseln över duken. Men då gör han det lager på lager på lager på lager ovanpå varandra. Och ibland, hade vi läst, så förstärkte han det genom att separera lager från varandra med ett tunt lager fernissa mellan. Och det här var ju något vi trodde vi skulle kunna återskapa bara genom att använda det faktum att en typisk standard isolerglasruta består av 2 separata glas placerade ungefär 3 cm från varandra. Så vi experimenterade med kombinationer av olika prickmönster på vardera glaset. Och när man tittar på kombinationen av 2 mönster på det sättet så får man faktiskt 3 mönster. Därför att för det första 1 mönster på varje glas såklart. Men på den inre rutan så dyker det också upp skuggor och speglingar från den yttersta rutan fast i en annan position. Så när man rör sig framför sådana kombinerade mönster på grund av gapet mellan färglagren så skiftar de färgade prickarnas position i förhållande till varann. Så de smälter samman till fält med olika färgdensitet och de verkar röra på sig när det egentligen bara är du som flyttar ögat framför. Och vi har testat och vi vet att det går att skapa ganska kraftiga optiska villor med den här metoden. Men den här gången så ville vi bara nå fram till ett sorts stillsamt skimmer och färger. Och det här är då en närbild av den byggda fasaden. Den nedre halvan, det man ser där är hur det yttre mönstret täcker black-offen runt alla isolerglasrutor. Den övre ytan visar de bägge lagren plus skuggor och reflektioner. Är det så här nära så dominerar ju det grafiska intrycket av mönster ganska kraftigt. Och backar man lite så ser det ut så här. Men backar du mer så börjar prickarna bli upplösta i färggradienter som blandas med reflektioner. Och det kan bli ganska dramatiskt beroende på ljus. Och så här ser då byggnaden ut till sist. Svävande ovanför en parkeringsyta i Bergsjön för att luften ovanför den parkeringen, det var den enda byggrätten i Bergsjön som Christer kunde köpa för sitt projekt. Och det som Christer önskade, hans förväntan, det var alltså en optimistisk och spännande färgklick som skulle vara en total kontrast mot sin omgivning. Men i det här fjärde exemplet så hade vi en beställare som istället drömde om en byggnad som helt och hållet smälte in i omgivningen. Som om man inte hade lagt till något alls utan bara skapat byggnaden genom att ta bort, gräva ut och organisera om sånt som redan fanns. Och det här är ett fantastiskt spännande projekt att ha varit med om. Och det som fanns på platsen då, det var en nivåskillnad, en fruktlund, höga bokhäckar, en trappa av kalksten och en bit bort fanns ett vattendrag. Så vi grävde oss in i nivåskillnaden och gjorde allt vi kunde för att framhäva det tidlösa och naturgivna, sten, vatten och lövverk. Så det blir ett spel som går ut på att dölja, och det är fantastiskt att någon gång ha fått spela det här spelet så långt i ett projekt. Det här är min favoritdetalj helt enkelt. Det här kan visa hur starkt den här beställaren önskar sig att byggnaden skulle vara helt ren från allt utom det essentiella. Klimatskalet förbi de stora fasadöppningarna, de utgjordes av isolerglasrutor. Men där fick ju inga delningar och inga ramar vara synliga för att störa den här tomheten. Så de glas som man behövde kunna öppna, då fick man se till att de kunde sänkas ner i en grav under golvet.
Och det här, till vänster så ser ni ett vertikalsnitt. Så ni ser att den vilar på någonting som kan sänkas ner i ett utrymme. Om ni tar, jag pekar här, den detaljen var ganska härlig. Det här utvecklar vi med bland annat Joffe Bar i Portugal och med Torgny på Panorama. Runt om det här är alltså undertaket av sten. Så den synliga metallramen, den är naturligtvis dold i en sån där slits till att börja med. Men när man sänker ner det där i graven, ni ser att det vilar 2 smala stenar ovanpå hela bygget där. Och när man sänker glaset i graven så fastnar den lösa översta stenen i slitsen och täpper till den. Och sen, när glaset når sitt nedfällda läge, så lägger sig den andra stenen och täcker golvslitsen. Så allt som återstår är sten och tomhet. Och det ser ni väl här i det nedfällda läget. Det var ett fantastiskt projekt att jobba med. Men sen har jag då vårt 5:e och sista exempel på en beställare med en berättelse att förmedla. Det här kommer från ett pågående bygge och det är i Hyllie i Malmö. Och det här har rötterna i en markanvisningstävling där Malmö stad ställde upp väldigt höga ambitioner för alla sorters hållbarhet. Och vi vann den tillsammans med granitor med ett förslag som innehöll 7 mycket olika och karaktärsfulla byggnader. Där olika aspekter av hållbart byggande präglar all formgivning. Och ett av dem, bostadshuset Droppen. Där bygger vi nu en fasad där återbruk är själva berättelsen. Vi tog kontakt med Stena Metall och Stena Recycling och besökte återvinningsanläggningen i Norra hamnen och utvärderade möjligheterna med materialen som vi fann. Och vid en första sållning så hittade vi 3 spår som vi tyckte var lovande. Till vänster har vi plåtar från värmeväxlare, i mitten hade vi spirorör och till höger offsetplåtar från tryckerier. Och vi prövade potentialen för olika fasaduttryck och det första vi släppte, det var spirorören. För att det verkar krävas för många steg för att göra dem till ett byggbart format. Värmeväxlarplåtar eller tryckeriplåtar skulle vara lättare att tillämpa. Och offsetplåtarna var ju spännande, men de var lite tunna och sladdriga. Man skulle i alla fall behöva korrigera dem. Men värmeväxlarplåtarna, de var ju av rostfritt stål i användbara format. Och så hade de i sig själv en väldigt intressant dekorativ textur. Plus, det fanns säker tillgång både inför bygget och inför underhåll i framtiden. Och så namnet antyder, planformen är en droppe, så det är en krökt fasad. Och det är en lovande förutsättning för en sorts skimrande, ornamenterade fasadhjälp som får möta solen då i olika vinklar. Så det där var första renderingen och här är foton från den fasadmontering som pågår nu. Och byggställningarna demonteras uppifrån allt eftersom man monterar fasaden, så här mycket har kommit fram hittills. Så det är en rätt förundlig fasad, för att det är en textur som i hussammanhang uppfattas som avsiktligt dekorativ. Men i sitt ursprungliga sammanhang 100% funktion, inga dekorativa avsikter överhuvudtaget. Så det är en fasad som vi hoppas kan vidga föreställningarna om återbruk kan vara. Precis som vi hoppas med alla våra fasader, att vi ibland lyckas berätta om våra beställares olika drömmar på ett sätt som vidgar föreställningar om hur hus kan se ut och om hur liv kan levas. Tack. Stanna Anders en sekund så får jag tacka dig. Toppen, stort tack för en jätteinspirerande föreläsning. Jag skrev upp ditt citat här som jag tyckte var alldeles magiskt. Allt som återstår är sten och tomhet. Det händer att beställare formulerar sig så. Det är inte magiskt givet, vackert. vi tar inte för givet. Men... Om ett nedsänkbart fasadparti. Jaja. Jag blir nyfiken när jag ser det här. Varifrån får du din fasadinspiration? Oj, vilken hopplös fråga. Mm. Bra, Men, eller? Jag kände att den... det är ju för att det härliga, som man sa, som jag försöker beskriva med vad en science park gör. Om man bara håller sig inom sig själv och sin kunskap så kommer man ju ingenstans. Tricket är nästan alltid att krocka med någon som kan någonting helt annat. Och kanske berättar om någonting helt annat, men det sätter igång ett sätt att tänka. Man blir släpad genom ett buskage och är på en annan sida där man inte är hemma och måste bara tänka om. Och det är då det händer grejer. Så att möta, det är inte
jävla ofta i arkitektur kanske, utan det är ofta i konst. Jag tyckte jag anade det. Spännande. Tack så jättemycket, Anders. Tack. And with that I will... Ni har rätt, han förtjänar en applåd till. And now for 1 second I will switch to English because I've been asked by Zak now to ask all of you. Which one of you are only English speaking and understanding? I count to around 12. Perfect, thank you very much. Då går vi över till dagens andra talare. Just det, jag har lovat att hålla mig här också för att synas på bild. Då går vi över till dagens andra talare. Och jag välkomnar upp på scenen Medina. Och nu ska jag försöka uttala ditt efternamn rätt. Deliahmedova. Tycker jag var... Ja, du får berätta själv. Du ska prata för oss om, eller ditt ämne för dagen är från idé till detaljerade stadier. En demonstration av mervärde på projektnivå. Spännande. Välkommen. Thank you. Good morning. Good morning. My name is Medina Deliahmedova, and I'm a lead engineer at Informed Design. Today I will present how do we inform the facade design through different stages, and I will take you through several examples. First, a short history of Informed Design. We are established in Malmö and operate for almost 8 years. Our services focus on solar control, advanced facades, building physics, indoor climate, and daylight. We are a technical company, and a key factor to adding value in our projects is that we have all these services under the same umbrella. Previously, we presented in Zak in the previous Stockholm edition. Back then in 2019, our CEO Haris Poirazis presented a small and very technical project called Smaragden, a small pavilion in Malmö by white architects. Today, I will present how do we use this technical knowledge in large-scale projects like the one Undershaft by Eric Perry Architects, which is planned to be the tallest building in London next to the Shard of Glass. And another example would be the 99 City Road by KPF. My presentation today is divided into 3 topics. First, I will speak about optimization and tailored design, 2 approaches that we use in our practice. This will be the largest part of the presentation, and I will take you through several examples. Then I will go on to speak about system complexity and when do we need advanced systems and when is the time that we can actually meet performance targets with simple solutions. And lastly, I will speak a lot about the benefits of our early stage involvement. So, working with different architects and projects at different stages, we can inform the design, the facade design to a different extent. Sometimes we need to optimize certain parameters. Other times we need to work close to the architects and tailor the design according to certain needs. And other times we need to do a little bit of both. So for example, if we look to the solar exposure of a building, in evenly exposed buildings, we can follow an optimization process. In buildings with a complex volume and different facade schemes, we need to understand the design intent and work closely with architects to find solutions that fit the needs of each facade area. And in some buildings, we need to do, once more, a little bit of both, optimizing the schemes for certain areas and tailor designing them for others. Looking into the selected schemes, we know that if it is only a glass solution, we can follow a simple optimization task. And once we have fixed shading elements, then we need to make sure that those elements are performance driven and fit the intended design. If we have movable shading, then it's often a little bit of both. Moving to the space type, if we have an office space with very well-defined performance targets, then we can carry out an optimization task that aims, for example, to maximize rentable floor area, as I will give an example.
If we have a transitory space, however, that has very specific needs, we need to speak closely to the architects and clients to understand the vision for such space and provide solutions that fit its needs. Lastly, it could be about facade complexity. For example, in double skin facades, we need to optimize every single parameter, so we make sure that such an expensive system works at its best. And if we have fixed shading elements, we still need to make sure that they meet the performance targets and don't deviate too much from the intended design. My first example today is the 99 City Road by KPF. As you can see, this was a building with rather complex volume. The architects have envisioned different areas. So for example, in certain exposed areas, they wanted to have fixed shading elements. Other areas were supposed to be a sawtooth facade, and then we had some curtain walls in the very shaded areas. So at the top parts, we focused a lot on solar gains and how do we design louvers as to dimensions and rotation in order to meet the performance targets, using rather clear glass and internal movable fabric. In the semi-exposed zones, we advised on side fins, again, rotation and dimensions. And we actually advised also on facade rotation, as this was part of a sawtooth facade, in order to completely avoid movable fabric. And lastly, in the shaded areas, we maximized daylight levels by providing a clear facade. All of this was done in a very close collaboration with KPF. The next project is the 50 Fenchurch by Eric Perry Architects, an office building in the heart of London. In this project, the design team have selected a CCF system in order to maintain the intended transparency and clean appearance of the facade. And our job was to find the right glass combination. So we looked into different zones, exposed ones and shaded ones, and into different glass types. And we examined how they would affect the frequency of shading use, and we were focused especially on slat angles that are going to block views out. We wanted to minimize these occurrences. So we selected the right glass for the right facade area to make sure that the client doesn't pay for such an expensive system and in the end ends up with blinds fully closed or rarely used. The third example today is the One Undershaft, as I mentioned, the tallest building plant in London by Eric Perry Architects. The white louvers that you can see these white horizontal elements were integral part of the design. And we worked with Eric Perry Architects to optimize the rotation and the depth of the louvers so that we could reach the right clarity of glass and meet the performance targets with internal fabrics. And this was for the exposed areas. Then we went on to semi-shaded areas and we did a similar exercise to avoid completely movable fabrics. And as you can imagine, there was certain shaded areas which were really struggling for daylight in this densely built environment. And in those ones, we proposed removing completely the elements. The next example is Hill House. Once more an office building in London, very close to St. Paul's Cathedral by APT Architects. In this one, we examined again different areas of the facade. For example, for the exposed zone, we helped the architects design the fixed shading elements, select proper glass and window sizes in order to have good frequency of shading use. In the shaded areas, we did similar thing, once more to avoid movable fabrics. And all of this was done in order to minimize the facade areas which needed fabrics, which could potentially reduce costs. So my next example is a Swedish project, an office building in Lund by Tengbom Architects. Here we were optimizing balcony depth, window sizes, glass type in order to avoid movable fabric for solar control and in the same time maximize rentable floor area. So how did we do that?
We started by looking into the solar gains and making sure that we can meet the set targets for a very narrow cell type office space. Then we moved forward to solutions that could bring daylight deeper into the space and allow for an open plan office. And basically the difference between those two would give us the increased rentable area. Another project from Sweden, a little bit different one, the Karlshamn Psychiatric Hospital by Link Arkitektur. In this project, our aim was to minimize the time when movable shading had to be drawn for solar control, as it would block views out, and this was an important factor in the patient's well-being. First, we looked into only glazing solutions and also solution with integrated elements. The goal was to minimize the overheating risk due to intense sun patches. We carried out several assessments and found elements geometry that could actually minimize the overheating risk only to areas very close to the facade, as you can see in the lower images of a floor plan drawing. And lastly, from this section, one project by HMM Architects, the Belgrove House in London, next to the King's Cross railway station. In this project, the architects have decided on a double skin facade as a very integral part of the design. And our job was actually to optimize different parameters so this system we can get all the benefits of such an expensive system. So we started by introducing a movable fabric with high openness factor. So even when it was drawn, the views out would not be affected. And then we sized properly ventilation openings so any heat in the cavity could be extracted. Lastly, we also worked with different plant densities, as plants were intended to be an integral part of the design inside the cavity of the double skin. So we had to make sure that they are also accounted for in the performance assessments. So our job was divided in two parts. The first part was the optimization process, this task. And secondly, we informed the shading control strategy in order to make sure that such an expensive system will perform well, both in real life as it would in our simulations. So the second section is about how do we reduce costs without compromising performance and design. If we start looking at the different facade systems, starting from a lower complexity to a higher one, we can have only glass solutions, solutions with fixed shading elements. We can introduce movable shading, combine this movable shading with fixed elements, or of course consider advanced facades. So do we always need advanced facades? Most likely not. When can we work with only glasses? Probably in very few cases. So where is the sweet spot and how do we decide? We look into different parameters, starting with the performance targets. Usually for us, this is solar gains and daylight. We know that only glass solutions would usually require quite small windows. Moving into fixed shading elements, they can help, but when it comes to peak solar gains, they have limited effect. Introducing the movable fabrics will help, of course, but then we need to be careful how often they need to be drawn. Once we combine them with fixed shading elements, then we can control the frequency of shading use. And of course, we know that advanced facades can perform very well for daylight and solar gains if they are designed properly. The next one would be the views out and transparency. The first two options would be a little bit difficult as they would require, as I said, small windows usually, depending on the targets. The second one can give us larger window areas, but we need to be really careful with how often the blinds are used and what type of fabrics, what type of blinds.
And by introducing fixed elements, we can control the frequency of shading use and we can take advantage of the larger window areas. And if we go to advanced facades, we still need to be careful, as if not designed properly, then we might end up with not such a good solution for transparency. We look also into complexity of operation. Of course, increasing the facade complexity would require more intelligent engineering later on for the controls. And of course, this goes in a similar way with the cost. More advanced facades would require most likely higher costs. So one example in this section, this is the Paddington building by Grimshaw Architects, once more an office building in London. In this one, the architects have envisioned these vertical elements as part of the solar control strategy. Both architects and clients have expressed a very strong will to have good views out, and therefore a floor-to-ceiling glazing was designed. And they came to us with a question whether CCF system was necessary. They were ready to do this step as long as it had benefits. So we started looking into the different facades. The largest southwest facade experienced very frequently intense solar gains. This meant that if we're just working with a movable fabric, it will have to be drawn very often and it would block views out. So CCF system was beneficial for this facade. In the east facade, the solar gains were coming from low sun angles, and that meant that a combination between movable internal shading and fixed elements was the optimum solution. Moving to the northwest facade, we found out that the solar gains were coming from certain angles. So once more, a combination between fixed elements and movable shading was the solution. And in the northeast facade, the solar gains had lower intensity, which meant that we could actually avoid the fixed elements and have certain benefits for carbon footprint. So lastly, how do we help our clients in early stages of the design? I would say that our involvement is not so beneficial in two stages of the design, very early and too late. However, from concept stage, our added value would increase as we can inform on massing, for example, in stage 1. In early stage design, where we usually involve, we start in stage 2 by selecting proper schemes. And in stage 3, we work with high resolution assessments. And lastly, in stage 4, we're validating the facade performance. So one last example for today, and this is a project that we were involved in a very early stage, end of stage 1, beginning of stage 2. This was a research building with Eric Parry Architects, where they have designed these balconies with varying depth along the facade, and they wanted to avoid completely movable fabrics. So our question was, do we have any target for peak solar gains? And since this was very early into the design, no certain targets were set. So our job was actually to inform not only on a couple of solutions that could work, but what is the effect of different solar gain targets on possible facade configurations. So what we did was to create an interactive tool that could be used easily, where the architects could explore different options. So you can see here the colors would indicate the required balcony depth depending on the facade configuration. So we start with their intended clear glass, then we can go to a more solar control glass, introducing frit, for example, or side fins. So in this way, the architects could check different options. What would be the balcony that's required to meet certain target and whether that would actually work. On top of that, they could actually also select different solar gain targets and understand what is the implication
of going for strict requirements or relaxing the requirements to possible facade solutions. This gave the architects, the client, and the M&E engineers a very good base for well-informed early discussions, which could help close the gap between intended design and expected performance. And that, of course, reduces the risk of big surprises later into the process. So thank you for today. Thank you, Medina. Stay. I have a question for you too, of course. Okay. Thank you so much for all these nice examples with so many fine solutions. I'm happy to be able to present those projects. I noticed that you both share and talk a lot about your close cooperation with clients and everyone involved. Which extra values do you believe are created when you work in that way? As I said, I believe that we added value by either optimizing the design. So we find out. Sorry. Yes. So it's important that we understand the needs of each project and what are the needs of the client, the architects, what they require, what are their visions, and provide solutions that are specific for each project and answer their questions. With no project is the same. It's a bit of a cliche, but it's true. It's very true. Yeah. Thank you very much, Medina. We will now move on. Jag fick en viktig fråga i pausen nu. Vad är det för lösenord till nätverket? Och det har jag lyckats lösa med min kära bordsgranne. Så för er som vill koppla upp er så kan ni då koppla upp er på ett nätverk som heter Epicenter Stockholm. Och lösenordet är, lyssna noggrant, jag kan skriva upp det någonstans. Digitally driven. Digitally driven i ett ord med 2 stycken stora D. Lycka till, jag tänker att vi lägger det här också någonstans i pausen så kan ni koppla upp er. Det är lite dålig uppkoppling här nere, noterade vi. Bra, then we move on to our third speaker and I welcome Adam Salt to stage. Thank you. There you are. And you will talk about some technical solutions for facades. I will do indeed. Stage is yours, good luck. Hello. Thank you, everyone. It's great to be here in Stockholm, a beautiful city full of great architecture and design. And today we're really going to look at how we can push that design in modern day standards while achieving those required performance. I got to work on the world's first passive house leisure centre. So today we'll be looking at that project where we really push the boundaries as well. But first of all, who am I? I'm Adam Salt. I'm now sort of head of global sales with a focus on modular and offsite, where a lot of the future design is moving towards. I've been at Proctor's for about 6 years now, and we've looked at facade designs, traditional builds and all sorts. I've got a vast range of knowledge all across the construction phase. The A. Proctor Group, we are a Scottish business from the UK, based in a little town called Blairgowrie, and we look at the design and we innovate accordingly and go, where can we find problems and within the design and how we find the solutions. So hopefully today with some of our products and solutions, you'll find it interesting maybe for some of your projects. One of our main product ranges is looking at advanced construction membranes, focusing around air tightness, fire performances, low emissivity values. Depending on your project requirements, there's quite a vast range of membranes out there, and we try and see, well, what's best for your projects. So hopefully today we'll show that approach and how you can specify the right ones accordingly. So how do we like to approach our projects? Well, we want to achieve a successful hydrothermal design. So we kind of use this approach to balance what we call the HAM principles, heat, air, moisture, movement. Well, first of all, I like to start with the occupants. And what I mean by that is designing a building that's going to be fit for purpose. If we've got a care home, we've got a lot of people internally, we've got heatings on for long periods of time, a lot of moisture generated internally in the property. And if we were to compare that to, say, a warehouse, a lot of open space, shutters open, a lot of a different internal environment. So it's really important we understand those internal environmental conditions before we jump into the project, because then we're specifying the right products accordingly, not over specifying or under specifying accordingly. Once we have a good understanding of that internal environment, we then move to the external and look at the weather
and the external factors. Great following on from your presentation. The advancements of solar gain and how we can maximize that on our projects is becoming more important, especially as we look at passive house design. But also you've got wind-driven rain that can affect our facades. You've then got sheltered buildings, or are we exposed on the coast of some country? So all of those elements need to be considered. And then we've got a good understanding of the internal, the external. We can then finally have a bit more input as designers and look at the building itself and how are we going to construct this? What materials are we going to use? They're all going to have different properties. So steel compared to timber, concrete, bricks and blocks. Everything is going to perform differently with moisture, fire, and interact with itself. So what are we looking with our project requirements before we specify? We can then look at how it's all going to come together. Are we going to build it on site in a very traditional manner where we've then got to navigate around the elements, or are we going to look at the off-site process where we're going to be building in factories in different environments and potentially reduce our moisture load-outs of our building during storage? Once we have a good understanding of that, then we can start to balance everything between heat, air, moisture movement and get a good understanding of where we can start to innovate our design and add in our membrane solutions. Getting a good balance of those is really important. I come from an insulation manufacturer in a previous background, and we just wanted as much insulation, a bit of an igloo environment. That wasn't always best for the building though. Now I come from a company that works with insulation, membranes, and a vast range of products. We go, well, actually, what's best for the design? Let's take a bit of a step back and specify accordingly. So today we're going to really elevate looking through this facade design and from there. Now, across the world, one thing we have to understand is the vapor drives, which can vary from country to country. This one here would be a vapor drive more commonly known in the likes of the UAE and Dubai, where you've got a warmer external and a colder internal with air conditioning units running a long period of time. So the vapor drive is reversed to what we're used to in most parts of Europe. So although a lot of the principles are the same for designing, we tend to flip our membrane specifications and have vapor control layers on the outside of our buildings rather than internally. But what we're more commonly used to is this kind of vapor drive, similar in the UK as we would have in Sweden, where we'd have warmer internal environments with heating internally, airtight buildings, and colder external environments. So our vapor drive will be going from the inside to the out. And then we can start to specify our membranes to reduce that condensation risk. Now there's a vast range on there, so a bit of understanding to what these terminologies actually mean, I think it goes a long way. So we'll start off with the air and vapor control layers. These are designed to be vapor-tight systems, but they play that dual function of being airtight as well. So you get both requirements from them. They're there to limit the moisture ingress, reduce the air leakage, play a vital part to our design, position behind the plasterboards internally in most design projects in facades. Now, any penetrations, any holes through them are going to affect its performance. So having them reinforced and durable is critical to the design. Then we move on to other membranes, which is more commonly known in the market as breather membranes. We don't really like that terminology though. We prefer to use vapor permeable membranes. And the reason for that is breather membranes can be airtight or air open, but they have to be vapor permeable. Everyone's thinking, oh, how do I get my head around that? I like to think of a football goal, being from football. You kick a ball into the back of the net, the ball won't pass through. But if we were to use a tennis ball, the ball would pass through. So with membranes, we're playing with that molecule shapes and sizes, and you can allow air to pass through or not, but vapor must pass through to facilitate that dry out of the building, from the wet trades, the moisture generated from the occupants. So that is a crucial part of the design. Now, because they are moisture neutral, they can be positioned anywhere within our facade without causing a condensation risk. But normally we will see them on the outside on sheathing boards or over the face of the insulation as their normal path. But if they can be airtight and even self-adhesive, you can simplify the install, moving our airtight line externally away from a lot of the penetrations and getting better performance is a lot simpler. Important though, when we talk about airtightness, is managing that with moisture.
Now, the BS 5250, the British standard for management of moisture in buildings, goes into great detail on this and is a worldwide recognised document for its standards and its testing procedure of the facade, where we look at how to deal with condensation, damp proofing, and those assessment methods are referenced within there. The EN 13788, which is your condensation risk analysis, a Glaser method calculation, but also a more advanced one, the EN 15026, a dynamic numerical simulation, more commonly known as with softwares like WFI from the Fraunhofer Institute. And these are how we assess our buildings for where we're going to see the condensation risk. So when we're analysing that through wall construction, where do we need to position the membranes from that? And here is a calculation from a WFI software that we've run on one of our projects to highlight this demonstration. So on the top here, on the red line, we have our temperature gradient through our through wall facade. So this is a rain screen system, steel frame, insulation in between the frame and on the outside, plasterboard internally. You've got your relative humidity on the green line going through the facade, and then along the bottom is the blue line. And you can see in certain areas we have moisture content in certain areas of our construction on the sheathing board. Now, the great thing about the EN 15026 being a dynamic numerical simulation is we're not just looking at January through to December. You can analyse, you see in the top right there, 5, 10 years in advance and get a much more detailed understanding of our building. Is that moisture content building up year on year? Is it drying out? Where's it facilitating? You can start to introduce problems. It's also looking at the moisture content externally as well as internally. Whereas the standard Glaser calc will only look at it from one way. So we're getting a lot more data, which means we can then start to design our buildings a lot better. And this becomes crucial, especially when we're looking at passive house projects. And this leads me on nicely to the project I worked on for many years, St Sidwell's Point, based in Exeter in the UK. World's first passive house leisure centre. Whoever came up with that concept wanted the challenge, clearly. First of all, it was designed over 18 metres, so then fire became a huge part within the design as well. We had a number of different facades, as you can see there. Passive house is done very simply as a box, but you can now start to push the design, and we're seeing here curvatures and different elevations to really show where we can push the boundaries of passive house. But that's important that we get the optimization and the design important and correct. Moving on from yourself as well, looking at solar gains, that became a critical part to maximising the design. A lot of pool systems in leisure centres want to be kept at a certain temperature, and they use a lot of systems, a lot of energy to run that. Well, here we utilise south-facing windows with south-face to get solar gain from that to heat the pool and retain that. Then the air tightness strategy became crucial to keep that warm air internal and prevent all of that escaping from the building. Not just for dwelling emission rates, but to keep the optimised indoor temperature. Same from the gymnasium areas as well. So everything was analysed in great detail to maximise those solar gains. But also, with all air tightness, now that project achieved 0.1 air changes per hour, or 0.3 metres cubed metres squared an hour, which is way beyond passive house standards at 0.6. But with all of that, we do then have to think, well, is there chances of condensation build-up? So the analysis within the WFI calcs became critical in this project and design to see how it was going to work 5 years into advance. Is everything okay there? So I was going to check, but I see you have a black screen too. So I know, I noticed that something's gone black, but yeah, I'll check. I'm all okay, thank you. But not just all the design work that went on for 8 years is one thing. But then how do we actually achieve that on site? And reducing that performance gap is now critical on projects. Now this project, first of all, they had design modules. So we built these modules, and then we could replicate in smaller terms what was going to be built on site on these modules. That's where we could identify the problems and where the challenges were going to happen. So you can see them in the top right before we even went onto site. There's also training programs that went out with all the contractors on a regular basis, so everybody was buying into the project and what was happening, and that was crucial to actually achieving those performances. And a standard that we're hoping to
to roll across many projects now across the UK and implement, especially on high-rise buildings with the latest fire performance updates. And then when you actually come onto site after doing all that work, you start to see brilliant performances, well-installed tapes and air barriers, everything detailed in accordance to manufacturer's recommendations, no gaps and cracks that are going to cause the problems to your design. And that's how you achieve those performances. Oh, yeah, we're getting there. Interestingly, with this building, we managed to design out the vapor control layer internally. We relied on our self-adhesive, airtight vapor permeable membrane on the outside, which is the red one. But you'll notice there's another additional membrane which went over the face of the insulation. That's for a term called wind washing, a bit of a controversial topic within the architectural world. But any air that gets behind that cladding system might find its way through the gaps on the insulation as well. So that kind of summarizes what you can do with design and implementing membranes, but there's a vast range of them out there, as I mentioned earlier. So specifying correctly, I think, is critical, and going through that assessment and understanding how our buildings are interacting from a hydrothermal performance is going to help us maximize it. And we're here to help. We run calculations free of charge, WUFI calcs, U-value calc, condensation risk. So please do come and have our stand up, see our stand in the breaks, and we'll happily talk to you about our product solutions and our technical services as well. Thank you. There we go. Thank you, Adam, for a very informative talk, and also for having this day's best movable PowerPoints. I Yes. give you that. It's fancy graphics. Fancy graphics, I would What we say like, that. yeah. Yes, well yeah, done. thank you. I was sitting here thinking, where do you think your technology will be in 10 years? That's very interesting. There are a lot of designs now looking at potentially designing out membranes, but they still play a huge vital part to some facade systems. But I think we need to keep up to date with the innovation and look at the systems as well. We're seeing a lot more panelized, prefabricated systems. We're seeing a lot more glazing as well, and the use of that in design. But it's just going to depend on project by project. I think fire performance at the moment is where a lot of the innovation is focused around. With membranes, there's a bit of an allowance to have combustible membranes to achieve what they require to some degree. But I think we're going to see more of those non-combustible solutions and the advancements there, personally. So, Perfect. Thank you very much, Adam. thank you very much. Cheers. Toppen! Då har det gått 52 sekunder, eller 53, och det är dags att fortsätta i programmet så att vi inte halkar efter. Välkomna alla att slå er ner igen och sätta er bekvämt på stolen. Samla er på er plats. Toppen vad energi ni fick, hör ni allihopa. Dags att sätta sig ner igen, så fortsätter vi. Du ser vad många som vill prata, Adam. Kom hit så får du förbereda din... Yes. Titta, nu samlas de när de får se att du är på väg. Då välkomnar vi nästa talare och jag säger hej till vänner där bak, också gäller även er att sätta er ner. Vi får snart kafferast och prata en stund. Jag välkomnar Andreas Limnell och jag tänkte ge mig på att säga ditt föredrag på finska. Katana janukan laitori, Ja. men det är bättre på svenska. Ska du den på svenska, alltså område? Ja, perfekt. Ja, men det, Fasadkonstruktion, Andreas. Varsågod, scenen är din. ja, tack. Nu. Okej, ja, hej. Mitt namn är Andreas Limnell. Jag kommer från Sweco, Finland. Jag kommer att dra den här presentationen på engelska nu, men som ni ser så pratar jag bra svenska också, så ni kan efter eller på pausen komma och snacka med mig också på svenska. So yes, I will keep the presentation in English. My name, Andreas Limnell. I'm a facade engineer at Sweco, Finland. I have a master's degree and I studied also to structural engineering in Vasa, in Swedish actually. So that's my mother tongue.
I've been working on since almost 10 years back. Started with this Ready shopping center, and there's going to be 8 towers all in all now. 4 are completed, and the 5th is almost completed. So this we have been working on, and now also this Steijner started, and I've also worked with the airport expansion and this Wood City block with apartments and 2 wooden office buildings there. So, but today I will present this Katajanoka-Laituri. This is a project which you might see if you take the ferry to Helsinki and from here, or ship. The Viking Line terminal is right there beside that, and this project actually started with you might know Alvar Aalto, Finnish architect who designed this sugar cube where Stora Enso had their headquarters previously, but they wanted to move to a new premises, and this old shipyard and warehouse area next by was their plot where they wanted to build their new office, and they arranged this architect competition with 6 competitors, and this Antinoeva architects got awarded this project with their submission. And here's some renderings from the start, and the main or they had very ambitious sustainability goals for this project in the beginning. So they wanted to minimize the impact on the environment for the full life cycle, and aim for LEED Platinum, and also the highest energy class for the building, and carbon neutrality for the project. So yeah, how did we tackle these challenges? We chose a wooden frame for the building, the maximum or 100 year life cycle, and also energy efficient solutions and renewable energy, of course. And then also to make sure that it's flexible, that you can make sure that the project will or you can use the building for its design life also. And then there's a green roof on the with a terrace at the top, and also 200 square meters of solar panels there. And we had some tools to help achieve these goals during the design phase. So they had this for the HVAC carbon footprint. They calculated with this Rava Pro 3D definitions in the BIM model, and calculated the life cycle impact. And we have also for the structure this Tekla soft add-on which we can use to just assess the different type of frame and the footprint it will have. Briefly about the frame also, we had the structural engineering also in Sweco, so we had a close collaboration between the facade design and the frame, but we used different materials where we saw them best suited. So the wood was used for the main frame, columns and beams and slabs, for CLT and the walls, then steel on the canopies and some beams and additional supporting brackets, and then concrete in the foundation and some slabs. Then, it was awarded this Tekla award by the audience, and also an honorable mention by the jury. And just a few weeks back, we got awarded this also wooden award, the Finnish wooden award. So, but yeah, now to the facades. There were high demands due to the ship traffic just nearby, so there's a low frequency noise which is easily passing through the facade. So we had to come up with
with a working solution for that. Then of course the architectural goals were they wanted to keep the wooden appearance, and so you can see it through the facade, also the wooden frame, and also the surrounding. They had goals to open up the there was old warehouse, massive, so they wanted to open up this shorefront to the residents and visitors, and also of course the curved shape of the building, and this had some challenges or put some requirements, and then also it was building physically exceptionally demanding project with also the coast nearby and just there, and also the thermal performance. So yeah, we in the development phase we well the first floor was quite quickly determined that to use glass fins supporting the big IGUs. Then for the second to fourth floor we had some discussions about closed cavity facades, but in the end we ended up with the double skin facade, and also then this double skin facade is actually also supporting some of the weight of the slab. So it's a bit more complex, this facade, than typical wooden or double skin facades. Then the vertical fins on the exterior were first ceramic, but we ended up with using aluminum then. The building physics part, we had to, the authorities or building inspection classified this as a extremely exceptionally demanding, and we had to monitor also after the completion the temperatures and air velocity of this facade. And then also because of it doesn't fit into the curtain walling standard or anything, so the product standard, so we had to do site specific approval with the air, wind, and water, air, water, and wind test. So then we did also this 3D model in COMSOL to determine different. Because we have the vertical fins there also, so they provide shading, but then also different set build-ups in the structure would and then where we put the sun control layer would then change how this double skin facade performs. And because of the ship noise, we had to also squeeze the inlet and outlet, so we had to make sure that the temperatures don't rise too much. And we can keep it, but we ended up choosing then this wooden MSE window. So we have two insulating units there which are openable, and then the outer skin is 1K. And then this the thermal or what we calculated in the 3D model, we then inserted in this 2D CFD model to evaluate then the temperatures at different points and elevations to study the maximum temperatures. Here are some pictures of the first floor. So supported at the beam. Some we have steel and some are wooden. Also on one corner concrete, and then it's supported to the foundation or basement. And then there's the sound damper behind this stone cladding, natural granite stone there, and the curved shapes. Then we have in the double skin structure, we have the inlet above the first floor and the outlet at the parapet. And there's some floors, the second and third are like double modules, and then the curved and fourth floor are single modules there. And then we have the wooden element frame with the aluminum profiles for the double skin.
Yeah, let's see now. Okay. Yeah, so there's a typical element. Yeah, the frame of the element is LVLX, and the MSE windows, as I said, we have then used this more typical 2+1 windows on the shadow side, and then the 2+2 on the sunny side, with the sun coating on the exterior pane, and then thermal. So there's a frame and there the MSE windows, and then the thermal studs with the insulation and then windboard on the outer, and then the final exterior skin. Here are some details. I will go quite quickly through this because we I think already on over time for the whole. But yeah, the installation, you can see the element division and how these were installed, and here are some pictures of the different points. But then yeah, we installed these measurements for you can see these loggers, and then there's to the right there down is this air velocity meter, and you can see also how the temperature at the eave, yeah, the velocity increases with the temperature also, and this is the main yeah, driving of this air. Here are there are two glass canopy or glass roofs also. This main entrance is maybe the key feature of this, or one of the key features of this project. Then there's this on the office side also, this rectangular shape. But then also on this, we did then together with our Gadir Haidar, she's on our department. She did her master's thesis, which she completed this summer, and she studied how phase changing materials would benefit this double skin facade. So yeah, she studied the how it would enhance the thermal performance and mitigate the peaks in temperature and so on, and if it would have any impact also on the energy consumption of the building. And she used the EDICE software to make these models and evaluated the calculations with the measurements from site. So phase changing materials, they provide sell these encapsulated discs, as you see at the top right. So these could be placed behind the cladding. We didn't place any, but we assessed that how these could be integrated into the facade, and yeah, basically when usually they have the melting point at 20 degrees, and every time we go over this, it will it will absorb the energy, and the temperature won't increase so rapidly, and then when we go then again below the melting temperature, it will release this energy and keep the temperature at this melting temperature for a while. So here are the models. She did one with all three floors and the eaves, and then one with for the fourth floor, which was the most critical. And here are some results. The red circles there, you see there's a small deviation, but I said that she should look up if it was a cloudy day, and yeah, they were cloudy days, and the software assessed that it was a clear sky, so we had the radiation there, and due to the
site conditions, we had also lower indoor temperature. But here you can see how it could be achieved. So the blue line is the calculation with the PCM, and the red line is the calculation without the PCM. So we could drop this was for the spring, but we have in the spring the sun is shining quite perpendicular to the facade for a long time at a low level. So actually for the facade, the spring and the fall are more critical than the summer, and this also was in the measurements shown. So and there you see the heat flux over the inner skin. So there is a small gain, but yeah, I was hoping for a even bigger benefit, but it was an interesting study, and you can find it also on the internet, this thesis. So if you want to read more, or you can come and discuss with me also. But here are her conclusions and some limitations of the study, and probably will move on. Also, she's writing also a paper on this topic at the moment, so that will also be published. But this was my project I had to present to you, and very interesting. These previous presentations also a bit of similar topics. Perfect. Thank you. Thank you very much, Andreas. Tack så mycket för en bra presentation och väldigt vackra ritningar, tyckte jag. Ja, det är en fråga till dig som jag blir nyfiken på. Är det någon ny fasadteknik som kommer nu som du är nyfiken på att jobba med kommande år? Nu closed cavity är ju någonting som vi har ett projekt också på gång som lite eller en möjlighet med. Men det där ja, det trä kommer nog mer och mer också in i bilden igen. Alltså i småhus och sånt så har vi ju nog byggt en hel del i trä, men just i större projekt så det. Men jag tror ni är lite före nu i Sverige på den fronten. Vad jag har förstått så det där så byggs det mera av trä här än det där i Finland. Mm. Jag vågar inte uttala mig om det, men det kan stämma. Tack så mycket. Ja, tack. Och då välkomnar jag upp förmiddagens sista talare före vi ska ha en fikapaus. Oskar Norelius med partner på White. Där kommer någon gående sakta och dramatiskt längs sidan. Välkommen Oskar, du ska prata om fasaddesign för just träbyggnad. Ja. Välkommen hit, scenen är din. En perfekt övergång. Eller hur? Ja. Tack för den. I'm also going to do this in English so that everyone in the room can understand. And I see some familiar faces that have worked on this project together with us in the audience as well. So I hope I won't say anything that is incorrect in regards to your expertise. Oskar Norelius, architect, partner at White. I am deputy director in our Stockholm office as well. And I was one of 2 lead architects for the Sarah Culture Center in Skellefteå. I will do a short case study on this project today, and specifically on the facades. But before entering the actual project, it's important to understand the context in which we developed this design. We were very early to focus on the environmental impacts of the construction industry, and already in the 1990s employed the first environmental specialists in-house. A few years back, we took this formulation as our vision, that by 2030 all of our architecture is carbon neutral through design excellence. And this has meant a great change for us in our approach to our projects, specifically on structures as probably the first point to address, also on bio-based solutions for landscaping. And now that we've advanced in these areas, we see that the facade design is becoming once again more and more interesting in this regard. Our work method to achieve this vision and to achieve these the performance in our projects is to work in interdisciplinary teams. Already within the firm and the practice, we are not just architects working on the projects. We have many different competencies that we involve directly in the architectural commission. But then, of course, we collaborate with other consultants within the process. But I think that this way of managing our own office means that we're very open and used to working with people with different approaches.
And in order to do that, of course, we need to have a very well-defined process so that everyone knows when to intervene, when which questions are addressed, to make sure that the key performance indicators don't come up at the very end and something that you just have to throw money at to achieve. And one more thing that's quite special about us is that we're entirely owned by our employees, and this means that we can do whatever we want with any profit that we make. Something that we do like to do is invest in research and development. We have our own white research lab where we develop solutions for projects that are not necessarily contained within the Architectural Commission. We can inject extra funding to make sure that we can look into a topic more profoundly. And this is where the Sarah Culture Center was born. The project is a culture center and a hotel, approximately 30,000 square meters, located in Skellefteå in northern Sweden. And this was launched as an open architectural competition in 2015. And as a large practice, open competitions usually, especially for cultural purposes, attract a lot of entries. So the chance of winning is very slim. So we decided to enter this competition with a task to develop timber construction specifically, so that at least we would learn something in case we didn't win. Fortunately, we did win, and in 2021 the building was inaugurated, and this is a project that we have spoken a lot about. It has been recognized because of its impact on the city, because of the fascinating program it's housing, and specifically the structure. So it's very good today to be speaking more specifically about the facades. In Sweden, we know where Skellefteå is. The journalist from The Guardian helped us with the pronunciation in English. Unfortunately, she left you. But we can see that we're quite a bit higher up than Stockholm. The climate actually does change, and the location is quite different. The reason we decided from the very beginning to work with timber is because there's a very rich timber tradition in this city and this region. There is an abundance of resource, and the academia on site are developing timber construction as well. So there's both the knowledge, the access to the material, but also heritage in the city. Not in the city today, but in the historic parts and in the minds of the inhabitants, timber is very present. Our proposal for the competition was called Side by Side. The culture center is very complex. It has 6 theater stages, there's a city library, there's 2 art galleries, and then we have a hotel with 200 rooms, 3 restaurants, a spa, and a gym. So all of this had to come together in one building in the most central part of the city. Side by Side is a reference to the local punk scene that we wanted to have a sort of a presence in this design as well, but mainly the organization of the program. This became sort of a Rubik's Cube of arranging these different programs with very different needs in one building in order for it to work. And this generated this composition of different volumes that together form a whole block, but where you can also read the different parts of this program in the exterior. And this was a very important input to the facade design as well, that we ended up with this very large building with a broken down scale and with volumes of different proportions that need to go together, but also distinguish themselves so that we don't create a huge mass in a city where the main height scale is 4 to 5 stories. And already in the competition, one of the key elements for the facade design was transparency and accessibility. This is a city that historically is very industrial. There's a very large presence of sports interest in this city. There's a great hockey team, but there's also a very rich culture. But this is polarizing the city quite a bit. And parts of the city were questioning, why should we invest so much in culture when we already have the hockey, we have other needs, we need to use our common money for the best things. And this was a key in the design to saying, we need to create a transparent and open building where people can see what's going on inside. You can spark curiosity with people who don't usually go to a culture center, and of course activate the streets. And this is the most central plot in the city. And this has guided the development of the facades throughout the project. Speaking of a transparent building, the facade gets a depth. The inside of the building becomes a very large part of the exterior expression as well. And this was a key strategy for us as well.
Deciding early on that we would work with timber as a structural material and understanding this would require innovation to realize at this scale, we wanted to show this both internally but also externally. This is the main entrance of the building underneath the 20-story hotel tower, which is an unprogrammed space that we added in our design, from which you have an overview of everything that's going on in the building, from the hotel lobby, bottom right, the library down here, the theater foyers up top left, and the exhibition spaces up here. So this has become sort of a living room for Skellefteå. And as I mentioned, we've strived very far to expose the actual timber structure in the interiors to create a sense of warmth, the indoor climate, but also project this image of a building that is something else. Going on with the interior, because you need to understand the interior of the building in order to understand the idea behind the facade. Of course, flexibility is a key issue today to create buildings that stand over a long period of time, not just the climate footprint at construction, but making sure that this is a building that can stand. These trusses in the ceilings were specifically developed to allow for these large spans in the foyer so that they can be used for different things. And bathing these spaces with light, as you can see in these fully glazed facades, also creates very much an outdoor feeling inside. Other parts are less connected to the facades, but we're still working with the same identity of timber in the stages for performing arts. We've even made the acoustic paneling in mass timber. And on top of this culture center, we have the Wood Hotel, rationally arranged in a tower, with 200 rooms, as I mentioned, 3 restaurants. And here, instead of the open free flows, it's a modular design with prefabricated rooms located between 2 elevator cores, everything made from CLT. The rooms in the program were quite compact. There are different approaches to hotel design, but one is creating very small rooms so that people are in the restaurants instead and in the bars. This was the approach here as well, creating small cozy rooms. You have the structural timber exposed, but then instead glazing the facade to create an extension over the surroundings. This was a very foggy day, unfortunately, but the first hotel room is on floor 6, so you're already above the roofs of Skellefteå and have an overview of both the city and the forests that lie beyond. Then we've worked also with active top floors to make sure that this is an accessible landmark, not just for people staying in the hotel, but that you can actually come here, go to the bar, go to the spa, and enjoy this view over the region. So internally, this is very much a library of timber solutions, addressing the great diversity of the program, from the extreme acoustic requirements of the stages to the long span and of the flexible foyers and the repetition of the hotel modules. This is something that went into the construction planning, of course, mitigating the cost of the risk in the early phases for these very high 20-story tower. We needed to find solutions in the timber construction that made it efficient and economically efficient as well. So all of the timber is locally sourced. We've worked with very large prefab elements for the facade. And this, as some who have worked with timber construction before, is of course a challenge for the rest of the trades that need to keep up with a structure that is erected extremely fast. Yes, we'll pass the fire safety. This, of course, is a great concern in timber buildings, how we've handled it to make everything exposed. And moving on to energy performance. Because the main issue here, of course, was creating a building in timber that represented the region and that really shaped these interior spaces, also bringing back timber to the city center of Skellefteå to make sure that this is a material that can now shape the streets of the center. But of course, energy performance is a huge factor as well in creating sustainable architecture. So the approach here was first and foremost high performance envelopes, well insulated, eliminating thermal bridges, which is something that timber is excellent to do. We worked with fixed and mobile sun protection in different areas. Hybrid ventilation as well. We have very large masses of air that we can move through the building to make sure we reduce the need for mechanical ventilation and the energy needed for that. And the building is certified Miljöbyggnad Gold. And before going into the actual facade build-up, it's extremely important to see how the structure
the gray energy of the building, the operational energy of the building, and the systems in the building need to be integrated, not just to reduce the use of energy, but to make sure that we can actually produce buildings where people want to be while remaining within the targets. Inspired by the structure and the timber design of this building, the local energy company, Skellefteå Kraft, together with ABB, developed a smart energy system connecting this building to the rest of the municipal buildings in central Skellefteå. Through the district heating and district cooling, this building is connected with a heat pump, so it can actually exchange excess heat back into the system. Whenever there's 1,200 people in the great auditorium, even if it's cold outside, you need to cool that space. So that excess heat can be used to heat somewhere else. This, of course, allows us potentially that an individual building can use energy in a different way if that energy is actually also beneficial for someone else. Within the building, the rich mix of programs is also creating opportunities. We can exchange heat between hotel scenes, offices in here as well. And the system is run by an artificial intelligence unit that is learning how the building is behaving depending on how it's booked. So it can preheat the pool, for example, and then use that heat to heat another space. We can cool air in advance in one of the stages and use that to move it into another one. And this, of course, creates a completely different situation when you're designing the facade. It's not static. You have a building that can adapt as well. So, main topic, building envelope. We essentially have two types of facades for this. The culture center is a CLT exterior wall insulated on the outside with a ventilated wood panel. This was really to bring this material into the streetscape. These are the first basically 4 to 5 stories of the building where you can actually touch the facade. You can see the structure of the timber. And then for the tower, we proposed already in the competition to clad the entire structure in glass to make sure that the maintenance was feasible at these heights. And we ended up with a ventilated double skin facade to make sure that you can really get the transparency and the protection of the solar shading. Specifically on both these facades, I mentioned earlier, we worked together with ACC and Inform Design. Lignas have provided the facades, built the facades on site for contractor Hent. So the Culture Center wood facades, you can see they are marked by wood paneling and a rhythm of louvers, vertical louvers, that reveal glazing or closed parts depending on the program that's behind. This allows us to get a quite coherent design while getting some intricacy in these different situations. It's a very efficient facade. It's about 460 millimeters excluding the louvers. Yeah, you can see the build-up here as well. One point worth mentioning here, we talked about timber as well, is that nowadays a lot of companies are looking into timber construction, timber being the structure. This is something that you want to express, but there's a very big reticence to putting timber in the facade because of, even if we have very old buildings, and the previous speaker said it, in small buildings we have wood facades that have stood for extremely long time. In larger buildings, in our construction industry with the 10-year warranties, not very easy to introduce timber. Very early on, we generated renderings showing the building, how we intended it to be at delivery, how we intended it to be after 10 or 15 years, but also what it would look like potentially after 5 years, which is probably one of the most difficult times for timber building, when the graying process has started in parts, but not everywhere, and you can get uneven results. So it's a huge job to create an understanding that this is a natural material that evolves. It's not like you're supplying a glass facade that is pristine from the beginning and remains the same until it needs to be switched out. This is a facade that evolves. We looked at a lot of different treatments and ended up with a pressure impregnated spruce that essentially has a protection from rot, but behaves as a natural timber wood. It will crack, it will become gray over time. The glazed parts are an aluminium framed system with a clip-on for the external louvers. And you can see here that are mass timber, and it has a mass timber structure on the inside,
connected to the main structure. The fact that we have louvers both on the inside and outside means that the actual profile of the glass is hidden. So you can see it when you're looking along the facade, but when you're looking straight out, there's actually an illusion that there is almost no glass here whatsoever. Few images of the facade installation on the right, an early rendering on the left. The similarities, I think this is one of the projects that looks the most as the renderings that we've realized actually. So a lot has changed, but a lot has come back to the initial design ideas as well. This building was built without weather protection, so it was built from the ground up to a finished roof in sections, and it started with this northern part, where basically the floors were mounted, the facades were put on, and then you had a protected environment where the timber structure could dry out. And this, you can see it on this overview. Looking from the north, you already have facade being mounted on the northern stages, but the tower and the foundations of the tower have not even begun on the south either. The hotel double skin is a point where we looked a lot at technical solutions to really achieve this maximum transparency. We have a laminated safety glass on the outer. We have a cavity of 600 millimeters where the mobile sun protection is. We also have the CLT louvers mounted on pivots to avoid people seeing into the room next door in the reflection and the outer skin, and then a triple glazing on the actual room. And this was mounted in very different situations. The actual hotel rooms are built as modules in a factory off-site with the inner facade and the climate shell mounted in this protected environment. You can also see that all of the finishes are here. The installations, the bathroom is fitted as well. These were then shipped on site, stacked between the CLT cores and the external glazing then mounted on site. The slab element is an aluminium extrusion that's allowing for ventilation for each individual level. We did a lot of simulations specifically with Harris from Inform Design and ACC on how we could use this double skin facade to create a buffer zone to actually store hot air, to maybe move hot air from a side where the sun is to a colder side during the winter, but ended up with too large deltas between the temperatures and too much installations and too much technology built into this. So it's naturally ventilated story by story, which was also quite important for the fire issue. And you can see, I think these are quite interesting, where you can see the structure without the outer cladding and then the outer cladding, that this is actually a very transparent building. Sometimes when we show buildings and renderings of glass buildings, people say, oh, but it's going to be a mirror. And this is something that we've really worked with to create transparency so that even during the day, you can see the timber that's behind. And so that, as you can see here, and to work with the tint of the glass to make sure we really get the glow of the timber. This is from the 1-year anniversary of the building where the local dance company set up a performance in the double skin facade. This was not a requirement in the brief, but I think it's a very nice expression that shows how the users and the city have taken this project and really using it as a platform for their activities. I imagine my time is up after this. That's correct. I'm over time already, so I'm going to stop this. Yes, it is. And the music and the architecture. And is that your final slide? It can be for today. Okay, yes. Thank you so much, Oskar. Thank you. And thank you for a great presentation on a very beautiful house. Thank you. I had one question. Working with a building like this from start to end is a very personal experience, I myself think. What do you bring on a personal level from this project? On a personal level, I mean, it's been amazing. And of course, you have a very close connection to a building like this. I think it's good that it's quite far away. I go quite often, but whenever you go, you can be prepared because it's like seeing an old relative every time. But of course, it's all the people that we've worked with.
So the municipality, the local actors that are in the building, and of course all of the consultants and the contractor team. You do create bonds when you travel 4 days a week to a common office in Skellefteå to work together. So yeah, mainly that on a personal level, I would say. Great. Thank you very much. Thank you. Och med Sara kulturhus så är vårt första förmiddagspass klart och ni är nu välkomna att ta 20 minuters paus där uppe. Det kommer att ringa en klocka, berättar arrangören för mig, så att ni vet när ni ska gå ner. Och hon vill också att ni går ut den vägen, det vinkar en kvinna där. Så 20 minuters paus så ses vi här nere igen. Tack så mycket. Hej igen alla, säger hon och provar försiktigt och ser om micken är på, men det är den. Tack så mycket. Hoppas ni hade en bra paus bland montrarna där uppe. Vi kör nu igång session 2 som ska sträcka oss fram till lunch med ett par pass och vi rundar av med en panel. Innan vi drar igång så tänkte jag informera om 2 korta saker bara. Det första är att efter den sista föreläsaren idag så ska alla ni som är föreläsare eller som har talat på förmiddagen komma upp på scen. Så blir det en liten fotosession och memorandum moment för er. Så att har ni talat före lunch, kom upp på scenen, och ni som talar efter lunch så tar vi det när dagen är slut. Det andra som har hänt är att vi ligger pyttelite efter schemat, vilket innebär att min frågestund får stryka på foten. Så att ni som talar efter lunch nu kommer inte få någon fråga. Ta inte det personligen. I will tell you too, Graham, we will have no time for questions now. So don't take it personally. I will be super interested in your talk, but I will have no questions. And with that, I will leave over to the next speaker, which is Graham Coult, and you are the technical director at Eckersley O'Callaghan. And you will talk about sustaining innovation. Great. Thank you. Thank you, yours. Thank you. Well, before I start, I'm just going to go through these slides in the background. But I think, firstly, thanks very much for all the speakers speaking in English. It's my Swedish is related to thank you, so I can understand how difficult it is speaking other languages. So thanks very much on behalf of those who aren't Swedish or can't speak the local language. So I'm the technical director and at Eckersley O'Callaghan. We're London-based. We've had quite a large growth. We work globally, I guess, on some many interesting projects. But I think there's always been certainly a common theme with some of our better-known clients like Apple, is that there's always been this interest and progress of how we can do better than we did yesterday. And so there's this is a slide we commonly show, is first in 2006 where we first started these sort of structures with Apple, is that we got quite large panelization, so the structure's made of much smaller panels, knitted together in some way. And when Steve Jobs found out there are bigger panels available, he said, don't do that, do something else. I would say that's before sustainability and circularity was a thing, but there's that development towards it, always improving what we're doing. And this was one of the most recent ones in Shanghai, which was 2010 and 2024, where we remove all the internal structure, and it's a 13-meter tall tube, just an envelope. There's no internal structure at all. But it's so that always led us with Apple to, always push or change what we're doing tomorrow based on, the lessons learned. And that's been, really a really rewarding process, because certainly in early stages, it was the same design team. It was the same project manager. They made the decision about cost, value, etc. And that obviously, as Apple grew, that dynamic changed slightly, but the drive never changed. And so while, we sort of been mostly known for these sort of fancy glass structures, that level of intent and level of wanting to understand what materials we're dealing with and use them to their best effect, comes into all the other materials we work with. And so that brings a much wider palette and variety
of work that we now do. But I'll just skip over these. But really, I want to talk about innovation, and that Anders and Oskar present some beautiful buildings this morning. So I won't do so much that. It's really looking at the tools and how do we get from a client's decision or a client's intent to a high, not high value in terms of cost, but the best value at the end of the project. And so our sort of three internal streams of sustainability, R&D, and digital design, we see innovation sort of at the hub of that, but we could equally replace those with material and fabrication because we can't do what's not available. And so understanding our materials, understanding how we can design or what is capable, and how we get the best out of those sort of construction tools, the better the project is. And so we have a wide range in sort of this digital design. It's spread across the whole company, but we have a core team that is really leading that development. So as a start, we have the Lassen project in Sydney, which is under construction. We're about up to here. I can't show you a picture because the client won't let me, because it hasn't been launched publicly. But it is really about putting in a grade A office tower in Sydney, but trying to be as sustainable as possible. The local laws prevented timber units over 4 floors. So what we did, we built a concrete core, steel exoskeleton, and steel floors at every 5 stories, and we inserted timber habitats in between. So this is a module. So we have the sort of timber floors in between, and quite a complex shape and a complex level of requirements required for that envelope. But previously, working with individual tools is one thing to develop an efficient option for facade or a sustainable option for that. But what we're really trying to do for this project is knit those tools together and create those workflows that made that sort of development, certainly from our perspective, an efficient way of engineering. And this is sort of really showing the project flow. We have Rhino for models and so forth. We have our structural analysis. From that, forces come out. We look at displacements because that directly relates to how the facade systems work and what movements we need to accommodate. The capacities in the columns. So where can we slim out the steel tonnage? And our documentation is automatically produced through a Rhino and Revit model. So what was interesting, certainly from the facade perspective, and you can see sort of the lower central diagram, was we have this sort of, they're not quite shingles, but they're glass sitting in frames. And as the building moves, we need to accommodate all those different differential displacements. And the difficulty was that obviously, well, not obviously, we wanted to limit the size of the framing as timber, as we spoke, as Oskar spoke previously, is like, containing that timber from the harsh environment, maintaining its appearance by, cladding it on a glass skin was, an important design criteria, and so minimizing the framing around that was critical. Also managing the energy input into the building. So we're sort of building separate buildings stacked one on top of the other. So where we can keeping that mechanically controlled areas to a minimum as possible using the natural ventilation was a key criteria. In this building, and so this was a sort of part model to really show that how that process will work. So trying to get as much fresh air as deep into the building as possible.
Obviously, with the prevailing winds, natural ventilation will change around the circumference of the building. So where the louvers are placed, where we intake air, where we look at the pressurization of the compartments. That was all done through our digital workflow. And we had these slightly different arrangements because as in between those habitats, there's this sort of wasting of the facade, as in a sort of hewn waste, as it comes together and narrows, although mine is not that narrow anymore. As it comes in, the geometry changes. So how do we keep a sort of relatively simplistic and consistent module size to avoid repetition, but also keep the architectural intent as pure as possible. Also, we need to look at the types of glazing we're using, because not every facade, not every location requires the same performance requirements. So some's insulated, some's not insulated. We have fixed versus operable. So it's really managing those systems to the best effect on the building, while also maintaining, consistent appearance and consistent color across the building. And so this is sort of an environment that hopefully create a wonderful workspace. Again, just looking at the energy, so trying to reduce the energy that's coming into the building while maintaining energy capture. So we've got some also cells collating the solar energy in the building along the flat edges. Creates a sort of really nice an optimized a sort of a multi-variable optimization of the building. So as we look at building performance, I think one thing we're always trying to understand as the facade gets more complex and more ingrained into the energy use of the building, how we work with the mechanical engineers to provide the best benefit to the client. So we have a tool which is called LEAF, which is Low Efficient Adaptive Facade Studies, which can look at various modules. We look at thermal comfort, so we have parametric models which enable us to play around, or the architect to play around with those geometries to see what effect it has, and also visual comfort. Having that connection with the exterior is always so important, but obviously glare and brightness and energy all come into play. So to answer that question of where the facade engineers role finishes and where the mechanical engineers start is, we looked at, well, the traditional way is to have, well, this is the performance of the facade, that's what it needs to achieve, but it's variable, it changes throughout the year. And so how do we work with a mechanical engineer to provide enough resilience in their systems, but provide the minimal level of over design to provide a most efficient structure, or most efficient solution. So we've got our LEAF tool, which is lots of gadgets in Rhino, Python, etc., which looks at those individual criteria. But that's not only used for the sort of the landmark buildings. That our role is becoming much more looking at sort of owners' assets. So while we might be working on one building, which is a new build, or a cladding of a large tower, is there's huge amounts of assets sitting around, and trying to understand what should the client do with those in a more a proactive way, rather than waiting it to come up until they decide to do something about it. So we use a LEAF tool to look at different levels of intervention. At the top, we keep it as it is, but we remodel it. And then looking at the different performance criteria of those, we can then propose what is the payback to that client over that year. So then they can start to look at their overall asset
and which one should they be dealing with next, or how should they deal with that particular asset. So it gives a much more strategic overview of large assets. Building parametric modeling is a huge part of making the most of as that visual connection with outside, but maintaining visual comfort. So our digital tools enable us to take in varying shading requirements, looking at both solar analysis and also looking at cooling loads. And we employ some press tower in Greece. And visual comfort, looking at it globally around the whole building, but also looking at much lower levels. So for these very large lobby spaces where you're letting a maximum amount of light, we were looking at a particular circumstance of the receptionist desk, which is a sort of C-shaped thing in the bottom central model, and it's looking at what is their comfort with regards to a glare, particularly. And optimization. Well, it's all been optimization, but we have a larger gamut of tools which we also look at sort of clustering, which is fairly common these days. Also looking at structure, so minimizing the volumes of material. Also taking the architect's organic forms and say, okay, well, is there a better structural solution to this without deviating too much from the original intent? And we've also recently built sort of rainwater capture modeling. But I think that, again, that we don't need to always look at those marvelous organic or grade A offices. That there's a lot of work we can do with the more perfunctory design. Is how do we work with standard sized buildings and making the most of fabricators' requirements and their availability and what they can produce. So maximizing the sort of value of working with a particular manufacturer or particular system. So we look at typical facade types. We sort of analyze that. We put in the individual modules, and this. Yep, oh, it's working great. So this was a system where we could go through, we could look at the sizing, and from the original design intent, we went from over 200 individual panel types to less than 100 panel types with I think it's 5 variable forms. So it was without interrupting or without changing the architectural intent, we can get a much better value proposal out of the end of it. Well, sustainability is always, a big issue, and it's always something that, now has to be at the forefront of what we're doing. And so, we need to look how, and I think it's, another speaker was speaking about this earlier, where do we get involved? And that, I think is clearly explained, and I think it won't be a surprise to anybody, but, the cost of change at the beginning of putting that knowledge into the design is at a minimal change of cost, and obviously much easier. And so, fronting that end work is a really important part of getting that early engagement, finding out what the, looking at the brief, talking with the clients, and finding out really what's driving the design. So this our smart massing tool. So this is based on a project we did in London, a little bit more modest timber structure, and an Oskar's, but it was a 9-story timber frame building, CLT, and we played around with it. We looked at concrete cores. We also looked at timber cores. But yeah, I think that there's, certainly in the UK, certainly in London, there's much more interest in moving this. Obviously, it's not a material that we have, as much as there is in Sweden. But I think that that there is a good movement towards this. So that's very exciting to see. So yeah, that there's some projects that we use the smart massing tool on.
and so we look at the smart massing tool in our Bay Builder, looking at the cladding around the building early on, but you also use our Eco tool towards the end of it, tracking the carbon throughout the design through to construction. And this is something that anybody can use. So we developed it for which is a direct plug-in to Revit. So it's a tool that we want to share. We don't really want to compete on things like this. It's got to be we said it in the climate emergency agreement that there's certain things that we shouldn't be competing on, and making sure that we're able to account what carbon we're using is fundamental. So let's work together on bringing better solutions towards that. But that enables us to continue doing it. It's a fairly simple interface. I won't go too much into that. But what it's enabled us to do is not only look at our new builds, look at reuse, but we've also gone back through our building or our historical buildings and try to sort of benchmark what we're doing. So that's been a really interesting journey to see how much better we are doing. I'm going back. That's why it's the same. One interesting example I will look at, and there's only a couple of slides here, but this was a UNESCO building in Paris, and it reached the end of its life. It was looking quite dour, but it's a fabulous example of design at its time. Aluminium, you can see it's oxidized considerably. There's organic matter, and when we started looking at it, that we're pulling apart the cassettes, is that there's a huge amount we can do with this. Strangely, well, maybe not strangely, but they were using a timber cassette. So that was degraded. So we proposed, and it was adopted to manufacture new timber structural element in there. But all the aluminium that was taken away to be cleaned. If it couldn't be cleaned, it was sent to be go back into the melt process. The glass was all recovered with Saint-Gobain, so that was great. So it was our first real approach at taking apart a facade, seeing what it looks like, and seeing what we can salvage from that and reuse. So that was really rewarding process. Last few slides talking about the manufacturing process, and what's nice about this project is the tools we then employed have now come to fruition. We've actually finished the project. So at the time they were certainly advanced for what we know, but certainly not now. But it was really really a change in what we thought we could do. And so there's a Taikoo place in Hong Kong, Grade A office, and relatively simple building, but there's this conical edge to it. And producing conical glass is an expensive way of doing things. So what we then consider is, okay, well, it's a tall tower, so your visual perception of what the glass quality or glass geometry is up high is very different from what you might see down below. So we did a sort of a little tool to say, okay, well, we've got various different production technologies, ways we can curve glass, and what is the lack of fit that might be acceptable to the client and architect, and how can we use that to the most benefit to suit the original intention. So as I said, the conical geometry is a pure idea, had 500 different panels, so not an efficient way of doing things, as you can imagine. But there's lots of options how we manufacture. So which one suits where? It was really the question we came to. So we developed the models. We developed a way to understand the geometries in between. We had engineering tools built into that, so we could look at the stress built into those panels and from the different design scenario, different fabrication processes. And then we had a fit methodology, which then spat out for the client or an architect that how those edges
would be displaced from one another. And, who can really tell the difference, I hope, unless you've got a straight edge and halfway up the building, but, I'm not sure that's going to happen. So, we've got to end up with, much more efficient structure or much more efficient design methodology, maximizing the client's value in that particular asset. And that's it. I think I'm on time. Thanks very much. Thank you so much, Graham. We even cut out 1 minute and 46 seconds. Great job. So no questions from me this time. Okay. Thank you so much. Thanks. And I will then welcome up our next. Oh, here he is. Great. Vår nästa gäst är, som jag tror ska uttalas på spanska då, Juan de la Venta Granda. You also have the longest title for today. Architect, Quality and Customer Support Façade Technical Team at Cosentino. Yeah. And your subject will be Decton. Thank you. Stage is yours. Okay. Thank you. Thank you very much. I'm really happy to be here supporting our Swedish team and trying to show our experience in facades. So I'm really sure that you recognize that photo. We are going to talk about this project because it's very close to here. But we are going to talk about the main topics, that is sustainable and innovation. That is a clear thing in Cosentino. We are going to see the versatility of the material in the design and the systems, and we are going to see the reference that we have here in the market. Cosentino is a worldwide family-owned business. We have our industrial park in the southeast of Spain, in Almeria. The president of the company decided 30 years ago, instead of buying a new quarry for marble, to invest in innovation. And after some tests, they invented a silestone that I'm sure that you know for the countertop application quartz business. And so they developed the industrial park. We have more than 3 million square meters. 60% of the sales are in USA. We have 7 plants in the park. We have around 6,000 workers. We have 126 warehouses that we call centers. We have one in Stockholm, one in Gothenburg. We have 31 cities that is our showroom. We have one in Stockholm that you can visit any time. And the turnover last year was around 1,600 million euros. What was decided in the company 10 years ago, because silestone is with resin, so it's not able to be installed outside. We developed an ultra-compact surface. That is what we call Decton. It's some kind of ceramic, but some kind of glass. We have some difference in the production that I'm going to explain. We have an ultra-compact machine, like a pressing machine. We put more than 25,000 tons on each slab. And with this special pressure, we get a material with a very low porosity, very stable. It's similar to a glass in the performance and behavior. After it goes through the pressing machine, we have the sintering process. That is a standard in ceramic. We put the panel until 1,200 degrees, and we have the sintering process, the chemical and physical transformation to get the ultra-compact surface. With this process, we can have like 20% more density than the other ceramic material. We are very focused on innovation and sustainability. The factory is in a very dry area, a semi-desert area. So we need to recycle almost 100% of the water. It's a very scarce raw material. We use a lot of water for cutting and production. We are now getting the gray waters of the village around to use it because it never rains. And when it rains, it's a lot, as you can see now in the news, but it's rare. We have a solar photovoltaic plant in the factory. It's one of the biggest from a private company. And we get 25% of the energy, electric energy, from here. And the rest is from sustainable resources. We use a lot of recycled materials. We are increasing the percentage. But for example, we have one material that is Decton Trillium that we use 85% of the raw materials comes from recycled part of Decton. We have the carbon neutral certificate for Decton from cradle to grave. And we can give, of course, we have as well an environmental product declaration for Decton, where you can check all the sustainable issues for your sustainable certifications like BREEAM or LEED.
And we can give a 25 years guarantee for facade application. This is something outstanding compared with other facade producers. If we go to the technical features, the main three that we highlight or has been highlighted in our conversation with architects, one of it is the durability. It's very important. It's a 100% mineral material. So the colors will last forever. We don't have any organic component, no fibers. So we have high durability. We have projects from 10 years ago when it was produced, the first slab, and it's perfect. We have as well a high stability. The material is very stable. We have a very low porosity, so we don't have expansion. We can go to minimum joints in facade. We can go to 5 mm joint, ventilated. And we have a good flexural strength. It's a strong material. And one important thing, very important, is the non-combustibility of the material. The material itself is like a artificial stone, so it's totally uncombustible. It's classified as A1. But when we go to ventilated facade, we put a mesh. So we need to test it, but we are still uncombustible, and we are classified as A2 as 1D0. Talking about design, that is a main thing in facades. We can offer a big slab format. We are talking about 3.20-144 in the standard, but now with the new line, we are producing until 3.3 per 163, and we can use the full slab on the facade depending on the system and in the layout. One important thing is that we have as well a production factory that we can deliver the panel cut to size, drill with all the mechanizations that we are going to see. We can supply the panel directly to the installer to be installed. We have multiple thicknesses. We have 4, 8, 12, 20, even 30. Our main business is the countertop that we work with 20 and 30. For facade, we are working with 12, 8, or in some markets, even with 4, depending on the systems. One important thing is the color and texture customization. We are going to see that we have nearly 60 colors standard, but we can customize the panel. And this is very important, and it has been used in many projects, especially in Sweden. The mesh, this is a key point because we are similar to a glass, so we need to put the mesh because in case of impact during the installation or the use of the building, with the mesh, we are sure that there is no breakage of the panel and no pieces are falling. So we have some impact test. Now we are testing the panel in the UK under the standard CBCT. So we can provide the panel with the mesh because safety is very important. And talking about certifications, we have the European technical approval for some systems, BBA. You have here different certifications for USA. And we are continuously doing tests. We are doing a wind load test for a specific project, impact test. We have done some fire scale tests to fulfill the standards in UK and USA. So we can provide this test, and if we don't have it, we can work to have them. Talking about Decton ID is individual design. This is a very important thing because we know that the facade is important in the design, and sometimes it needs to be customized. Even if we have a lot of colors, in many projects, the architect wants something special. So we have like a first step. We can use any of the color that we have available with any other texture. If you like a texture but you like other color, we can mix it. It's quite easy for us in production because we have the graphic and we have the molding, so we can do it. From 1,000 square meters, it's easy. But we have as well a possibility. This is a project in Gothenburg, Kalebax, that we can develop special colors. In some cases, the architect comes with a natural stone, with a GRC, with fiber cement, and he says, in that case, for example, they say, I have this natural stone, I like the color, I like the texture, but I want a lighter material, bigger slab. So we try to develop that with our research and development department, and we prepare some samples, we are in contact with the architect, and in some projects, at the end, we get the project, and we start working. We are going to see some details of the project later. Talking about fixing systems, one of the advantages of Decton is that we can work with several systems because we can go to direct other solutions. We can put Decton on ethics. We can put it in curtain wall. We are working now with some clients in unitized facades. We can glue 4 millimeters on a honeycomb panel. So we are working in many systems because it's quite versatile. We can do fixings in the edge, in the back, but we want to focus on the market. So
I'm going to talk today mainly about these two systems that we are using in Scandinavia. What we call DKT1 is the undercut anchor system. We are going to see in detail. And DKR is with a screw and rivet. So the undercut anchor system is this, what you see here. We do a special drill of the panel in the back. It's an invisible fixing. We have the European certification with that, with Coult and Fisher. And it's a high-performance system. We can go to full slab. And depending on the wind load, we need an engineer calculation to define the distance between the hangers. It's very appreciate that system because we can see any fixing and we can go to full slab, and it has a very high performance. And as I mentioned before, we can supply the panel with all the drills to be right installed on the facade. This is one of the projects that we have done in Munich 7 years ago. This is a unitized project system with Decton 12 millimeters and undercut anchor. The other system that we are working a lot here in Scandinavia, and is totally different, is the rivet or screw system. In that case, we only have vertical profiles. We have the tiles. We can go to full slab as well, vertical, horizontal. And in that case, we can supply the panels, or you can do it at job site even, the drills to put the rivet. I'm sure that you know the rivet system. There is nothing new. We just supply the rivets in the color of Decton, so it's not very visible from a distance. This is good because this is a very well-known system. We have a lot of installers that work with fiber cement, with trespass, so they knew the system, and it's economic. And we still have the good possibilities of Decton, but with a system that is quite adjusted in cost. This is the project that we have done in Tel Aviv with the rivets on the facade in an office building. These are some of the partners that we work, because we are cladding producers and we need to work with partners. We need to work with system suppliers. We need to work with installers. And these are some of the installers and partners that we work in Scandinavia that you probably know. And now we are going to see some reference. This is the Kalevax project in Gothenburg. It's very close to a highway, so you probably have seen it if you have been there. And this is the project that we match a color of a natural stone. So you see that there are 3 different colors. It's a huge project. But starting from the past, from the very beginning, this was one of the first projects that we did here in Stockholm, Gravlingen. It's very close to here. I think it was like 9 years ago. It was one of the first projects in Sweden. And it's quite special because we delivered the panels with all these ribs that were designed by the architect and the facade consultant, and we delivered the panels from the factory. We have this possibility. We have in the factory the possibility to do any kind of 3D elements or design if the engineering is done by the client. So we supply the panels, we did the mock-up. You see that it's a wood substructure, and we did the project, and it's very close to here. And the panel is quite good after almost 9 years. We have as well another old project, very exposed to the climate weather. This is a villa, a Skalan villa. This kind of color is very popular in Scandinavia, like a Kadunkeran, this kind of curtain steel look. This is a very small project, but this is something special because this is one of the first projects that we have used direct screw on wood. So at the beginning, the people say, no, ceramic with a screw is not going to work, it's not going to, but we are getting some projects, and it's a good system to show. This is another example. This is a 14 villas that we have done in Tallinn with Decton 4 millimeters. It was directly a screw on wood, and this material was cut and drilled at job site by the carpenters. So you could think that the ceramic is very strong, it's very hard, but with the right tools, you can work like it was wood. And we have here a very good example. We have another very interesting project in Iceland, in Reykjavik, the Marriott Hotel. This was done like 5 years ago with undercut anchor and domos, the black color, and the zenith. And I have been recently there, and the facade is perfectly. This is another small application on the bottom part of a building. Sometimes when we go with systems that they are not very good in impact, we go with Decton on the final part.
This is a project that you probably know as well. This is in Stockholm. This is the Phoenix, Skallen. This is a unitized project that we did with a partner, with Staticus. And it's a very interesting project. They did all the panels in the factory in Baltics, and they developed the facade element to install. This was finished around 2 years ago. You can see here some other photos. This is the Kalevax that we are going to see more in detail. Different photos of this is a polish finishing, as you can see. You can see here the different colors, the red, green, and black. And in the back facade, we have a very nice wall because we have deck tone, we have fiber cement, and we have wood. So we could check in some years how the durability of the different materials is going to evolve. This is another interesting project because it's one of the first that we have done in renovation. This is in Gothenburg. This is a big neighborhood. The developer was looking for a color similar to the brick that they have. So we developed a special color with a special texture, Decton ID, and we fixed it. In this project, it was very important, the ventilated facade system with all the insulation to get a very good performance. And this is the last project that I have. This is in Reykjavik as well. This is Landspitali. It's a unitized project as well, system with Decton and glass. And this is as well used together with Staticus, and is under construction right now. And this is all from my side, right on time. Right on time. Yeah. Thank you so Thank much, you. Juan, for a nice Okay. presentation. Thank you. Och med det så vill jag lämna över till dagens 8:e talare, René Nedergaard från Schmidt här med Lassen. Där är du toppen. Du är design principal där och ditt ämne är den klassiska fasaden. Klassiske facader. Ja. Tack så mycket. Eller scenen är din. Tak. Hi. My name is René Nedergaard. I'm an architect and partner at Schmidt Lassen Architects. And yes, so the title was Classic Facades. I think that is maybe more to say that even though that the technology changes in everything we do, it changes from project to project, that there are some classic values, or there are some basic architectural values that run through all our projects, and that sort of informs the architecture, but also sort of underpins the architecture in a way. And some of these values are, of course, context. All our projects are contextual. We believe that the buildings is an extension of the city, and the city is an extension of the building, and as such, a building needs to relate to its context, but it also has an obligation to actually form the framework or the backdrop of the public spaces that it's surrounding. So to create good public spaces, we have an obligation in the facade design we do to actually underline that. We also work with ephemeral qualities when we look at design of facades. So light, shadow, the changing light of the environment and the day during the time. And then looking at of course, inside-outside, the facade being a mediator between the inside and the outside. We always work with very fluid boundaries between inside and outside. Of course, for daylight, views in and out, but of course also energy. Again, they're working very contextual, looking at the specific context that we're working in to create the right kind of facade, to avoid the very difficult technological solutions to actually control the amount of energy going in and out. And then, of course, materiality. We believe materiality plays a very big role for the identity of a project. It's also something that can root a project into the place where it sits. And then, of course, it's also, we talk a lot about longevity. It's something that needs to be able to patinate well, so that the building stays beautiful over time and over many hundred years. So I'm just going to go through a few projects that we've done, and they're actually in chronological order. So they also talk a little bit about some of the technical evolutions that actually happened in this process. But they all talk about some of these same values that we are looking at. So the first project is also the oldest. It's a project here in Sweden, in Malmö. It's called Malmö Live. And it's a project that sort of bridges between the old city and the harbor area.
It's a building that has many different functions. It has a hotel in the tall part. It has a conference center. It has a black box for rhythmical music, and it has a classical concert hall as well. All within one building. But we actually wanted to make a building that sort of combined all these different functions within one more simple volume, but also a building that relates to its context. So sitting there on the edge between the old city and the harbor area that was under transformation, and in an area with a lot of different landmarks. So both in terms of scale and materiality, the building seeks to relate to this very complex context in where it's sitting. And then also, because the context is so differentiated, we actually wanted to do a fairly calm building, something that, even though we have many different functions within the building, something that could actually combine these functions into a more simple building in itself. So to do that, again, also here, we had a demand for quite a high performing facade, but we also had a demand for no operable or no sort of moving parts for the shading of the building. So we had to control very much the amount of energy that came into the building, and working with many different functions. We also realized that there was many different needs in terms of the daylight that came into the building. So we actually made a very simple system of these few elements here. It's a unitized facade that had various degrees of openness and closedness, so that we could very carefully sort of control the amount of daylight and energy that came into the building. And then we started working with the facades and trying to change the degree of openness and closeness in the facade in this very manual way. Of course, doing a lot of modeling, both digital modeling in terms of energy modeling for the spaces inside, to see where should we turn up and down with this openness in the structure, but also, of course, working with physical models and having this very monolithic three-dimensional object to see how can we actually create a rhythm on this facade that also can break down the scale and make something light out of something that is essentially quite heavy. For materiality and color, we also here wanted to do something that was rooted very much in the place, and we looked at all the traditional colors that there are in Malmö, and we used those colors on the facade material. We went through a long study. The decision was quite early on here to do a terracotta building, so we're working with a glazed terracotta, and a lot of research went into sort of the texture and materiality, and also, of course, the colors of the different glazings of these terracottas, to have something that can actually reflect and catch the light in the right way, again, to sort of like make something that is essentially quite light. And in the same way, a facade that sort of opens up to the right places, but also work with the colors of the context, and in that way sort of like anchors the building into the site where it sits, but also creating something that, even though actually it's a very closed building, but something that actually from the outside sort of mediates between inside and outside, and make a building that feels light, even though it's actually a quite solid and heavy building. The next project is a project in Oslo. It's called Via. And it's sitting sort of in Kvadraturen in Oslo, which is an area that is signified by sort of, to one side, early 19th century, early 20th century city blocks with a very rigid structure. And then to the right, sort of also later 20th century buildings from the 50s, 60s, and 70s that also had this sort of quite strict exterior building. So we wanted to do a building that actually sets itself into that context and relate to that context. But at the same time, in this case, there was actually a building on the site. We took it down. We would maybe not have done that today, but at that time, there was the decision to take it down. And we saw an opportunity when we removed the existing building to actually make a new public space, to actually open up and draw the public through this, through the site. It also navigates different levels here, but actually create a new public space inside. And as such, we actually decided to go with a building that had two very different facades. One that related to the context on the outside, the more strict context of the surrounding city,
But then on the inside have something that was much more soft and much more warm. Also, we are high up towards the north, similar to here. So it's also, we wanted to get light into that space, but we also had to work with the rounded shapes because the size of the space is relatively small compared to the depth of the space. And then we are working with these different openings where you actually lead people in through this space from the outside. So to create these, there's two different openings. There's one where you go underneath the buildings, and then there's two sides where we actually cut the building. So also making that transition between the outer facade and the inner facade. For the outer facade, it was from the, this is a sketch from the competition. So early on it was decided, or it's a wish from the client, to have something that was very transparent. We are in a very nice location in Oslo, so also we wanted to have something that enjoyed the views of the surrounding context, but also something that could let a lot of light in, but also a facade that could very much control the light, so that we could have a lot of light in the winter, but actually be able to avoid overheating in the summer. So the decision quite early on was to do this closed cavity facade on the outside. The client was also here very, didn't want to have any solar shading to be seen on the outside. So we have this closed cavity facade on the outside. And then when you open up, we have a different facade on the inside. So where on the outside we use a natural stone, towards the inside we use the stainless steel, but with this warm tone to it. So actually you also create this warm and soft space towards the inside. So actually seeing here the curves, and also to be able to do the curves, we had a much smaller module on the glazing or on the facade system here. Using the vertical fins to actually take up this curve and to make something that felt soft and curved on the inside. So this is the closed cavity facade towards the outside. So it's a more technological or more technically challenging facade to do. And then all the different corners here on the inside, we have a more traditional facade, and here we actually have an exterior solar shading towards the inside, whereas to the outside it's integrated into the glass. So we see here one of the elements here. The facade is done by Staticus, so one of the mock-ups that they did in their factory. And seeing also here how when we use the closed cavity facade, we're able to use that outer layer of single glazing to actually play with the depth of the facade. So even though we have a quite rigid facade with the natural stone, we still want to work with the light and the shadow and the way that the building catch the light during the day. So we have 3 different positions of that outer single layer of glass, as you can see here. And then you see these corner details here where we wanted to have a very sharp detail between the facade towards the street and the facade to the inside. So here, see the difference between the warm soft and then the more strict facade to the outside, and see the play of light that is created by these very subtle differences in the depth of the glass on the outside. Space towards the inside, and then these openings that takes you through and takes you to the inside. And here seeing how the building fits in into the context that it sits with the surrounding buildings around it. So these are all the projects. These are some projects that we're working on at the moment. And these are, again, also all timber projects. I think that's a topic that's been talked about a lot today. And I think that's also something that we feel that is changing a lot of the facades that we're working on. So this is a project. It's a timber high-rise building. It's 100 meter tall. It's near Zurich in Switzerland. And it's in an old factory area, an area that used to produce trains, and that's why it's called rugged and tickly, because it's 2 train types that they used to produce in this site. We have a city block, and we're dividing up into several elements, so that we have the lower housings where we use more traditional timber structures. We also have different functions, so we have hotel, affordable housing, student housing, and then we have rental housing in the tall 100 meter tall building, and we have this courtyard in between. So for the structure, whereas the lower ones are more traditional timber structures, the taller building is a
newer system that is developed together with the ETH University in Zurich, and it's essentially a tube-in-tube. So it's a high-rise building without any concrete, no concrete cores, no concrete walls, and for that we're using this special system. So the tube-in-tube is essentially timber grid structure. We have one here towards the inside, and we have one by the facade, and they're made out of 400 by 900 timber sections, both vertically and horizontally. And that actually creates the stiffness of the building, and also means that we don't need to have any concrete cores. And it's also the reason why we could have 2 cores, even though it's a high rise. And it also means that with this one here, we were giving the structural system that was in a way it was a condition for the facade, but it's also something that we wanted to celebrate, given that this facade or this structural system is something new. So we actually wanted to express the structural system on the outside and keep this very rigid structure of the timber structure. But to create a play in the facade and to actually create some variation in the facade and the play with reflection and light in the facade, we did this very simple floor plate. So because we don't have any load-bearing walls and we don't have any load-bearing cores, we basically placed the wet cores in the same place all the way down. And then it allows us to, I don't know if this one here will play, but yes, so it allows us actually to change the unit layouts on each floor within this same system. So the wet rooms are in the same place, but actually the unit types changes on each floor. And that actually creates this very subtle play of where we have the loggias and the balconies on the facade, and in this way that we are able to create this very subtle difference in the facade. The materiality here, we are in a location with all industrial buildings. All the buildings have either red or yellow terracotta or brick on them. So also here, we chose to work with that same colors of the terracotta. It's an unglazed terracotta in this case, but then actually just fill out the space in between the structural system. And then on the inside, of course, use again here it's a unitized system, but use in this case here a timber frame for the unitized system, and then have this terracotta cladding on the outside. So from the outside, we have this building with this very subtle play in glass and openings. And then on the inside, again, it allows us to actually use very few materials, so that generally we like to use as few materials as possible in our projects. So from the outside, we just have the terracotta, and from the inside, the windows here or the facade works with the timber structure. So what you see here, essentially both roof and the ceiling is part of the structural system as well. So it would be wood, and the verticals are the structure of the timber structure. The same with the horizontals you see here. So that's essentially part of the structure. And then using the window system to actually use just one material on the inside and only one material on the outside. So using these timber structures and how to do facades with timber structures is something that actually also takes up more and more of our time, because the majority of our projects now are actually timber structures inside. And it's a reason, of course, or it's a part of we need to do things differently. So we need to lower the carbon footprint of all our buildings. And working with timber is something on the inside for structures is something that we've been doing for a long time. And of course, also working with other biogenic materials for the interiors have been relatively easy. So we work with clay walls and clay floors. But two challenges, of course, doing these timber buildings is that while we can lower the CO2 footprint with the structures inside, a facade has actually been one of the elements where it's been difficult to use biogenic materials. So these two last things here is projects where we're actually looking at how much of the facade can we actually replace with biogenic materials and wood. So in this case here, this is a project that we are currently working on. We have this timber project, a timber structure on the inside. Again here, we also wanted to show that warmth of the timber on the inside. So it's a relatively glassy building on the outside, so we can see some of the warmth of the wood on the inside. Given the amount of glass, we turn the glass away from the south so that actually the windows are facing north.
so that actually we can have a very transparent building, and also a building that feels like it's a timber building, just wraps with this glass skin around it. So also from the inside, we actually again wanted to have this just timber on the inside, so that that it actually goes with the rest of the building and the materiality of the building. And then from the outside, only seeing glass and timber. So this is a very early sketch of where this project is going, but again, replacing a lot of the aluminium on the inside, using wooden unitized systems. Again, that helps us to take a lot of the aluminum out of the facade and out of the project and replace them with biogenic materials, but it also gives the look and the feeling that we want to the spaces on the inside. In this case here, it's also working with a natural ventilation in the facade, so that just behind the glass you can take the warm air out of the facade. So this is actually leads to the last project, which is also the newest. It's a new one that we have not actually working on. We just started working on it, but it comes from some of these latest projects where we see a higher and higher demand for using biogenic materials in the facades as well. And it's a research project that we just started. It's a research project done with the Danish Architectural Association and the Dreyers Fund. And it looks at basically how much can we use of grown materials in the facade. In this case here, we are looking at willow. So it's a collaboration, which also for us is interesting to work across many different people in the value chain. So going all the way from the manufacturer of the material and to the components, to the people who put it together. In this case, it's also Aestheticos again that we are working with on these research projects, and then how we can implement it into the architecture. So basically this research project is how can we use willow as a facade material. And it's looking at how many different components can we actually take out of a normal unitized element and use willow, and also make sure that in that process that we don't have any waste product. So essentially we are using all part of the timber, that is the aim. So we use the core element of the willow for the framing of the elements. We're using the smaller pieces, the offcuts for interior cladding. And we're using again the more straight smaller elements, something we're looking at to use for the exterior cladding. And all the fibers that comes out of it for insulation. Essentially to see sort of how many different, how much can we take out, how many different materials can we take out of this facade, and again, just use very few materials or just a single material in the facade. And one of the reasons, of course, why we use willow here is because willow is an extremely fast-growing type of wood. And it also absorbs a larger amount of carbon in the process of growing, and it also cleans the soil where it grows. So it's a material that is very easy and good to use for forestry, and for us, therefore, it's interesting to see if we can use this element in the facade element. But this is it's a research project, and it's sort of more to say that this is a little bit in the direction that we're going, or these are some of the elements that we are studying. And maybe next time we can show a little bit more about where this study is going. And I think that was the last slide. Tack så mycket René. Och då har vi vår sista programpunkt för lunchen. Och då vill jag välkomna upp vår moderator för ett panelsamtal som ska handla om det spännande projektet Forskaren. Välkommen Mattias som är vd på ACC Glasfasad. Tack så mycket. Tack. Annika. Då lämnar jag över till dig. Hej allihopa, tack. Och jag välkomnar Mikael Barkestam här från Vectura Fastigheter som är byggherre. Och sen kommer ljudteknikerna, välkomna upp. Och debatten. Vi ska sitta här och prata om projektet. Vi har ganska mycket bilder också vi kommer visa. Och ha en projektdiskussion om det här. Det är tänkt att vi ska prata i 45 minuter. Jag tror vi har en timer som rullar.
men den ser ut att vara 6 minuter. Men vi tänkte fortsätta lite mer. Nästa, Jeppe Kronstad gjort från 3XN Arkitekter. Och Thomas Butchas från Staticus, fasadentreprenör. Så kan sätta oss, vi har lite, oj nu blev det, okej. Kommer nog lite bilder här. Vi har lite slides som vi kommer berätta om utifrån varje perspektiv. Och Mikael börjar med beställarens perspektiv och sen kommer jag berätta lite som fasadkonsult i projektet och sen så blir det Jeppe som arkitekt och Thomas som genomförande fasadentreprenör. Mikael. Ja. Augusti 2018 så fick Vectura Fastigheter en markanvisning av Stockholms stad och i konkurrens med de stora fastighetsdrakarna Vectura Fastigheter är ju fortfarande och var framförallt 2018 ett ganska litet bolag. Vi funderar på hur gör vi det här? Det var också så att Stockholms stad har ju en ambition med hela Hagastaden att skapa ett life science-kluster i världsklass. Och vi gav ett löfte att vi kommer bara hyra ut lokaler till hyresgäster som är inom life science-sfären. Vi startade direkt med, det fanns detaljplan och vi startade direkt med en förstudie där vi började titta på hur ska vi bygga det här. Lite komplicerat, huset står ju på E4ans motorväg, en av Sveriges mest trafikerade motorvägar och en järnvägstunnel. Och sen var det också så att huset i detaljplanen såg ut så här. Och när vi började med den här förstudien och titta på det här så konstaterade vi att nej, vi skulle hellre vilja göra det så. Så vi hade en ganska lång process med Stockholms stad för att övertyga staden om att det här huset blir bättre. Vi har höga hållbarhetskrav, så vi har LEED Platinum och WELL Platinum. Vi tittar också mycket på, parallellt med förstudien så börjar vi också fundera på vad ska det här huset, hur ska det kännas, vad ska det vara för någonting. Så vi hade en stor workshop med inbjudna både boende, de företag i området, Karolinska institutet, folk från sjukhuset, konstnärer, folk från Stockholms stad och liksom börja inifrån för att skapa visionen. Och det styrde ju också det fortsatta arbetet med den här förstudien. Sen gick vi ut på parallella uppdrag och jobbade hårt med programmet för de parallella uppdragen. Där 4 arkitektkontor var inbjudna. Vi gjorde en lång process med 2 delavstämningar på vägen. Vi i styrgruppen valde till slut 3XN för att fortsätta arbetet med. Och det som är roligt med det här, och man kan se när man lägger ner och verkligen går igenom ett sånt här projekt och lägger ner arbetet i tidigt skede, att förslaget i parallella uppdraget som 3XN lämnade in, så kallade, eller man kallar det för vann, det här uppdraget ser exakt ut som huset som står där idag. Vi sa också att vi ska, bottenvåningen är ju publik och där finns det ju då servicefunktioner, det finns restaurang, vi ska skapa liksom ett vardagsrum vilket saknades lite grann i hela det här området för boende, alla som är verksamma i området. Och
det är dessutom mycket studenter. Vi har ju Karolinska institutet, ligger vägg i vägg där. Och så har vi också gjort så att det här huset ska bidra till integrationen mellan näringsliv, sjukvård, forskning, utbildning, för att man ska liksom röra sig i huset och mötas mellan både den publika delen som kommer in och även mellan företagen som sitter i huset. Och det var också en förutsättning när vi diskuterade med respektive hyresgäst, att man måste liksom vara öppen för att delta i det här. Därför är det också så att det finns en gemensam kantin där alla äter lunch. Det finns inga lunchrum inom respektive hyresgäst. Där går man ner, tar med sig sin matlåda. Det finns batterier med mikrovågsugnar och man kan bara gå in på Urban Deli då, som driver restaurangverksamheten, köpa sin mat, men man kan ändå sitta tillsammans. Vi har gemensamma konferensrum i de nedre delarna för att undvika att man behöver inte bygga så mycket mötesrum och den typen av lokaler in hos hyresgästerna. En massa gemensamma funktioner. Sen är också huset utformat för att man ska mötas med den här trappen som vi ser och de gemensamma semiprivata balkongerna som finns hela vägen upp. Där är det förberett för att hyresgästerna kan gå och sätta sig och jobba. Om man vill komma ut från kontoret men sitta på balkongen, arbeta och mötas. Det var väl i stort sett det. Ja. Och det var ju, jag kommer ihåg på ett av de första inledande mötena var det ju mycket kring målsättningarna med projektet, att i det här huset så ska man ska skapa det som ligger till grunden för att ett Nobelpris i medicin går till Sverige i framtiden. Så att det var en hög ambition redan inledningsvis. Ja, och man kan säga så, bara för att fortsätta på det spåret, så är det ju så att Tekniska museet som finns ute på Djurgården startades ju en gång i tiden för att vara brist på ingenjörer i Sverige. Och det har ju fallit väldigt bra ut. Och sen har ju Tekniska museet då gjort sin första utställningslokal utanför Tekniska museet på Djurgården i kvarteret Forskaren. Där man visar det som har med life science, vård och naturvetenskap för att attrahera unga vuxna för naturvetenskap, eftersom vi har en stor brist på forskningsresurser i Sverige. Och i förlängningen få tillbaka Nobelpriset i medicin till Sverige. Så ser den bakgrunden nu. Det är stora mål. Här är lite fler bilder. Kan bara berätta lite om vi på ACC var ju med från förstudie till under projektets gång till att vara med under färdigställande och byggskedet också. Så att vi har varit med Vectura hela vägen. Det har varit en fantastiskt väldigt lärande och rolig resa. Det började där 2019 och ni vet ju allt som har hänt i världen under den här perioden också, med covid och krig och materialbrist och cementakris. Ja, alltså det är ju en väldigt turbulent 5-årsperiod vi har haft omvärldsmässigt, så att det har ju också ställt utmaningar. Det var ju liksom, fick ställa om till teamsmöten under projekteringen och sådär, så att men det var ju den här frågan som Mikael tog upp också kring byggnadens form. Det är en speciell form, den är rund och vi utvärderade med Vectura då hur man skulle utforma den och vad som var fördelaktigt, men det fanns ju väldigt mycket fördelar med att göra den trattformad, att den växer uppåt istället för att bli mindre uppåt.
Speciellt med hänsyn till risk för läckage och entreprenadgränser och möjligheter. Och målet var ju också att göra en prefabricerad. Ja, det var också alltså, tanken om att man skulle skapa mer plats runt om byggnaden. Alltså, man drar en fasad i bottenvåning så vi ger mer tillbaka till byn, till stan. Det var också en tanke. Ja. Ser ni några andra speciella fördelar geometriskt med? Alltså det är alltid bättre att ha soffit än att ha tak i våra ögon. Det är alltid mindre läckagerisker, så är det ju. Och det är ju mycket mer vad man kan prefabricera också där man har soffit. Eftersom har man tak, då är det lite annorlunda entreprenad vanligtvis från fasad. Ja, också, vi tittade väldigt mycket tillsammans också med det här med att göra en byggnad som var självskuggande. Alltså när man drar en fasad, då gör man en byggnad som skuggar för våning under. Vilket också gör att vi har väldigt bra energi och heller inte har utvändig beväglig solskydd. Så det är en enkel byggnad. Ja, det var verkligen en slutsats att med den här högra varianten så kunde man ju klara sig med en invändig solavskärmning istället för utvändiga vertikalmarkiser eller andra system. Och en liten anekdot som man kan ta med sig, det är ju faktiskt att staden var ju väldigt motståndare till den här trattformen. Men när man läste detaljplanen som fan läser Bibeln, så stod det att det ska vara ett indrag på 1 meter per våning. Men när man läste det där flera gånger, då står det faktiskt inte att det ska vara uppifrån eller nerifrån. Det var det vi drev i 6 månader, sen fick vi som vi ville. Ja. Lite andra utmaningar med projektet var ju, nu är det här felskrivet, det här är sommarcaset där vi tittade på optimeringar av ljusgården och glastaket. Vi hade väldigt höga krav att det skulle vara max 26 grader på, du ska kunna sitta och jobba högst upp i ljusgården rakt under glastaket. Här gjorde vi mycket studier i tidig skede för att se men hur klarar sig den här temperaturerna och vilket G-syst och vilken lösning behöver vi i taket. Det fanns väldigt mycket olika alternativ med antingen jag hade någon bild om glastaket här, men det var ju dels med hur skuggande strukturen, primärstålet eller stommen blir för glastaket. Nu utvärderades stål, trä och en underspänd konstruktion, men också med vilken typ av lösning det blir glas- och solskyddsmässigt. Det var elektrokroma glas på diskussion, invändig, utvändig solavskärmning. Otroligt många alternativ uppe. Men det slutade med att det blev en limträstomme och med 60-28 glas med trippel isolerruta och en utvändig solavskärmning. Ni ser den aktiverad här. Och det var ju då fasadglas som finns här då. Några kollegor. Och Symans elektriska som levererade solavskärmningen. Alltså om ni har några frågor också får ni gärna skjuta in. Så vi får ännu mer diskussion och gärna med er i publiken också. Det här var ju också en utmaning om ni minns konvektordiket. Hur man klarar kallraset med så här höga glas. Och det var ju också så att vi gjorde ett installationsgolv för att slippa bröstningar och radiatorer i fasad. Så man får golvet flush ut mot fasaden. Och då hade vi ett installationsgolv med ett utrymme på 120 millimeter. Det blir ju inte så mycket tv-konvektor, så det var mycket räknande, lite oroligt. Men det har löst sig. Nu har ju huset varit i drift sedan december 2023, så att det funkar jättebra. Sen glasval så blev det ju Jeppe när vi hade mycket diskussioner kring det.
Vi hade tankar kring det när vi valde typ av solskyddsbeläggning och så här. Det var också något som var... Ja, det var självklart ett ønske om att få så klart ett glas som möjligt här. Men, ja, det är ganska vanligt. Ja, ganska vanligt. Men också det här med att vi inte önskade utvändig solskydd. Och därför så skulle glaset gå hantera den här värme. Vi gör väldigt många solstudier på Façade här för liksom att säkerställa att man, alltså det som den här form också gör, det är att alltså man får väldigt djupa kontorsytor. Så det är också väldigt viktigt att få in dagslys så långt in i byggnaden som möjligt. Och därför var det också väldigt, väldigt viktigt att det var en byggnad som inte hela tiden skulle dra ner solskydd, för där kommer man simpelthen inte få nog sollys in i byggnaden. Men det tycker jag lyckas väldigt bra med den lösning vi har kommit upp med här. Yes. Ja. Och det är något som vi gjorde, alltså ni ser ju att det översta planet har ju ingen utskjutande del ovanför sig, så där är ju det är mer solutsatt där, vilket gjorde att vi fick välja ett lite effektivare solskyddsglas högst upp. Så att det är ett 6129 från Saint-Gobain, men alla på low iron. Men det är glaset högst upp, och längre ner då är det ett klarare solskyddsglas som heter 7033. Och jag kommer ihåg, det var en oro i projektet att fasen ska vi ha 2 olika glastyper i samma fasad. Sen är det en rund, man kan ju inte liksom ha ett klarare glas mot norr, utan där vill man ju ha samma runt om. Men att man inte ser, om ni går och tittar på plats så kommer ni faktiskt inte se någon stor skillnad på de här 2 olika glastyperna. Ja, vi var lite oroliga, det var vi bestämt. Men det ser bra ut nu. Och vi pratade också om ett helt tredje typ glas i bottenvåningen på tid, men det fick vi bort. Heldigvis, kan man säga. Så, yes. Ja, korglas. Ja. 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 Varför valde ni low iron ändå för den där höga, alltså låga G-värdet? Ja, det var för att få ett väldigt bra dagsljus. Vi hade utmaningar med dagsljuset. Vi ville ju försöka uppfylla LEED. Och det ska man ta 3 poäng där så var det tufft, men det tog 1 poäng till slut. Men... Ja, det var därför. Ja. Sen är du får ju en bättre effektivitet med invändig solavskärmning när du har low iron i, för det absorberar inte och reflekterar inte in så mycket av solenergin som ska reflekteras ut. Så där var också en optimering med hänsyn till hur det invändiga solskyddet ska fungera. För den invändiga solavskärmningen som ni ser där uppe till höger sitter den i zip-screens på insidan. Och det är också optimerat för att kunna ha en ventilerad lösning. Så där ser det ut. Jag tror vi går vidare till... Jag kan ju berätta lite grann om med de här utmaningarna vi funderar över att bygga ett runt hus, och staden var ju också väldigt intresserad av hur liksom den yttre gestaltningen såg ut. Så vi hyrde en lokal i Kungens Kurva och byggde en hel tårtbit, om man kallar den för det. Alltså en sjättedel, inte riktigt, men av ett våningsplan fullt utrustat då med både den inre fasaden hela vägen fram till den yttre fasaden, med fasadmockuperna på plats, inrätt, redde ut alla möten i den här radiella formen, och det blev väldigt bra, för den använde vi också i marknadsföringen. För den kunde vi visa hyresgäster sen, eftersom den var fullt utrustad och möblerad med allting. Och vi lärde oss väldigt mycket på vägen. Istället för att stå på arbetsplatsen sen och fundera på hur gör vi nu? Okay, so I think I will say a few words in English for the people here who's also only speaking English. But a lot is, I'm sort of in between all these expertise, so a lot of in my presentation is probably also in your guys' presentation. So we'll just run through it quickly. This is the shape of the building. It's placed next to the Karolinska sjukhus. It's really, really a special place because it's sort of
it ends a central park that runs down through the middle of this area, and you sort of create a really central space. And we wanted to create a building together with our client, of course, that gave something back to the city. If you continue here. So this was actually the final render. This is a render, and this is just to say what Mika also said here. This was before we started building. This was the way we envisioned the building to look at the end, and it's actually almost a complete copy today. You'll see later on in the presentation. But like create this soft building with sort of an openness all the way around that invites people to get in and interact with the building, and really create this arcade on the base, fully glazed, but also a very warm building with this wooden cladding. And if you go on here, this is just a section to show the real, the special shape of this building. But the special of the atrium is also, it gets really big at the top, and therefore also really difficult to sort of handle energy-wise, because it's almost 40 meter wide at the top. So it's a huge space. I'll get back to that later if you continue. So the special is also when you're in regards to the facade. This is all sort of, for each floor, all the elements are the same, but they grow the higher up you get. Everything is made in a radial pattern, and that means there's a lot of repetition in this building, which makes it really, really efficient. I know Thomas will say a lot about that, because I think this is one of the most impressive things about this building is how fast we actually built it once we were on site. But it's primarily made of the same kind of elements, but just they grow slightly in size once we get upwards in the building. Continue here. Now, the main feature of this facade is these wooden fins. And we talked a lot about what wood to use in this building. A lot of different sorts of wood were up. We talked about thermo wood, all these Swedish spruce variants, lark wood. But our client was very concerned about maintenance. This is always a topic when you have wood on the facade, that how to maintain it, and how long will it last, and will it break, and at the end we started looking into this New Zealand wood called Akoya, and probably some of you know it, some of you might not. It's a really it's actually just a spruce, but it grows so fast that it has a really special texture that allows the company to push out all of the water and put in some acid, like natural acid, which makes it extremely stable. Like it will only expand up to 1 to 2%. That allows you to do carpent almost like really, really sharp detailing that looks so crisp. And you know, even though it's moist and sunny, it will stay in shape and look crisp also many years from now. And actually Akoya, I'm not a salesman for Akoya in any way. I'm just stating that it has a 50-year lifespan. So normally you get 25. This year is 50 years. So that's also a big advantage. Continue. These are just details. I know Tomas here will say more about it. This is from the factory. I will say, in regards to this facade, the main reason that the result ended up being, at least I think, very good, is that we had such a good collaboration with our facade contractor, and they, I mean, continuously developed the details, and we were able to be on factory, and this is, I mean, so crucial to do these kind of facades, that you get to work on all the detailing down to the smallest part. Of course, we also had a client that were willing to let us work with this, but that's what makes the great result.
Continue. Yeah, go past this. Thomas has this. You also have these, Thomas. So go to this. This is the final result, right? I mean, just before the finishing, it starts to look almost like the render I showed. We go to the next one. Yeah. Take the next one. These are from the soffit. These are all wooden lamellas. This is actually where I wanted to come. This is the expression we wanted for the building. It's almost like a carpentry box. All the fine details all the way around. These wooden lamellas are all done in a radial pattern. So you don't get these sort of, when you come, suddenly you have to change an angle. And also these bigger lamellas on the facade, we played a lot with those, the depth, the width, the size, all to get this both a very smooth pattern in the facade, but also to create this self-shading version of building where you don't need exterior solar shading. Yeah. But it also affects the view out quite a lot. Yeah. I mean, the elaboration of, can you tell us a bit about the thoughts there? Because the narrower, the less, when you always see some very different angles when you stand inside and look out. Is it? Yeah, I mean, it's a building that when you're sort of next to it and you look like this, the facade sort of closes off. And when you look straight at it, it's completely transparent. And that was one of the fixed things, but also one of the challenges here was that because it's radial, and at the lower floors, you also need to have sort of a spacing that works with an office. And at the top floor, you also need a spacing that works with an office. So that's a little bit of a challenge. I mean, the facade width grows from 700 to 900 at the top. So these are you can do an office, which is 2.1. And on the top, you do an office that's 2.7. So that sort of also gave us, quite a strict way of designing the facade. Yeah. And then just run through these, also here in the curves into the balconies. It's just really craftsmanship, right? I mean, the job made on these facades are just made by really good carpenters and stuff like that. It's curved glazing and but it's only curved glazing on the lower floors. Yeah, on the lower floors, of course. The other ones are straight. Yeah, yeah. Oh, and actually only at the entrance. Yeah. I think that's, and then the atrium. Just one photo here with Let's go quick. We only have 16 minutes, Thomas. So over to facade contract, the building phase, designing, detailing. Just like a very few words about Staticus. Go to the next one. So we are one of the biggest players here in the Northern Europe, and we mostly like and do the unitized facades. I mean, the prefabricated ones. And this building is like a perfect example of what our ideal project should look like. We are doing a lot of here in Northern Europe, but we also have quite a lot of projects in the UK, and we recently are trying to enter in the US market as well. Here you can see our turnover. We are, I would say, steadily growing as a normal company should be doing. And we are quite a big facade contractor. We have over 700 people, and out of them, I guess we are probably the biggest in terms of facade design engineers. So we have around 150 of those, which we work in-house, and they are absolutely necessary, and they are the reason behind all these projects, because like in prefabricated facades, differently from on-site built ones, the majority of the work has to be done in advance, in the design stage. Yeah, so very shortly we'll go through the main scope of Staticus and what we did here in the project. So as regards the scope,
the next one. The biggest part of the facade is prefabricated. We have approximately 1,000, a little bit more elements, straight elements and soffit elements. I will tell them in a moment later what they are. But that means that we had about more than 2,000 of pieces to install in this building, even though the facade area is not so big. So the elements are relatively small in this case. Stick facades or on-site built facades was the other big part of the project. It is mainly on the ground floor, where it was not possible to prefabricate, of course, and the terraces or balconies, where theoretically we could prefabricate, but in this case, because they were curved or like they were going in with different angles, that would just mean too much of an effort to do it compared to if we build it on with stick facades, and that's why we chose to do it with on-site build systems. Yes, and now the main thing, like normally this kind of facade could be built also like in a traditional way, that you maybe prefabricate the vertical parts and do something with the soffits on site. In this case, it was not possible because, as you can see from the photo, it is just a maze of tunnels underneath the building, and the machinery, heavy machinery, was not allowed everywhere around the building. So the idea was, or the client wanted to make as much as possible without having access from the outside of the building, which is like basically their honey for the heirs of those who manufacture unitized. That is the main idea of the unitized facades. You don't need any access from the outside of the building. And how we solved it, we divided the units, which like normally we have one unit going one facade floor. Here we have two units, one vertical and one soffit unit, which was going under the soffit. Yeah, like this is a lot of information here, but the main thing is that one unit is hang in the traditional place. When we do our unitized facades, we traditionally do the brackets on top of the slab. So that is like the soffit element was hanged in this place. And the vertical element was fixed into another bracket, which is fixed underneath the slab. So that was a little bit special in this project. And these two elements had, of course, to fit perfectly together. What is maybe also interesting from a technical perspective, I mean, visually you could see like how big the lamellas on this building are, but here you can also see like that they are almost triple the size of the profiles of aluminum profiles which carry all this lamella on the outside. So that means that it's quite a heavy, a big structure to be hanged on relatively little bearing structure of aluminium. Maybe I can just add something to this one here. Yeah. So one of the architectural intent of this was also we did not want to see all these framing alongside the outside wooden lamellas. So that caused also a bit of a challenge, because that meant you either had to dismount the exterior fin to change the glass, or you had to dismount the interior part and then change the glass from the inside out, inside. And that is actually how we do it here. So the inside is sort of, you can click everything off on the inside. All the wooden panels on the inside you can click off, and then you can change the glass from the inside. So you never have to sort of access the building from the outside, which was quite a big challenge that you solved very well, I would say. So. Yeah, that was a requirement from the start. We had to coordinate that with the elevators and how to fit the glazing and how to be able to change the glass, because traditionally unitized are glazed from outside. Yeah, exactly. That's the case. But in this case, again, the good thing was that the glass panes were not like super big. So that made it possible to transport them into the house. But we'll talk about later in a moment.
The facade system, is based on aluminum unitized facade. It's the system houses Vicona. I would say air and water tightness parameters or performance is like, I would say normal, nothing out of ordinary here. Thermal efficiency is quite good, 0.6. It's on a better part of what we have done. And about glass we have already talked. Production, which took quite a lot of time, actually went quite uneventfully, and I would say that we had 2 stations, or like two lines of the elements. We produced about between 10 and 12 elements every day. But everything went quite smoothly. There was some issues here and there with the supply of Accoya, for example, from time to time. But in general, everything went well. Like one thing which we remembered, a part of the client visits to our factory, was that the factory has never smelled that good. Because it was all this cutting, Accoya cutting, it produced very nice pine forest smell. So like it was a pleasure to visit the factory at these times. It's a bit, it's vinegar as well, you can say. The Accoya, it's... I didn't smell vinegar. No, okay, no. Yeah, and the creme de la creme was installation of this project. It was really something which was, I would say, very special for this particular project. So their installation, as we could not use their outside territory because of these tunnels, all the pallets or packages were stored on the floors, on the respective floors where they should be installed. They transported them with either Manitou forklifts or hoists. And there was quite big sustainability requirements on this building. Their aluminum is recyclable in the main profiles, and you can see here also that the packages have been reused a lot of times. This is an example of how we reused, packed, and sent back to the factory the packages, and then sent the new portions of the elements to the site. And installation also, it was quite interesting as it happened in 3 different methodologies. Like one was the stride elements were installed using glazing robot, which was one of the smoothest installation which I have ever seen, because you could just take the element out of the box, deliver it to their position, and put it into the position with one machine. Like it was extremely well planned. The top floor, which had a little bit bigger elements and where you did not have the overhang, they were installed with a mobile crane from the ground, like the usual stuff, I would say. And their soffit elements, which were very strangely shaped, they were installed with the help of mini crane and special tool to balance it out so that it could be put in the position efficiently. When everything was done and installed, we had the last operation in the project. It was to do the cladding of the elements on the inside, as it is wood clad from outside and inside. And inside, it was not Accoya, it was more efficient material, veneered wood. So we had to wait until the roof was done, and so that there is no leakage. And then it was clad on the inside of the building. And what was quite amazing in this building, like we are usually installing the elements quite fast, but in this building we broke all our records. So in one day we installed 74 elements with 2 teams. That means one team installed more than 37 elements. It is outside of the industry maybe it does not say much, but in the industry it is really like a good achievement. Well done. Yeah. And how many hours did you work per day? 8 hours, as professional unions are allowing.
Yes. Nice. And I was thinking about the detailing. Was there something we could have made different today? I mean, there's been quite a lot of development regarding wood and how to build with wood in facades the last 5 years since we started the design process of this. Absolutely. Yeah, of course there are. I mean, this is when we started developing this facade, the ambition were to be really low on CO2, but still it's an allo facade. And today probably we would look into doing some of these mullions in wood, I would say, to do this more solid. Because now systems are starting to develop. I mean, you have a system, Facade Glass has a system, just here in the Swedish market. Worldwide, there's a lot of systems coming out that sort of where you take some of the aluminium out and put wood in instead. Absolutely. We would probably work with that today. Yeah, I don't know. I mean, can you say more, Thomas, about how the development is going to look? Yeah. Definitely nowadays, especially in some projects, like fully bearing wood profiles, like should become more a norm than exception as it is today. That's like where the industries are going, and the like development here is clear. So I think some of the solutions could be applied here as well. That said, it's also not everything is black and white. There are like some advantages which wood systems have some advantage, aluminum system has some advantages, and like some of the things you have to like balance it out to see like what product fits for what particular project. Like for example, here we have quite big protruding lamellas, which have to be carried in the internal frame. And this is quite easy to be done if you have aluminum system, because like if there are any fixations which go directly into aluminum, and if there is like any cold bridge and transportation of cold there and condensation happening there, like it's not a big deal, because aluminum system is designed that if there is something, you can drain it out. In wood system, however, that is a challenge. So, I mean, like you have to pick the projects very carefully. Not all the projects are suitable for wood facades. So that also we have to keep in mind. And another thing important for everyone in the future of designing with systems like this, I mean, aluminium systems have been tested and developed during a very long time. Now we're going into wood, but we need to improve and emphasize testing in the projects. I mean, water, wind, rain, to ensure that the detailing is going to be sustainable over time. So I think we should involve that tradition more in Sweden. We didn't test enough earlier because we did so much special, but we still thought that it's as a tested system. But when you do special stuff, this is glazed from the inside, okay, how should it be handled? We need to do more testing. Absolutely. Do you have questions or no? Bring her okay. around. I can also say 20 seconds. we really looked hard into making the floors and the decks in wood in this building, and but it was a really challenge due to the building envelope height. We had to suddenly, I mean, it grows when you start to use wood, and the demands from the municipality was so high. And also one key aspect where the building had to be so low weight because we were standing on top of nothing but tunnels. We could only go down like pop, 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 and the rest is just a hollow tunnel. So that's also why you see so much steel in this building. We had to make everything as thin and light
Also, the facade had to be as light as possible. We were looking for every kind of gram to make the building as light as possible. So that's the key issue. Yeah. So I think that's it. Unless there's questions from the... I think we will take lunchtime for lunchtime questions. First. Yeah, that's the most important stuff. Yeah. Stort tack Mattias. Tack så mycket. Tack till hela Tack, panelen. Ja, tack själva. Nu är det dags för lunch. Now it's time for lunch everyone. And just as before the clock will ring and it will be just before 2 o'clock. So strax före klockan 2 ringer klockan och möts vi här nere igen. Tack för en bra förmiddag. Tack själva. Tack. Välkomna allihopa. Jag ser att folk fortfarande trillar in från lunchen. Ska vi smyga igång tredje passet för dagen och vårt sista som innehåller 3 spännande delar. Och det första handlar ju om BREEAM Outstanding i Sickla som är ett spännande ämne. Jag vill välkomna Johan Casselbrant upp som är founding partner på Canossi. Här kommer han. Välkommen Johan. En stor applåd för dig. Scenen är din. Tack. Ja, Johan Casselbrant heter jag. Canossi Arkitekter finner ni mig på. Vi finns ju i Stockholm, Malmö och Göteborg. Och jag tänkte berätta om Sickla central. Projektet ute i Sickla som börjar närma sig sitt genomförande. Och som vi har jobbat med ganska många år. Sen tävlingen helt enkelt. 2018 var det en inbjuden arkitekttävling. Vi var en av 4. Vi vann den. Och sen har vi utvecklat den och är med fortfarande i processen. Det är ju en delad entreprenad. 63 olika entreprenader är vi uppe i nu. Så det är en omfattande process och det börjar närma sig slutförande. Så här ser det ut. Den här bilden är från tävlingsskedet. Och vårt förslag byggde egentligen på att göra något som landar i myllan ute i Sickla med sin kulturmiljö och sin historia och bidra. Det är ju en väldigt liten tomt. Tomten är som en villatomt, 1500 kvadrat och byggrätten är 25 000 BTA. Så man förstår ju att det måste bli något på höjden. Och då var vårt scope att jobba med flera nivåer av publika delar. Samtidigt är det ju i huvudsak en kommersiell fastighet, kontor. I början skissade vi även på hotell, men nu är det renodlat kontor. Förutom de publika delarna då, som blir restauranger och det blir ju tunnelbaneentré till den nya tunnelbanan. Och det är ju där projektet började. Det här är ju en av de nya stationerna ut på sträckan ut mot Nacka centrum. Och det blir ju en viktig knutpunkt. Det är ju redan idag Saltsjöbanan och Tvärbanan som landar in i den här punkten. Så det blir en viktig omstigningsstation och en anledning att manifestera platsen och göra det till en port in till Sickla och även ansluta till den övergripande planen att jobba med som ett pärlband ut efter linjen ända bort till Nacka. Och så här ser kontexten ut, lite sammanfattningsvis. Det är ju kulturmiljö med ursprungligen ett industriområde, tidigt 1900-tal. Mycket rött tegel som sedan har kompletterats genom åren. Atrium Ljungberg har ju ägt och drivit det här, utvecklat det här i de senaste decennierna. Kompletterat mycket med handel, det är väl så de flesta förknippar det. Några år tillbaka, men nu på god väg att göra en tät blandstad och omvandla området helt enkelt till en framtida mer innerstadskaraktär. Tunnelbanan kommer ju göra att det här är 7 minuter från Kungsträdgården, så det är en otrolig skillnad jämfört med idag där man åker buss ut och byter på Slussen. Men det här var ju också en utgångspunkt då. Hur tar vi det här? Hur kopplar vi så att säga området till platsen och till den miljön där vi är? Och inte minst fasaderna då. Men just det här visar ju hur huset så att säga kuggar ihop med
med platsen. Och de bruna delarna är ju de som är i någon mån mer publika. Bottenvåningarna med stationsservice och entrén ner till tunnelbanan som blir direkt ner från huset, tunnelbanan ner. Och sen är det här midjan som innehåller restaurang och konferens. Och för de hyresgästerna i huset kan man dessutom komma upp högst upp på takterrassen. Sen är vi väldigt glada över att A-House har valt att utveckla de nedersta våningsplanen. Så det blir ju också någon form av semipublik del med coworkingen där. Och så här ser det ut då. Det blir ju en tunnelbaneentré på känt manér. Ja, det är ju så man ofta går in i tunnelbanan överallt i Stockholm egentligen, genom byggnader och ofta i hörn som manifesterar entrépunkten. Så blir det även här. Fasaderna då tog vi utgångspunkten i den arkitektur och den kulturmiljö som finns på platsen, på det sättet att vi såg att det finns en repetition i den här gamla byggnaderna som står runt om. Det är ju en ganska stor spridning årsringarna så att säga är ju utspridda över rätt lång tid. Men det finns en gemensam nämnare och det är den här repetitionen och någon form av vertikalitet som vi tyckte var lite intressant. Och sen har vi ju även indelningen så att säga vertikalt. Fortsatt väldigt eller horisontellt. Att jobba med en tydlig sockel, någon form av mittkropp och något avslut. Det är ju någon essens av i princip alla byggnader på platsen idag i någon mening. Och det ville vi ta in i nästa nivå så att säga i ett högt hus och förvalta den indelningen på ett sätt som man kan läsa det. Och det här är en snabb summering på kopplingarna volymmässigt då. Vi har ju närliggande byggnader, vi har de lite högre byggnaderna som redan finns i Sickla-området, där Kyrko bland annat har sitt kontor om ni vet. Och sen har vi den högsta delen som ansluter mer till det som är på väg att växa upp så att säga i den stora skalan. Det här pärlbandet ut mot Nacka. Här är ju en vy där man ser österut kan man säga, med de planerade höga bostadshusen i förgrunden här. Och även måttmässigt finns det ju en relation då, gatans bredd, de olika volymernas höjder, och här ser man det i sin fulla höjd. En liten rolig anekdot i det här är att när vi gjorde tävlingen så var det 103 meter som var max, och det kom av att Bromma flygplats ställde de kraven. Det är ju en inflygningslinje här. I processen någonstans under programhandling så ringde på Atrium Ljungberg en anställd trainee till Bromma, till Swedavia, och frågade hur ska den här röda lampan sitta? Ska den vara på exakt 103 eller är det bättre att det sticker upp lite grann? Och då efter lite fram och tillbaka där så sa de att nej, men vi har bytt radarsystem. Nu gäller 107 meter. Så vi kunde ju snabbt lägga på en våning och anpassa oss till den nya höjden. Så kan det gå. Ja, fasaderna då. I ett tidigt skede så tänkte vi att det, för att göra det absolut bäst energivärden och verkligen utnyttja tekniken, att en dubbelfasad, en hybridfasad med en mellanliggande solavskärmning var det vi landade på. Och där började så att säga vår resa i det som egentligen är temat för den här dragningen, utvecklingen av fasaderna, hur de så att säga har levt med projektet och tagit olika vägar här. Så här ser det ut rationellt i delning. Till skillnad från vad vi hörde innan Forskaren här så är det samma delning hela vägen upp. Grunden är 1,35 pelar. Distansen är 8,10 modulsystem på de flesta ställen. Och sen är det en multipel av detta. Kontorsrum 270, 405 och så vidare. Ja. Och så här såg det ut, enkelt. De två den över är utan det yttre glaset. Den nedre är ju med
det här extra glaset framför så att säga. Och tanken var ju att ansluta just till vertikaliteten och den typen av rytm som finns i området. Det var vårt sätt att koppla ihop med kulturmiljön och jobba med plåtinklädd fasad, det som är tätt, med en kopparröd, brunröd kulör som inte efterliknar teglet men ändå har liksom en koppling färgmässigt och till området och funkar bra ihop med det. Och då hade vi framme den här renderingen i ett tidigt läge. Den här kom till aningen senare. Här ser man ju väldigt tydligt också kommunikationerna, tvärbanan och Saltsjöbanan, hur de ansluter i botten och kopplar direkt in till tunnelbanestationen. Och här är från Värmdövägen på väg in mot Stockholms centrum. I den här bearbetningsfasen så lite fascinerande hur gamla sanningar ibland kan vara bra att så att säga ha med sig. Även om vi tänker att förstås att hållbarhet är ju något annat än vad man tänkte på Vitruvius tid. Men det är ändå slående hur de här 3 parametrarna fortsatt är giltiga för vårt skrå. Här är en ritning som visar bygglovsskedet. Då har vi vyn från söder kan man säga det här. Och här är ju vyn från det som nu heter Sickla industrigata men blir ju någon form av huvudgata i området som binder ihop det här. Och här ser man det från andra hållet. Men fasaderna då, med den här vertikala delningen och rytmen tog vi oss an detta, och det är en förutsättning är förstås hur mycket glas är det. Här jobbar vi med 45% öppning och öppningsbara glas, alltså en karm som ingår i de 45. Och så glasningen blir ju lite mindre än det. Till slut landar vi aningen lägre än detta. Och det har sin förklaring, kommer dit alldeles. Jag klickar lite igenom här. Så här ser det ut i ett mellanskede. Det här är från programhandlingen. Då var det fortsatt en dubbelfasad. Solavskärmning mellan glasen. För att tvätta dem så öppnar man och kommer åt inifrån då. Och en skyddad solavskärmning som levde sitt liv bakom glas. Ganska snabbt så kom vi till att det här var rätt avancerat. Det var underhållskrävande. Det drev dessutom U-värde i och med att alla karmar var öppningsbara. Så det fanns flera anledningar till att vi, här ser man detaljer på det, till att vi började leta olika utvecklingsvägar här. ACC var ju med tidigt i det här under programhandling. Sen kom UPB in senare under byggskedet. Här är en ACC-analys från programhandlingstid. Vi landade i det vi har kallat alternativ X. Och som är egentligen en förenkling så att säga, med bibehållen prestanda eller bättre prestanda. Så det är, tycker vi är en väldigt fascinerande resa när man kan gå från ett komplext system, göra ett antal förenklingar som leder till ett slutresultat som är både effektivare, bättre, kostnadseffektivare och lever upp till de ambitioner vi har haft med gestaltning och utformning här. Och det slutar egentligen med att det är fasta glas. Vi jobbar mycket med själva glaset som solavskärmning eller som att fånga solen, och LT-värdet och G-värdet blir ju superviktiga, och de är också kalibrerade runt hela huset. Det är ju det är mycket klarare glas mot norr. Det är en ganska stor glasfasad, ni såg ju planen tidigare. Medan söder, väster och österfasaden är ju mindre delar, men där är ju mycket mer solavskärmande. Samtidigt förstås jätteviktigt att få
transparensen. Så vi testade, hade fram mycket prover på glasning. Och sen för att hantera den bröstningen som vi hela tiden egentligen hade ambition att ha bakom det yttre glaset. Här försvann ju det yttre glaset, så då blev det istället en shadowbox. Det som är den övre delen där, som fungerar som bröstning, som är ett transparent glas med mörk insida som kommer se sen på prover här, som ger den effekten vi ville med att man upplever att det är ett öppet, inbjudande, transparent hus. Och här ser ni då alternativ X uppritade i detalj. Då är det i den nedre vänstra detaljen så ser man shadowbox-glaset framför. Men i övrigt så är det ju fasta glas med bra värden. Och en hörndetalj på det. Det är ju rätt många vinklar i det här huset. Sprunget egentligen ur tomtens form. Planens, eller helt enkelt fastighetens form. Med det här uppnådde vi då 0,47 i U-värde på totalen. Vilket ju var en bra siffra att gå vidare med. Och här ser ni de olika klarglas, energiglas. Är ju det mot norr då med den solfaktor 0,51. Medan de andra har ju mot G1 och G2 är mot söder och väster. Och öster 0,16 och 0,32. Och solskydden är ju, framförallt är det ju glasen. Sen är det kompletterat med vissa rörliga solskydd, framförallt i de nedre delarna. Det som är stickfasaden, platsbyggda fasaden. I övrigt är det ju en elementfasad, vilket också ger många fördelar förstås. Det var nästan en förutsättning, för vi är så nära spårtrafik och det är en väldigt, väldigt trång byggplats. Så ställningar och logistik gav ju det. Men också att inte få spill, att kunna jobba effektivt och rationellt med minimal materialåtgång. Vi gjorde en mock-up, monterade den på så högt vi kunde på ett parkeringshus i närområdet, så man kunde gå ut och se det här. Och här ser ni ju den här shadowboxen i nedre kanten som ju ska fungera och lira med glaset. Och göra det i alla olika väder och i olika väderstreck. Så där prövade vi mycket fram och tillbaka. Och här ser ni också att det är olika metall. Det landade på den mörkare till slut. Den som är, här ser ni då huset när det håller på att monteras upp. Det är ju snart tätthus, eller fasaden är uppe nu. Fullhöjd. Det kläs in det sista på toppen. Det är ju inflyttning framåt sommaren planerad. Så det återstår ju invändigt en hel del. En komplikation var att kuranten då, det huset som man ser i vänsterkant här, det var under byggnation när vi startade det här projektet. Och det är ju kortenklätt. Så det blev ju plötsligt en ny parameter att förhålla sig till. Det är ju faktiskt det huset som man ser oftast i relation till Sickla central. Och det gjorde att vi fick ändra kulörställning lite. Vi hade i början pratat om en aning rödare, men det skar sig liksom med kortenen för mycket, så det blev en mörkare kulör till slut. Här har vi, det är nominerat till årets BREEAM-byggnad. Det är ju BREEAM Outstanding klassat som. Och tycker det är roligt att läsa den här motiveringen. Jag pratar ju mycket om det här formfaktorn och designprinciperna, passiva designprinciper för att hantera bra värden här. Så vi ska se om vi kan lyckas få igång en film också. Där man ser huset.
Tack för mig. Tack så jättemycket. Vilken läcker film också. Då välkomnar vi vår näst sista programpunkt idag. Precis. Välkomna upp på scenen säger jag till Maha Shalaby som är arkitekt och environmental designer på White och Thiago Ferreira som är sustainable specialist på Ramboll. Stämmer. Välkomna. Thank you very much. Thank you for today. We're going to be talking a little bit about how we can use approaches, integrative approaches, actually to leverage these tools and to inform the design process with a more holistic optimization and approach for carbon, energy, and daylight. This is the beginning. We're going to talk a little bit about Rambo, the challenges of time and barriers, which is going to be very interesting and which is the principle of this presentation as well. How we work with a holistic approach to be able to tackle the design changes. And I'm going to present also a case study and 2 tools that we have used to be able to leverage these processes, which is called Façade Panda and Dart. Yes, and then I'm going to present a case study that where I've worked both as an architect and a specialist, and give an example of how we work in close collaboration with the architects, also coupled with research, and how we have used generative optimization in a case study that Thiago and I have actually worked together when we were colleagues to inform the design at an early stage. So my name is Maha. I am an architect and a sustainability specialist at White. I've been at White for 8 years. And Thiago Ferreira, sustainability specialist and project lead at Rambo. We worked together for almost 3 years, and now I've been at Rambo for about a year. So we decided to start with this graph a little bit to try to understand a little bit the different ecosystems we have when it comes to tools. We work a lot with single objective tools to be able to meet the performance, to be able to not only inform, but also to be compliant when it comes to all the parameters and all the regulations we have nowadays. But we also have multi-objective tools, which are much more informative and can be applied more in the beginning or early stages to make sure that the design is on the right path when it comes to the different parameters we have in the process. And they all have a goal, which is actually to be verifying the performance of the building. As for Rambo, it's been founded in 1945. It's a Danish company, and we are a consultancy company present in more than 35 countries with about 18,000 people around the whole world. So we offer solutions across different sectors, and especially in the real estate sector. I like this graph very much because it tells the story that we all face, I think, in the design process, that the longer or the further we are in the design process, the less flexibility we have to be able to make design changes. And on the other hand, we have the cost curve, which we know that if we implement changes later on the process, it's going to be more and more difficult, not only difficult, but also more costly. So we want to be somewhere informing the design process in the break-even or in the intersection of that curve as early as possible, so we can implement changes, inform the design process, and make sure that we're on the right track. We have many barriers, one of them being the speed of the design process, so how we can keep up with the design process, inform, so we are in the right way, but also how we can be more reactive, because sometimes we don't have the right tools or the right time to inform and make the right decisions. But we know that coming up with tools and new developments, it can mean a little bit of upfront cost, but that's going to certainly save time, not only at the process, but also along the construction phases, that we're going to take the right decisions as early as possible. Working with the right resources as well, that's very important, as early as possible, so how we can minimize resources and at the end of the day, be very clear and inform as much as we can. So get the message out and make sure that everyone who's involved in the design process can understand the parameters and the challenges we have when it comes to sustainability. We often look very much nowadays into carbon emissions. It can be embodied carbon or operational carbon.
facades, a few researchers, they say that, it can account for from 10 to 30% of the whole embodied carbon of the whole building. But we know that at the end of the day, there are so many more parameters that can really impact the carbon emissions in different stages. So we're looking into acoustic, maintenance, design for disassembly. So how do we take into account all these parameters as early as possible in the design? This graph is quite telling because on the y-axis, you have the carbon budget of different facades, and on the x-axis, we have the form factor or the facade form factor. And we know for a fact that, the lower the form factor, the lower the embodied carbon. And some of the research has shown actually that we want to have as less surfaces to the outside as possible to avoid heat losses and even solar loads. We have tried a little bit of some of these concepts and applying new tools in Magazine X, which is a building designed by White, and Rambo has been the consultant for the energy calculations in the whole LEED certification process. And we have a embodied carbon for the facade around 90 kilograms of CO2 per square meter. And what's important here is that sometimes we do face the challenge to having to choose the right systems, even though they might mean more embodied carbon, they can pay off along the whole life carbon because the energy, the operational energy of the building or the operational cost or carbon cost of the building is going to be lower. So it's very important to take these decisions as early as possible. And therefore we have built a tool in Rambo that is called Facade Panda. And the tool is basically very fast. It runs in a few seconds, and all you need at the end of the day is just a few or many inputs. You can go more advanced or less advanced. We have the setup here on your left-hand side. And here's some of the results. We can see sections, we can see the plan, all the different layers, and we can also see already the thermal performance of the facade when it comes to frame, when it comes to the glass itself, and when it comes to the different units. And we also have different evaluations for the carbon emissions. You can have the embodied carbon, we can have the operational carbon, and we can put all of them together to see the benefits of choosing different systems. It can be aluminum, it can be wood, timber, or many others. And then we did run a quick test in Magazine X to see that's kind of close to what we have today, or one of the calculations we had in the beginning when it comes to carbon emissions, operational carbon. But what if we had actually decreased the window-to-wall ratio of this facade? Which number we would actually land in? So that's quite telling, and we can take decisions, or we can at least know which way we are going to when it comes to the design options we have. But then back again to the whole building process, how we can actually understand the facade and how it impacts the whole performance of the building. So again, we're back to all these parameters and challenges that we have, thermal comfort, energy use, embodied carbon. So how we can weight them against each other to be able to take the right decision and to be able to understand what that is going to mean, and if the building is on the right track actually to meet the requirements. It can be from the regulations we have here in Sweden, or it can be also from many different certification systems. In Magazine X, we have it's quite impressive that we have annual heating and cooling load of 8 kilowatt hours per square meter. But the idea was, okay, what if we test a little bit how this could actually go if we have chosen different facade designs? The north facade is about 75% window to wall ratio. And then we have developed a tool in Rambo that is called DART, that stands for Design Architecture Rapid Testing, which is exactly what I was talking about. And we know that, from a regular beam model, if we move towards simulation, we can take up to 1 or 2 weeks. I don't think that many of the times the design process, it's hard to keep up that speed. So we want to inform as early as possible. And then we can work actually with floor plates
and even boxes to be able to get very rapid results and very validated. We have validated these results against a few other tools we have on the market. And we did some rapid testing as well. If you look at the top corner there, you will see the energy demand for cooling and heating. And the other big number here stands for the embodied carbon of the different facade solutions. And what we have at the end of the day is a quick test, just decreasing the window to wall ratio and where we would actually land with that. If we go down to 55 or to 35, we can have an idea what that actually means in terms of embodied carbon. But then we feel very, sometimes, is this the right solution? Can I test 10, 15, 20 different solutions so I know where I'm going to go and if my design is responsive enough to that? So that's one of the testings we did with different louvers. That was one of the design options we had in the beginning. And then we can see that the carbon increases even though the energy demand decreases. But at last, we have, sometimes we're overwhelmed with so many options. And what's important here is that we look at a few or try to isolate a few of them. So looking into heating, cooling, daylight, and whole life carbon. So this line actually represents the 75% window to wall ratio and where we would actually land in all those parameters. But what we have nowadays with the solutions of the building, which is a movable shading, so dynamic shading, is that we managed to decrease very much the cooling loads and also the whole life cycle carbon because of the operational energy of the building. So we can test the solutions very early as much as possible to inform the design process on the right way. Yes, thank you. So I'm going to start by just talking a bit about white. So white is one of Scandinavian's leading architecture practice. We work with sustainable architecture, design, and urban planning in an international context for both present and future generations. We're also an employee-owned architectural company with approximately 600 employees and a presence in Sweden, Norway, UK, Germany, Canada, and East Africa. In 2023, we have worked in 13 different countries, and we have managed to lower our carbon emissions in the company by 75% in comparison to 2018, and 83% of our projects are linked to the Sustainable Development Goals. And because we have a very high ambitions towards sustainability, our vision at White is that by 2030, all of our architecture will be regenerative and climate neutral through design excellence. And because of that, we have a very close connection between sustainability specialists and architects. So we work very closely together, and we work also in groups very interdisciplinary to inform the design at early stage, because we realize that that is where we can impact the design the most, and that we can reduce also the costs later on in the design process and increase the quality of our buildings. So the first project that I'm going to talk about is Västerlundska gymnasiet, and it's a high school project that is present in Enköping here in Sweden. And in this project, I've worked both as an architect and as a specialist from the start to all the way to the end. And I'm going to show you how throughout the process or just focusing on the early stage actually, we have used the different tools that we have developed at White to inform the design process. And it's quite similar to the methods that Ramboll actually have, but on a different level. So that was quite interesting when me and Thiago started to discuss what are we going to present in this presentation, to see that we actually have similar methods from an architecture company to an engineering company. So we have a set of tools that we have developed internally at White, and that is based on Grasshopper in Rhino. And these tools enable us to do different studies, such as for microclimate, so we can inform the design in an early stage about the sunlight hours that you get in the exterior, as well as the comfort levels. We also have the tools to simulate the daylight and the sunlight on the facade, so that can help the architects informing the building's very early stage. And also going deeper to also simulate the daylight factor, so that we can, on an early stage, decide what kind of level are we getting and how can we improve it further.
And also energy simulations, very simple steady state calculations as well. So all of these factors, we can help in forming the building in a better way and also optimizing the facade. So in this project, I've used these tools, but I've also gone a bit deeper into other studies, and this is one of them where I've looked at just a single room and the effect of the window configurations and sizes, and also how the room changes and the effect of these on the daylight levels. And we had a challenge because we had a very dense building, and we had a very big program, and as well as big rooms, big classrooms. So we needed to find this optimization to be able to meet the Miljöbyggnad certification requirements that we had in the building. And early on, I mean, the project had different phases. So this was one of the phases, but the building form actually changed later on in the process when the program has changed, but the conclusion was the same. But early on, despite that the building was very compact, we have managed to achieve up to 88 and 93% of daylit areas, which is quite high in such a compact building, in different floor plans and in the different buildings. So the tools that we have used, and by working also interdisciplinary with the architects, we have managed to ensure that the daylight quality that we're going to have in the building is as we want, as well as the energy requirement. And then the second case study is a case study of an office building that we have took as a research project, and this is where Thiago was involved with me together with a computational designer and with a lighting designer. So we also have these projects where we work interdisciplinary, very close to each other, and we were optimizing daylight and energy. That was the main focus, and we've used generative optimization, and for you who doesn't know that, that is based on a bit of machine learning to optimize different factors depending on what we want. So in that case, like I said, the aim was to optimize the envelope design and different sustainability parameters. And we wanted to develop this method to optimize the facade. So for that case, we didn't want to start with the whole building. We just took one floor. And so that is like step number 2 that you see there. And that was a follow-up based on a single room study that I've done in a separate research outside of White, actually. And the aim with this was to develop the method first and then to apply it further on towards the whole building. And then we've used a multi-objective optimization engine to run simultaneous simulations such as daylight and energy. With that, we have built a facade module that is based on a 5-meter module with glass panels that can change, the ratio can change between being opaque and transparent. And we've used that to build the energy model and then to build on top of that the daylight model. And we've used also the project as a pilot for data visualization, because with these type of simulation, you get a lot of data and you would need to be able to communicate this information in an easy way to the architect and to the client as well. So we wanted to see how we can visualize all of these data in an easy way. And this is kind of the generative optimization part in the script, where we input different variables, and in that case it was the facade logic of how much the facade opens up and closes with respect to the glass, and also to the dimming, if we would have no dimming at all or continuous dimming. And our aim was to minimize the total energy and minimize the CO2 emission, but also at the same time to maximize the daylight. And this is an example of how the script was working. So this is the facade. And you can see that the panels are moving around so that the script is trying to find the best configuration to minimize the energy and the CO2, but at the same time to maximize the daylight. And with that, we've got a list of all the possible solutions that you can get. And there were a lot of solutions, I don't know, 5,000 maybe. So that is the best solution that the top best solution of all of these.
And with that solution, we achieve the BBR requirements, which is a median of 1% daylight factor, but we also achieve spatial daylight autonomy that is more than 55%, which would result in 2 points in lead certification, which is very high. And for the data visualization, we've used different methods to visualize the data. So we have this 3D results view where you have the minimum energy on one axis, the daylight on two other axes, and then actually the fourth dimension is the carbon. So the more red it goes, that means the worse it is, and the closer it is to the origin, that means that the results are converging to be better. And this solution is the blue dot that you see over there that is the most close to the center. So this is one way to visualize all of this data, and you can go around and choose which solution it is, and then you can see the window configuration and the results of the data, of the energy and the CO2 and so on. The easiest was this parallel plot diagram where you see all the results are plotted in here with the different colors. And you see on the axis down there, that's the minimum energy and the maximum daylight for the daylight factor, as well as the maximum daylight for the spatial daylight autonomy and minimum CO2. So in this solution, we had the maximum daylight, and the energy and the daylight, the energy and the CO2 were not the best. But that's because other solutions didn't have windows in some rooms, and we didn't set the script to work like this. So that's why in some cases we had better energy. And the last was this diamond chart, where you also see the 4 parameters that we have simulated. And the lines in the middle in red, that represents also the solution itself, and the closer it is to the origin, the worse it is. So we can have 2 solutions, and we can sit with the architects and discuss the window-to-wall ratios and discuss which one would be better in terms of energy and CO2 and so on. So that was a pilot project that we have used to build up this methodology, and the aim was to use this in future projects. But also we did compare it with the current design that the architects were proposing, and it was in line. So that was a good conclusion as well. So we can expand this in the future to optimize the facade of a whole building. Yes, thank you. Tack så jättemycket. Och det var dagens sista föreläsning. Och då tänkte jag att medan vi dukar upp här, höll jag på att säga, men möblerar upp kan man väl säga med panelsamtalen, så tänker jag att vi kan få en bensträckare i rummet. Så passa på att ta tillfället i akt, res på er, gå någon meter men lämna inte rummet. Så hojtar jag när det är dags att dra igång igen om 2 minuter kanske. Ja, vänner. Då är vi redo på scenen här att dra igång vår sista programpunkt. Jag tänker ni kan få några sekunder att sätta er ner. Då lämnar jag över scenen till vår sista programpunkt. Välkommen Kristin Gaustal från Bau Arkitekter. Tack så mycket. Jättekul att få vara här. Jättekul att få vara den avslutande punkten. Vi har inte med oss massa fina bilder, fina presentationer. Ni ska få lyssna på oss när vi har ett samtal helt enkelt. Och samtalet handlar om fasadens roll i det kvalitativa stadsrummet. Som sagt heter jag Kristin Gaustal, är arkitekt och partner på Bau. Med mig i panelen så har jag Henrik Nerlund från Skönhetsrådet, Linda Ahlberg från Fabg, Anders Enebjörk från NCC och Jesus Aspetia från Tengbom. Alla mina panelister ska få lov att presentera sig själva lite mer ingående alldeles strax. Jag tänkte berätta lite kort om min ingång när man jobbar med fasader och man får en ny uppgift. För mig handlar det jättemycket om nyfikenhet och få möjligheten att undersöka, testa, prova, lära känna en plats, en gestalt, en form. Det handlar om knåda fram någonting. Och det kan ju vara en byggnad som finns, eller det kan vara en helt ny byggnad som man arbetar med. Men oavsett så är det alltid samma. Att rita en fasad är jättekul. Och skitsvårt. Det är verkligen något av det svåraste som arkitekt. Att försöka sätta den här gestalten. Vem är det? Och varför är det så svårt? Därför att det är ett så otroligt stort ansvar. Det vi ritar som är fasaderna på byggnaderna är ju också väggarna
i vårt gemensamma rum, stadsrummet. Det här samtalet ska ju handla om det, fasadens roll och utformningen, hur det kan vara en nyckel till ett kvalitativt stadsrum. Det vi vill diskutera är ju hur vi kan ge befintliga fasader eller byggnader ett nästa liv. Hur vi kan skapa hållbara stadsrum för människor. Och det finns ju en tes, nu vet inte jag om det här stämmer, men man hör det ganska ofta. Om 95% av det byggda redan finns, hur förädlar vi detta då till att bli någonting bra? Och när vi ska bygga nytt, hur ska vi tänka? Och hållbarheten, hur kommer det in i bilden egentligen? Finns det en konflikt mellan teknik, estetik och ekonomi? Och i så fall, hur ska vi väga det? Vad väger tyngst? Vi har möjligheter till att jobba med återbruk i fasad, men hur gör vi det på ett bra sätt? Det finns några exempel och vi är alltid där och försöker leta och söka. Men vilken väg ska vi gå? Hur ska vi få till det där? Som ni hör, vi har jättemycket stora frågor att diskutera. Inte så mycket tid, så nu ska panelen få lov att introducera sig själva och berätta lite mer vem det är och vad deras relation till fasaden är. Varsågod, Henrik, du får börja. Tack så mycket för det. Henrik Nedlund heter jag som sagt och jag är sekreterare och kanslichef för Skönhetsrådet här i Stockholm. Jag är arkitekturhistoriker och är egentligen, vad ska man säga, arbetar både dagligen med byggnader, arkitektur, fasader utifrån den rådgivande roll som Skönhetsrådet har. Vi fungerar som en rådgivare till Stockholms stad i alla egentligen större, eller i alla ska jag säga, planprojekt, men även i en hel del bygglovsärenden. Men också utifrån det arkitekturhistoriska perspektivet så tycker jag att det är väldigt intressant med fasadens roll och vad fasaden säger och vad den representerar. Så jag tänker att det som mina kanske två perspektiv som jag tänkte att jag skulle ha med mig här idag är dels då det lite historiska perspektivet och djupet, men också just stadsrummet som helhet och vad fasaden säger om olika saker. Jättespännande. Ja. Linn Dahlberg heter jag, jobbar på Fabg. Fabg, för er som inte känner till, vi är ett fastighetsföretag som utvecklar nya byggnader men också befintliga byggnader. Och både inom det kommersiella beståndet men också bostäder. Och min relation till fasader är att jag tycker att det är en av de absolut svåraste arbetsuppgifter jag har. Jag jobbar som affärsutvecklare på Fabg och jobbar i tidiga skeden med våra byggnader men också liksom fram tills att vi faktiskt formar dem och försöker få en fasad som fungerar. Jag tycker att det är en otroligt komplex uppgift. Det är, och liksom de perspektiv som jag vill lyfta fram, det är lite grann att det är någonting som berör. Jag satt på tåget med mina döttrar här om veckan och de tittar ut genom tågfönstret och så säger ni alltså, men vilken fasad tycker du är snyggast? Jaha, tycker du den där? Ja, men jag tycker nog att den där är mycket finare. Det finns ingenting som är rätt eller fel. Den ena byggnaden var ny, den andra hade stått där ganska länge. Vilket innebär att det som vi skapar idag, det är någonting som man kommer titta ut från tåget eller när man passerar på gatan under väldigt, väldigt, väldigt många år. Så det ansvar som alla vi har här är något som sträcker sig inte bara över liksom de kommande åren utan många, många år framöver. Så det perspektivet vill jag gärna med mig. Och sen en annan perspektiv som jag brinner jättemycket för, det är hållbarhet och också funktion. För fasaden ska man vara lite krass och liksom bara vi liksom skapar ett tät skikt så är vi ju färdiga. Allting som vi klär på utöver det är ju ytterligare naturresurser som går åt och lite material, lite CO2 och allt sånt där. Och hur ska vi liksom hantera det? Och hur ser vi till att det vi lyfter fram inte trillar ner när det blåser och stormar och temperaturerna fluktuerar. Så det är liksom väldigt många balansgångar i det. Ja, så att fantastiskt rolig uppgift men också extremt svår och ett stort ansvar kopplat till den. Bra övergång då till Anders. Ja, Anders Enebjörk. Jag jobbar som hållbarhetsspecialist på NCC och jobbar då både med vår fastighetsutveckling, alltså det vi utvecklar själva och bygger och säljer, och när vi bygger åt andra beställare så att säga. Jag fokuserar väldigt mycket på klimatfrågor. Så det kommer in mycket i det här som jag pratat om idag. Och jag tänker mycket kring det här att man ska få ihop
alla frågorna i tidigt skede. Alltså att när vi börjar utveckla en detaljplan till exempel så kan man inte titta bara i gestaltningsfrågan utan då måste vi få in perspektivet med då, alltså kvaliteten där, men också den ekologiska hållbarheten, alltså sociala delen såklart, men också ekonomin i det. För om vi utvecklar någonting som blir för dyrt för att bygga, då kommer det inte byggas på det sättet som det är tänkt. Liksom. Och också om vi bygger någonting som inte ger förutsättningar för att bygga klimateffektivt, alltså med låg klimatpåverkan från det vi bygger, då har vi liksom skapat oss förutsättningar som vi måste förändra senare och det blir sällan bra. Då blir det liksom en kompromiss mellan alla olika delarna. Då. Och jag anser att vi har den kompetensen idag. Vi vet vad saker kostar. Vi vet vilken klimatpåverkan det har, vilken energiprestanda det har och så vidare. Liksom sådär. Så det gäller bara att få in det liksom, tidigt och ta alla perspektiven då, liksom, i tidigt skede. Vi har ju byggt massa fasader idag, eller liksom, som ni har sett massa referensprojekt idag. Väldigt många av de fasaderna, utan att ha sett detaljerna i varje projekt där, så kommer de fasaderna ha ganska hög klimatpåverkan per kvadratmeter fasad. Den här typen av systemfasader med glas, stål, aluminium. Vi har ju byggt projekt idag där vi liksom har kanske en sjättedel eller någonting av en normal systemfasad i klimatpåverkan per kvadratmeter som är funktionellt väldigt bra. De är vackra, de är bra liksom. Så då tycker jag att kanske vi ska fortsätta med det helt enkelt och lära oss hur man gör det. Och kanske att vi inte ska bara bygga glashus. Bra, Jesus, varsågod. Tack, Jesus Aspetia heter jag. Jag är arkitekt, jobbar som kreativ ledare på Tembum arkitektkontor som är en av de äldsta och största arkitektkontor i Europa skulle jag påstå, eller i alla fall i Sverige. Det är ett jätteroligt jobb och jobbet går ut att vi som kollektiv intelligens ska vi leverera bättre gestaltning. Så det går mycket på gestaltningsfrågor. Jag jobbade där 8 år så och det känns jätteroligt utveckling. Annars jag har en bakgrund som pedagog. Jag har jobbat över 15 år på KTH på alla möjliga roller inom arkitekturskolan. Från prefekt som vanlig lärare som en favorit. Och så har förtroendeuppdrag både från regeringen som Dramatens styrelse eller från Sveriges arkitekter i dagsläget med etiska ämnen. Och min ingångspunkt förstås det är inte så. Det är gestaltning och den estetiska värderingar inom fasaden som en hållbarhet men konstnärligt vinkel. Jag tycker att om fasaden berör inte oss och blir inte engagerad med oss på en konstnärlig sätt då de är inte bra fasader. De kan bara fulla. Och det, vi får bara också lära oss att säga sådana ord och det är inget problem att säga dem. Nej. Men det är min ingångspunkt, den konstnärliga. Jag tycker att arkitekter, vi är inte konstnärer, men vi måste ha konstnärliga värderingar i vårt arbete. Verkligen, jag håller med. Jag tänkte lite så här, man kan ju prata om fasadens roll som en funktion, som ett väderskydd. Man kan också prata om fasadens roll som en identitetsbärare för en byggnad eller för en stadsdel, för ett projekt, för ett varumärke. Men man kan ju också prata om det ur ett annat perspektiv och det är om man vänder på det. Vad säger fasaden om oss? Om vi som bor och verkar och lever i staden och hur vi rör oss i staden. Vad säger den om vår tid och vad säger den kanske om vår framtid? Tänk er detta. Fasadens färg, form och material, det är som ett tyst språk mellan oss och stan. Hur tänker jag nu? Jag tänker att när vi rör oss i stan så rör vi oss mellan alla fasader, vi rör oss i stadsrummet. Och hur fasaden är utformad påverkar jättemycket hur vi agerar, hur vi beter oss som människor, hur vi använder stadsrummet. Är den en inbjudande fasad? Känner vi att vi blir välkomnande in? Är den avståndstagande och stängd? Det handlar om trygghet, otrygghet. Så att fasaden handlar om så mycket mer än bara estetik och funktion. Även om estetik och funktion såklart är superviktigt. Och jag tycker det är jättekul att vi också kan våga prata lite om fult, vackert, estetik. Viktiga frågor och det påverkar också hur vi mår som människor. Jag tänkte börja med en fråga till dig, Linn. Som byggherre, vilken funktion har fasaden? Och vad är viktigt för er?
Ja, men alltså den har ju väldigt många funktioner, precis som du beskrev. Först har vi de tekniska funktionerna, vi börjar i den tråkiga änden, som är superviktiga. Ja, men de måste ju lösas. Vi har ju liksom jättehöga krav på energieffektivitet exempelvis. De ska kunna tvättas in och utsida. Det kan man bortse ifrån. Vi har en fasad som vi har ritat och byggt som kostar lika mycket att tvätta som energin kostar för byggnaden. Exempelvis, det tror jag inte att man tänker på alltid. Så att liksom de har de tekniska delarna. Sen har vi också haft fasaddelar som trillat ner. Det vill vi absolut inte någonsin ha. Så att vi är väldigt måna om att skapa fasader som håller, som är energieffektiva, som inte genererar CO2 när vi bygger dem. Sen så har vi ju jätteviktigt vilken känsla de skapar bland våra kunder, men också de som kommer till våra stadsdelar. Och där har vi ett jättestort ansvar, och vi märker också att det är där som vi får en respons och frågor. Våra kunder skulle aldrig fråga oss om fasaden håller, eller hur energieffektiviteten är, eller den tekniska konstruktionen, eller vilka köldbryggor som finns i den, utan de tittar på den. Och så skapar det någon känsla i dem. Är det fint, är det fult, är det hårt, är det kallt, är det välkomnande eller inte? Så att fasader för oss är jätteviktiga. Och sen har vi också utmaningar, precis som du beskrev i stadsrummet. Då har vi kunder som gärna vill att allt ska vara öppet och trevligt, men inte hos dem. Så att då vill man gärna ha det stängt. Och så tittar man ut på något som är trevligt och man är välkommen in hos andra, men man välkomnar inte in hos sig själv. Så att Hur jobbar ni med det? Ställer ni krav då på kunderna, eller säger ni? Vi försöker ofta göra det. Och om vi inte lyckas så skapar vi förutsättningar för att det ska gå att ställa om över tid. Så att även om man i första läget inte lyckas få in det, så ska vi se till att man i andra läget, tredje läget och fjärde läget kan göra det och göra någonting bättre då. Så att det gäller ju liksom att hålla flera perspektiv i huvudet samtidigt när man jobbar med det. Jesus, vad håller du med, Linn? Du började prata om estetik och att det skulle vara vackert. Linn är inne på det. Jag vet inte om det ska vara vackert som mål, en skönhetsråden kan rätta mig. Men det ska beröra, det ska ha en berättelse. Och den berättelsen jättegärna ska ha en egen identitet. Det ska berätta olika saker än andra fasader. Det behöver inte skrika, men en berättelse måste finnas. Och inte per se vara en resultat av olika funktionstermer och så vidare. Du vet ju hur fungerar våra processer när man bara planprocess och det bara man ritar planer och oj, det måste komma en fasad till det här. Utan det måste komma parallell och få den berättelse, vad ska berätta till de som går förbi och för de som jobbar in eller brukar in huset. Och jättegärna ha lite den konstnärliga på den sättet där man har lite accidents, lite överraskande moment och lite en berättelse, lite skojig. Varför inte det? Ja, men jag vill bli lite överraskad. Jag vill inte bli någon som skrämmer mig, men bara någonting, oj, det här visste jag inte fanns. Och det är en konstnärlighet. Och du bedömer det som vacker eller full, det är upp till dig. Vi alla här har olika smaker. Och det är omöjligt att komma överens vad är den bästa smaken. Och det är bra, tänker jag. Ja, annars det är skulle väl allt jätteroligt. se likadant ut. Det kan ju vara lite så att man lever i en tid och den tiden uttrycker sig väldigt mycket i fasaden. Historiskt sett, Henrik, hur här? Jo, men jag tänker att precis som du säger, att alltså, byggnader, arkitektur och fasaden då är ju, vad ska man säga, den byggda bilden av oss själva på något sätt. Och all arkitektur representerar ju tiden som den kommit till i. Ekonomi, juridik, estetiska preferenser, teknik med makt också. Om vi tittar på, allt ser likadant ut som nämndes, om man tänker sig, om vi hoppar tillbaka i tiden till Stockholms första stadsarkitekt, till Nicodemus Tessin den yngre. Nu är vi i skiftet 1600-1700-tal, så nu är vi långt tillbaka i tiden. Men varför hoppar jag tillbaka dit? Jo, för att efter en resa som han gjorde till Frankrike så ville han också ha en sandstensstad. Stockholm är ju ingen sandstensstad, men man kunde måla hela staden gul. Och då gick det ut ett dekret att staden skulle målas gul för att den skulle uppfattas som en sandstensstad. Och det är ju en väldigt tydlig också, vad ska man säga, det är en estetisk helhetsvision samtidigt som det är en väldigt tydlig maktdemonstration också. Och jag tänker att där finns det en intressant aspekt på fasaden också, att fasaden är ju också makt. Den uttrycker någonting som under lång tid finns där och som gör att vi också kan läsa
andra tider. Vi har sedan naturligtvis slottets jättefasad och vad den uttrycker hoppar vi lite närmare in i våran tid, eller inte riktigt våran tid men sen 1900-talet i alla fall. Om vi tittar på de nya, vid den tiden nya publika byggnaderna för hela liksom allmänheten, för medborgarna. Tittar vi på Stadshuset till exempel, så är Stadshuset här i Stockholm det är en fantastisk byggnad som både är liksom en väldigt tung byggnad med mörkbränd tegel som visar på att här står jag och här är det viktiga saker som händer. Samtidigt som man ser att det finns en lekfullhet i detaljer och det är fest, och här finns ett festligt innehåll också, en lätthet. Så att byggnaderna säger väldigt mycket skulle jag säga. Och som en sista sak när det gäller historien, om vi hoppar till 60-talet och just det här med fasad och makt, så tycker jag att när man i Västtyskland, i Bonn, skulle bygga Västtyskland hade ju Bonn som huvudstad, som ni minns säkert. Och då skulle man bygga en ny byggnad för förbundskanslern, liksom för det demokratiska Tyskland. Och hur skulle då den byggnaden se ut? Och det slutade med att det blev en glasbox som den kallas för Kanzlerbungalow på tyska. Men hela poängen var just att liksom markera, apropå makt, att markera ett annat Tyskland, liksom ett öppet Tyskland. Här är framtiden där vi liksom inte så att säga, stänger in oss, utan vi visar att vi har en öppenhet. Så det är klart att fasaden och vilket fasadmaterial och vilken retorik man använder i fasaden är ju också makt och otroligt intressant liksom för våran tid, hur vi avläser historien, men också hur vi porträtterar oss för de som kommer läsa historien om 15, 50, 500 år. Verkligen. Tänker ni på det? Jag tänker, Anders, du är ju också på byggherresidan, både du och Linn. Liksom, vilken makt ni har. Ja, jag vet inte, jag brukar inte kanske tänka på det exakt så, men det är klart att det påverkar mycket liksom. Sen så finns det ju också perspektivet att alltså det vi utvecklar måste ju vara attraktivt för att vi ska få hyresgäster, precis som du var inne på liksom, och sådär. Och så utifrån den liksom miljömässiga hållbarheten så tänker jag att idag så har vi en hel del byggnader som vi river i samhället, alltså framförallt 70, 80, 90-talsbyggnader. Det är ganska ifrågasatt, så vi får se hur länge vi fortsätter med det. Men generellt det som rivs idag, det är ju sånt som upplevs vara oattraktivt. Så det vi utvecklar idag, eller det vi förändrar idag, måste ju vara attraktivt för att vi vill bevara det länge. Och alltså att riva en fungerande byggnad, det är ju inte så bra alltså. Helt enkelt. Så att det är också en viktig del, ett ansvar vi har liksom. Jag tänker vi ska gå tillbaka till den frågan, komma tillbaka till den lite snart. Men Linda, vill du också svara på, tänker ni på det? Vilken makt ni har när ni... Kan ni få liksom lite så här, oj hjälp, Ja, alltså vad mer oj hjälp. Nej, men det är lite som jag sa tidigare, det är ett ansvar. Och det är klart att det ligger en makt i det, men det är kanske mer ansvaret man tänker på. Absolut. Om man tänker på möjligheten till att jobba med återbruk. Vi river byggnader, det har vi gjort också tidigare i historien i ganska liksom återkommande cykler. Vi gör ju det nu som du nämnde för att de inte upplevs som attraktiva. Vi vill ju kunna jobba vidare med det som finns och det upplever jag att det finns en väldigt stor pågående trend. Man jobbar mycket med återbruk, man försöker hitta vägar för att få till det. Vad ser ni för utmaningar kring att jobba med återbruk och fasad just? Massor. Jag kan börja. Ja, gärna. Nej, men en större utmaning är ju detaljplaner. Alltså våra detaljplaner idag är ju, alltså om man generaliserar lite där också, det finns undantag, de är väldigt detaljstyrda. Det kan vara till och med liksom specifika kulörer, specifika material, exakt utformning. Ja, men så här. Och det är ju typ omöjligt att återbruka någonting då. För att det är ju inte att man ringer och beställer något som ligger på hyllan liksom, när man återbrukar, utan då tar man lite vad man kan få tag i liksom, och hur det funkar. Liksom. Så det måste finnas en flexibilitet i det, och jag tror absolut att det är klart att vi får jobba med processer, men det går ju att ha liksom, bra arkitektur även om det inte är detaljstyrt i en detaljplan. Liksom. Så det är en utmaning. Precis. Jag kan säga att det är lite din roll, men återbruk har funnits historiskt genom tusentals år. Spolja och så vidare, så det har kommit från Grekland och så vidare. Eller Venedig är en återbruksprojekt per se.
från hela Europa. Så på den sättet, men jag tycker det är en utmaning det här, kanske apropå min estetiska värderingar kopplat till återbruket. Så det är inte de klassiska eller de idealiska som vi trodde det. Så vi måste också tänka kanske lite clash och lite krock och lite annorlunda estetiker och uttryck som kanske inte beprovat än. Som måste vara accepteras på något sätt. Och då kanske jag håller med dig när du har en detaljplan som säger att det ska vara grön eller... Och det klassas ganska mycket och det är den diskussionen eller tålighet i de detaljplanerna, den sättet måste finnas. Att kanske, vi vet inte exakt hur det ska se ut till att det är färdigvikt. Och den process och i sin mage måste vi ha det och en förlit till de personer som kan hantera olika grunder med det här. Tror ni att det är lite brist på tillit i processen då? Att man inte litar på att man kan sätta ihop ett tillräckligt bra hus? Utan att känna till detaljerna. Liksom. Ja, men det skulle jag säga generellt. Eller förlåt, du kanske vill ge frågan vidare. Nej, men för det tycker jag är en av de största utmaningarna med att jobba med fasader är att det är bristen på tillit mellan alla olika parter. Det är dels myndigheter jämte oss, det är oss jämte myndigheter, det är oss jämte arkitekter, så vi vill gärna sätta ramarna tidigt så att inte ni ska sväva ut för mycket och skapa enorma kostnader. Och sen tror jag att det finns jag har lite jargong, men och sen även, och Kristin och jag jobbar en hel del ihop i några uppdrag också, ska jag säga. Nej, men och sen även kanske jämte oss och vi säger, men det är bäst vi tar i lite ordentligt nu, för det kommer ändå prutas bort lite grann sen efteråt, så vi ser till att vi liksom har prutmån i det, så liksom man skapar sig en förhandling i det. Och sen även liksom kopplat till energi och hållbarhet så har man med, blir så här, men vi lägger in lite extra nu, för sen så vet vi när vi räknar på det här så kommer det ändå bli det här. Och där tror jag ju att ska vi verkligen nå den här arkitekturen som man kommer att minnas och beröras av och se, då tror jag på att man behöver verkligen kroka arm, att man tittar insida, utsida, se vad är vi vill med den här byggnaden och verkligen teama ihop och göra det tillsammans. Och våga lita på varandra. Och sätta liksom referensramar tillsammans från början. Sen är det ju, tycker jag, den svåraste, jag tror liksom byggherre och alla inom projektteamet tror jag är lättare att göra, men i relation till myndigheter så tror jag att där behöver vi jobba på den relationen ordentligt. Också relationen mellan byggherre och entreprenör. Absolut. När entreprenören kommer in och bara förenklar och förfular och gör det billigaste. Liksom. Så det är också en sån liksom, som man behöver. Så, mer kroka arm. Sen tror jag också att vi behöver vara duktigare på att uppvärdera det som redan är byggt. Och alltså se kvaliteterna i det som redan är byggt. Alltså det är jättelätt att se kvaliteter i jättegammal bebyggelse kanske. Men att se det i lite så halvgammal bebyggelse är mycket svårare. Men det går ju. Det finns ju väldigt högkvalitativ bebyggelse som är förhållandevis ny. Jag brukar säga så att all arkitektur har, men lite som människor, att man har en 40-årskris. Att det liksom, då blir det lite jobbigt och man vet inte riktigt var man ska ta vägen. Och tittar man på byggnader som är 40 år gamla så är de varken så här nya och fräscha och så liksom uppfyller allt det där som vi kan få. Eller så där gamla och historiskt intressanta och bevarandevärda. Och där ligger en stor del av den postmoderna 80-talsbebyggelsen ligger precis där. Och man ska komma ihåg att på 30-talet när funktionalismen var ny, då var ju 1800-talsbebyggelsen, som vi idag tycker är gammal och liksom väldigt bevarandevärd, då var den ungefär 40 år gammal. Det var det värsta man visste. Allt skulle bort, tyckte man på den tiden. 1930 så la man fram en plan och sa att allt som är byggt liksom på 1800-talet ska liksom rivas, förutom om det är någon enstaka kyrka eller sådär. Så jag tror att det där perspektivet har också funnits med oss historiskt, och där måste vi vara lite bättre på att uppvärdera det. Det är klart att allt inte är bra, men det finns kvalitet i alla tider. Och det är klart att det är det mest hållbara, att uppvärdera och se kvaliteten i det som redan är byggt och använda det igen. Jag är helt övertygad om, också bland yngre människor än vi, eller ni som sitter här, att den här 80-talsbebyggelsen, den är ganska cool faktiskt till stora delar, och på sina håll, en del är ju redan rivet, men på sina håll så har man ju faktiskt stoppat planerade rivningar och uppvärderat det. Så att jag tror där finns en stark värderingsförändrande grej för kvaliteten i och hållbarheten framöver. Precis. Jobbar ni med att utvärdera och liksom gå tillbaka och titta på hur fungerar det ni har ritat tidigare? Ni har ju funnits väldigt länge, så jag tänker ni har ju en möjlighet att liksom jobba
bakåtblickande och titta på vad ni ska. Och självklart, och inte bara det, när man jobbar med kulturarv och bara per se, det är bara en process i sig, bara att diskutera hur har verkligen funkat de fasader. Det är inte bara en bevarande per se, det ger den vad det ska göras, eller behövs göra något annat i fasaden, transformation i den och så vidare. Därför kan man utvärdera kontinuering. Därför man måste också tänka på byggnader också relaterat till tiden som de byggda och den samhälle som är byggda. Så då får man behöva förnya sig. Apropå, jag älskar det här 40-årskrisen och så vidare. Men man klär sig inte med samma kläder under hela livet heller. Och så vidare. Så det behövs en viss anpassning och en nytolkning om saker och någonting. Utan att inte förvarska. Det är två olika begrepp. Anpassning och transformation av förvarska. Så. Tycker du att vi har för stor respekt för det som redan är byggt? När vi ska gå in och liksom titta över och se, ska vi riva byggnaden, ska den behållas, ska man liksom ändra fasaden? Tycker du att vi är för rädda? Jag tycker det är för generisk fråga. Jag tycker lite på Henrys svar. Det finns saker som är fantastiskt bra och några som är jättedåliga. Och båda kan vara 300 år gamla. Så vi måste gå case por case och verkligen bedöma dem på en analytisk sätt. Okej, estetisk funktion och så vidare. Funkar det här? Är det bra? Och då får man ta beslut av det här. Det finns brutalismen som är fantastiskt vacker och några som är hemska. Så det går inte att värdera samma saker på samma nivå. Så jag tror det är case för case. Men jag tror generellt just nu vi bara lägger oss platt och säger allt är fantastiskt. När det är inte så ibland. Bra input. Om vi pratar fasader och kvalitet, nu kommer en till så här väldigt stor fråga som jag tänker att ni får allihopa, så ni kan få fundera på en liten sekund. Men vad betyder en kvalitet i fasad för er? Nu får ni liksom försöka förmedla utifrån era specialistkompetenser eller era liksom områden. Så fasad, en kvalitativ fasad, vad är det, Henrik? Det är en jättestor fråga såklart, men om man tänker så här, om man tänker sig fasaden som det som man som människa möts av i staden, så är ju en kvalitativ fasad, skulle jag säga, en bearbetad fasad som säger mig någonting och som gärna har någon form av detaljering i min ögonhöjd, där den nedersta delen, bottenvåningen, sockelvåningen, ger mig som vandrande i staden någonting. Sen behöver inte hela huset vara detaljerat, men däremot att det som jag möter ger mig någonting. Lite extra kärlek. Lite extra kärlek och egentligen någon slags lite klass. Det är en ganska klassisk uppdelning. Vi såg det, vi har ju sett det under dagen, med liksom med sockelvåning och sen så mellan kroppen och sen ett krön sådär. Alla hus behöver inte se ut så, men liksom tänk på vad man möter i ögonhöjd. Jättebra. Linn? Ja, men som komplement till det då, så tycker jag att den riktigt kvalitativa fasad är riktigt fin från både insida och utsida. Man ska liksom gå, så helt plötsligt får man en vypunkt från insidan. Man tänker wow, vad häftigt. Det blev nästan som en tavla eller ett konstverk där. Så att det inte är någonting som är påklistrat på utsidan. Utan jag tycker liksom riktigt bra arkitektur, där harmoniserar de och förstärker varandra. Så att upplevelsen från insidan förstärker upplevelsen från utsidan och vice versa. Då tycker jag att det är en riktigt kvalitativ fasad. Sen tycker jag också, precis som du säger, att det är otroligt viktigt med bottenvåningarna och att man också får en kontakt mellan de två rummen. Och där tror jag att bara liksom som våran egen erfarenhet, att vi kanske är lite dåliga idag, för vi kan sätta exempelvis liksom ha en idé om att man ska ha en insida och utsida, så sätter vi jättemörka glas så att det går inte ens att se igenom och se vad som finns på insidan. Och då har man misslyckats med det, tycker jag. Så att, men jag tycker att liksom detaljeringsnivån och mötet där tycker jag är väldigt viktigt också. Nej, men utöver att om man inte pratar utifrån den miljömässiga delen då, liksom, alltså klimat och så vidare. Så naturligtvis energi, det måste vara en energieffektiv fasad, eftersom liksom, det är en stor fråga för oss. Men också så tänker jag att, som vi ser mycket idag, dubbelskalsfasader, alltså ett yttre glasskikt. Liksom. Jag tänker att det typ är ett misslyckande. För att det är en lösning för att uppfylla de tekniska kraven, för att man inte med gestaltningen har lyckats göra det på ett bra sätt. Liksom. Alltså när vi lägger på massa extra saker liksom sådär, då tänker jag att ja, men det är nog inte så bra liksom. utan för det blir en kompromiss liksom av kanske inte riktigt var tänkt så från början. Och då kommer man in på det som du sa med genomsiktligheten liksom, att det blir ett mörkt glas, men då funkar det inte liksom. Eller vi har solarskärmen som går ner hela tiden, man ser inte ut eller in liksom ändå liksom. Eller ja, men då måste vi lösa det på ett annat sätt liksom.
tänka smartare. Kanske. Precis. Ja, man kan dra de klassiker, materialitet, handverk och så vidare. Det är klassiker. Men någonting som gör mig speciellt intresserad i alla fall. Och det är när jag blir glad att titta på en fasad. Och jag blir mycket glad i alla fall. Jag kommer en svensk historisk klassiker, Josef Frank. Han har en fantastisk bok när han var arbetslös som heter Accidentalism. Det går att se på svenskt. Och så han bara skissade små till hennes syster på något sätt uppdragsgivare. Men allt gick ut det alltid ska finnas lite accident överallt i varje förslag. Lite udda grejer som man förstår inte varför har hamnat här. Och det är också i hans stiger och mönster pågår också. Så det är saker som stämmer inte men det blir skojigt. Och då jag blir glad. Och det är någonting personligt i alla fall som gör mig. Då jag tycker en viss kvalitet. Jag vill vistas där. Det lilla oväntade. Jag tänkte vi var lite inne på det, vad som händer i ögonhöjd och när där man rör sig. Det finns ju och har funnits ett väldigt stort, en stor diskussion om det här med aktiva levande bottenvåningar. Det kanske inte alltid handlar om fasadgestaltningen, eller på viss del gör det det, för man vill ju visa upp och man vill koppla in och ute. Vill ni, Henrik, kanske, har du några tankar kring det? Hur påverkar det stan? Och funkar det? Ska det vara det överallt? Ja, alltså det där är ju liksom en ganska bred stadslivs- och stadsbildsfråga också. Och det är klart att på vissa platser fungerar det jättebra. Man har ett flöde som gör att det blir bra målpunkter och det finns ett kommersiellt läge eller att man kan ha ett bibliotek eller vad det nu kan vara. På andra ställen är det mycket, mycket svårare. Men då kanske det är på de ställen där man inte kan ha en mängd verksamheter i bottenvåningen, så kanske det är just fasadgestaltningen och hur byggnaden möter marken, de två rummen, att det är det som är så att säga, huvudjobbet för den som gestaltar fasaden och bottenvåningen. Så det tror jag är otroligt viktigt där. Sen så tänker jag så här att nu är byggnaderna ofta solitärer som landar i en klassisk stadsmiljö, så är det kvarter med en mängd olika byggnader där man får en sekvens av lite på köpet, en sekvens av olika händelser, även om det inte är så att det är massa levande grejer. Det där tror jag vi kan bli lite bättre på, att få en mer intressant variation i de miljöer vi bygger. Och då menar jag inte att vi ska göra randiga polkgrisfasader som man gör på en del håll, men jag tror att vi kan tänka lite mer där kring hur den här att bryta monotoni genom en intressant fasadgestaltning. Hur tänker ni i frågan, Linn? Jag tänker det finns ju krav också i detaljplaner på att man ska fylla nya hus med x antal kvadratmeter, aktiva bottenvåningar eller publika lokaler. Nej, men och det tycker jag är jättekomplext. Dels så, lite som du säger, vi har ju ofta ett helt kvarter och någon fasad kommer att bli husets baksida. Du måste få in godsmottagning och cykelparkering och elnätstation och diverse andra saker som gör att fasaden inte blir så intressant. Och jag tror också att på alla ställen har du inte flöden och då kan du istället få ganska tråkiga bottenvåningar om du får krysta fram något innehåll i dem. Så jag skulle gärna vilja se att man jobbade mer med landskapsarkitekturen för att skapa intressanta stadsrum. Och nu har vi ju dels fastighetsgräns i fasadliv, som det är svårt att få till växtlighet längs med fasaderna, vilket jag tror skulle kunna bidra jättemycket. Eller att man har några grönskande förrum, eller att man får en gatumiljö som är intressant också. Så att jag skulle jättegärna vilja se att vi utvecklar det mer i Stockholm eller i Sverige generellt. Vi har pratat mycket om de här solitärerna då, och allt det där, men om man tänker sig ett vanligt bostadskvarter och att det är ju väldigt populärt att ställa krav på att det ska vara öppet så här. Men det finns det ju inte underlag för. Vi har ju inte underlag för att ha en kvarterskrog i varje hörn överallt. Så att, och sånt är ju populärt att ställa krav på. Det kanske det finns ju andra sätt att göra det. För om det då är en butikslokal och sen så är det någon som har kontor där, då ser det ju bara mer tillstängt ut. Så vi vill visa upp livet, men det ska inte vara överallt. Det finns inte underlag för det, vilket fall kanske inte i den här stan. Jag ser på klockan att visst har vi till halv, eller vi hade till, förlåt. Den säger att vi har 8 minuter kvar, men den säger också att den är 3:30, vilket jag trodde var... Okej, ja.
Bra. Om ni ska kasta in liksom en brandfackel framöver, vad ska vi göra mera? Vad gör vi som är bra? Vad måste vi bli bättre på? Hur ska vi tänka? Vad är liksom käpphästen? Framtiden? Innovation? Jättestor fråga. Ingen vill svara. Jo, men får jag svara? Ja. Nej, men vi har ju hört flera av er som har pratat tidigare idag och sett sådär att det börjar ju komma mycket mer fasader där vi liksom drar ner på mängden stål, glas, aluminium. Det tror jag är en del som vi behöver jobba med. Och då har vi kvar att jobba med? Andra material. Det blir väl trä som man kan använda som bärande delar framförallt, tänker jag. Men sen så har vi har ju jättemycket olika ytskikt man kan jobba med. Vi kan jobba med cement eller sten eller trä eller av liksom massa olika grejer. Då. Och sen så behöver ju materialen utvecklas. Alltså vi ser ju att det finns ju betydligt klimatmässigt bättre glas att köpa idag till exempel. Eller cement eller andra sådana saker, så det kommer ju hända mycket där. Men då liksom så här, har vi våra glasgestaltningar, ja men då blir det ju väldigt svårt att bygga det där i mer trä liksom. Så att det måste ju gå hand i hand det där. Är det enbart en ekonomisk fråga, tror du? Nej, absolut inte. Nej, absolut inte. Utan vi ser ju att vi kan ta inspiration från en vanlig bostadsfasad till exempel. Den är ju mycket billigare än en traditionell, alltså det som vi brukar ha på ett kontor till exempel med en systemfasad. Och så kan vi gå åt det hållet. Då kan vi sänka kostnaden, vi kan sänka klimatpåverkan och få bättre energiprestanda. Liksom. Så att, nej. Utan det är bara liksom vad vi är vana med, vad vi brukar göra, hur vi brukar gestalta, hur vi brukar bygga. Och liksom. Så var det förutsatta meningar om hur en viss typ av arkitektur ska se ut, eller en viss typ av byggnad? Ja, inte bara hur den ska se ut utan också hur den ska uppföras. Liksom. Ja, men det är ett kontor, ja men då har vi systemfasad. Eller möjligtvis kanske en betongsandwich ibland. Liksom, sådär. Men det är ju så jag upplever att vi brukar göra. Håller du med, Linn? Nej, men jag skulle gärna också knyta an till att man liksom utgår från, alltså dels lite från naturlagarna. Liksom, har man en jättestor söderfasad, varför inte omfamna det då i en kontorshus och inte lägga en stor glasfasad där, utan liksom, och sen, men däremot mot norrfasaden kan man ju jobba med det. För då jobbar man ju med naturen istället för emot den och försöker hitta olika tekniska lösningar för att kunna lösa ett problem som man hade kunnat undvika kanske från början. Och likaså att liksom titta och jobba med formfaktorn istället för mot formfaktorn, så att man undviker liksom jättemycket zigzackade fasader och utsprång och sånt där. Om de inte skapar ett mervärde, men ibland kan det vara jättefint med ett indrag, men man ska också göra det där det verkligen ger en effekt. Så att jag skulle jättegärna liksom vilja gå tillbaka till de fysiska förutsättningar som vi har fått för att där kunna jobba med arkitekturen och få till fina proportioner och detaljer och liknande. Så att, och sen såklart, ju mer vi lär oss om material, desto bättre är det. Hur tänker du? Jag skulle önska mig 2 saker, om man kan. Det är nästan jul, det och julklapparna. Eller hur? Kom igen. En lite som jag nämnde innan, att vi också pratar om fasader samtidigt som vi pratar om eller funktioner. Inte som 2 separata saker, och fasader kommer senare. Och inte bara om funktioner, utan vilka andra parametrar den fasaden måste göra. Förstås energi, ekonomi och så vidare, det är vardags. Men också vad ska förmedla, berörda och så vidare. Och den andra, jag skulle också diskutera projekterna inte utifrån hur de ser ut innan de blir byggda. Också få lite bilden om hur det ska se ut. Vi är bra arkitekter och alla här som visionärer. Hur det ska se ut egentligen, spekulera om 20 år om vi gör så. I hela området, hur det ska bygga och så vidare. Bara börja titta lite framtid och så vidare. Och så, är det så bra det här? Så hur det patineras och hur det håller över tid. Att man har med det från början. En medvetenhet om nästa generation och nästa steg. Att man har liksom ett perspektiv en sån här tisdag i november och inte när körsbär, eller hur det? Körsbären blommar och barnen går med ballong och sådär. Ja. Jag tycker också att man alltid ska fundera på vilken hastighet som man ska uppleva fasaden i. Alltså om man ritar en ny fasad. Vilken hastighet är det? Är det gånghastighet eller 50 km i timmen? Är det på cykel eller liksom, är det i bil eller i buss eller så? För att det gör hela skillnaden faktiskt för det här med liksom hur staden möter fasaden. Så att, tänk på hastigheten redan från början. Jättebra inspel. Om vi ska försöka ta med oss något från hela dagen. Vi har ju varit här lite olika länge. Vad tar ni med er? Vad är fasadsnacket idag?
Eller vad har liksom känslan, det behöver inte vara snackigt, men vad har man liksom upplevt? Vad känner ni efter en sån här fullmatat? Jag har inte varit där och så vidare, men jag vet en projekt som har presenterat i morse som jag verkligen gillar mycket. Och den kan man ta med den fasaden och inkluderar man bilder och det pratar om Skellefteå och White. Oskar presenterade i morse. Och den berättelse som är svår att få från bilden och med i verkligheten, hur fungerar akustiken i den byggnad? Och det fasaden man närmar sig och den taktilitet, hur kan de lyckas med sådana robusta material som är trä och så vidare, får lite den är smala och lite lätta och så vidare. Så den jag tycker om dem som ni har inte varit, att få de mjuka värderingar som vi pratar aldrig, vi pratar inte om akustik och så vidare när vi pratar om fasader och upplevelser. Och det kan jag. Som berör, som är taktil. Kanske doftar till och med. Ja. Nej men jag reagerade ju lite på att det var väldigt mycket av det liksom, glashusen liksom, som presenterats hela dagen. Liksom, sådär. Och jag hade väl önskat att det var lite annat, även om det har varit lite fokus på vad vi tror kommer framåt. Liksom, sådär. Men sen också att det blir lätt så här, ganska mycket så här, generella ord, det ska vara klimatneutralt och det här är klimatpositivt och sådär. Och det är bara, är det verkligen det? Liksom? Vi måste verkligen bottna i de där grejerna liksom, så att vi förstår vad det betyder och säkerställer att vi klarar det där. Liksom. Så att, lite sådana saker. Tack. Jag har också varit med när det varit ganska mycket tekniska delar och då tänker jag att det är viktigt att man inte går vilse där så att man bara fastnar i tekniken och allt det man ska lösa så att man missar syftet med hela uppgiften att man faktiskt ska skapa någonting som talar kring till samhället och till alla människor som ska vistas runt den här byggnaden och ha en relation till den. Vårt kvalitativa stadsrum. Ja men exakt. Det håller jag verkligen med om. Jag måste bara säga att vad roligt det är bara få prata om fasaden. Det är ju ganska sällan som man gör det. Och det är nästan som så om man säger så här, ska vi bara prata fasader? Så säger alla så nej det kan man inte göra för att det är ju det och det och det och det och det. Så jätteroligt att få vara med på en dag som handlar om fasader. Tycker jag. Jättekul. Jag tänker också att vi kan ju alla vara överens om att fasader verkligen berör. Och den berör ju oss alla på olika sätt. Tack, tack så mycket. Känner ni er klara? Då tackar vi Kristin och panelen så jättemycket för ert deltagande. Jag tyckte att inslaget här på slutet blev en jättebra summering av dagen. Jag tyckte jättemånga ämnen kom upp som inte hade varit uppe innan och fina perspektiv. Så tack för det. Det var jätteroligt. Den var berörd. Och då tänkte jag bara summera superkort själv innan vi ska runda av här idag. Jag hade ganska stora förväntningar när jag kom hit på cykeln i morse och tänkte så här att det är ett jäkla stor spännvidd vi ska tala av idag. Men jag har antecknat ett gäng ord under dagen som vi faktiskt har fått med. Jag tyckte det var spännande att vi kom hela vägen till fasader och makt under dagen. Men vi har också pratat om kondens. Vi har också pratat om känslor i fasaden, trygghet, produktion, konstruktion, material såklart, detaljer, klassificeringar, fasaden som berättelse, hållbarhet, återbruk. Det är en otrolig mängd vinklingar på fasad som har kommit upp idag. Och det har varit väldigt inspirerande tycker jag. Och med det så rundar jag av och stänger dagen idag. Hela dagen är filmad och går att hitta på YouTube för er som vill titta efteråt. Och när det är dags att lämna så har jag blivit ombedd att be er gå ut genom den vänstra dörren och inte genom den vägen upp. Så stort tack för idag och stort också tack till Zak som har arrangerat idag. Ha en bra kväll. Hej!